Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll discuss about the feminist perspectives for research. In our last lecture, we discussed about historical perspective of research, right? How the history plays an important role in the research, or what is the role of history in research. Today we'll discuss about the feminist perspective, right? See, feminist perspective, there are two terms, sex and gender, and I hope you know the difference. Sex is a biological term, while gender is a sociological term, right? So it is very important. There are actually in society has been divided on the basis of the gender, right? Male, female, and nowadays another other gender, right? Third gender. Now, this feminist perspective, what is this feminist perspective? That a sociologist till almost the 20th century did not focus on the gender as an important aspect of the society. Although society is divided on the basis of the gender, but till 20th century, sociologists did not focus on the gender as an important aspect of society. The study of gender begins in 1970s, and prior to 70s, 1970s, there was a little or no work on the gender. So this work on the gender started in 1917, or started from 1970. Prior to 1970, there was little or the no work on the gender. It was almost as if society was constituted only by men. It was assumed that the study of men in society automatically included women. A gendered aspect of the society, whether in terms of the institutions or roles, were unquestioned, and gender was assumed to be the part of a natural order of things. This rendered gender invisible in the study of men. So, not much importance has been given to the gender aspect of the society, and it has been considered by the sociologists that the study of men automatically includes women, and the emergence of the feminist methodology challenged this way of studying society. In 1970s, when this feminist approach or feminist methodology has been emerged, it challenged the way of studying this society. How could you ignore, or how could you ignore the gender aspect of the society, or how could you consider that the study of men will automatically includes the women? So they challenged this way of studying the society. In the initial phase, it emerged as a critic to positivist epistemology that prevailed in the social sciences. It questioned the way that the gender has been largely ignored. Studies are presented by the positivist. We know about the positivist, right? They argued almost aspect of society, including gendered perspective. The proponents of the feminist methodology argued for a methodology that made the gender aspect of the society visible. Right. So, when this perspective, the feminist perspective, have been emerged, or this methodology has been evolved, or came up, they question the way the positivist studied this society, because they largely ignored that gendered perspective. The values of rationality, the values of freedom from religious dogma, ideas of progress, and linking of progress with capitalism were the main themes of dominated society. Till 1970s, what were the themes of the study in sociology? The main dominated themes in the sociology till 1970s, or till 20th century, it was rationality, freedom from religious dogma, idea of progress, and linking of progress with capitalism.
The first set of scholars who began studying society used the positivist approach. Positivism is a social science were led by the theorist Auguste Comte and the Emile Durkheim. We know that Auguste Comte and the Emile Durkheim were positivists. There are many other, but they are the main positivists, and they are the first set of scholars who began studying this society using the positivist approach. What is the positivist approach? According to positivist approach, you can study the society objectively as you can as it has been done by the natural sciences. In natural sciences you can study, according to them, according to positivist, it is possible to study the society objectively on the basis of the laws of natural sciences, and they ignore the gender aspect of the society altogether. Right. The positivists believed that it was important to study the society from a scientific perspective. They just stressed on the scientific perspective of the society, to study the society from a scientific perspective so that you can generalize the results. So they emphasized on the study of the scientist, or on the study of the society scientifically. They worked with the vision to formulate universal laws for the study of the society. They wanted to formulate the laws that can be generalized, that can be universalized, that can be applied to any of the society. So they emphasized on the universalization of the laws, and it could be done when you can, according to them, it could be done when you can study the society scientifically, objectively, as natural sciences. Social structure was seen as a comparable to the natural world. They compared the social structure with the natural world, although it was believed that the method of natural sciences could be applied to the study of society. The task of positivist was to study the social fact. If you remember the Durkheim has given the concept of social fact, and the positive, and Durkheim is a positive. And this, the task of positivist was to study the social fact. They studied the social fact as per the rules of natural sciences, and on the basis of that, they wanted to universalize or generalize the rules. Right. So the task of positivist was to study the social fact. The focus was on the objectivity, reliability, and the validity. They focused on the objectivity of the study, that how can you study the society objectively, how reliable your study is, or how valid the study is. They believed that they were studying society in neutral and the impartial manner. They, according to the positivist, you can study the society impartially without bias. Then only, and how could you do that? Through objectivity. You can do that by not involving into this society, or by not involving in the group under study. Right. One should observe, the researcher should observe the thing from the outside as an outsider, and one should not involve in that. Right. So objectivity, you can attain the objectivity or unbiasedness, and by according to the positivist, they believe that there were us studying society in a neutral and the impartial manner. These positivists emphasized on the objectivity, on the reliability, and the validity of the study, right? And they emphasized on the universalization of the laws, right? Generalization of the laws, right? So they studied they studied on the perspective of objectivity. They totally ignored the gendered aspect of the society, while the another set of sociologists Max Weber were critical to positivist. They were critical to the positivist. Weber studied this subject through the method of subjective interpretation and worsening. We discussed about this subjective interpretation and worsening of Max Weber.
right? So they were against, they opposed they were critical to, not opposed, they were critical to the positivist. According to them, you can study the society on the basis of the subjective interpretation, and through Bergson, that one should be the part of that society, then only you can understand the subjective interpretation. Subjectively, how can you interpret one's action, right? If someone is doing something, or what is the reason or the meaning of one's action. So he emphasized that Max Weber emphasized on the Worthene or the subjective interpretation. He believed that the methods of natural sciences were not appropriate for the study of societies. So, according to Max Weber, you cannot apply the laws of natural sciences on study on societies. You cannot study the society, or you cannot conduct the research on the society on the basis of the laws of natural sciences. For him, sociological study was value free in the sense that its rationality was defined by the community of social scientists and the culture prevailing at that time. For Weber, the choice of subject matter for research was not a value free. Max Weber emphasized on the value free research. Value free research means your value should not interfere with your research. You should not be biased. But according to Max Weber, that the choice of the subject matter for the research was not value free. On the basis of your values, on the basis of your beliefs, you choose the matter of the research or the topic of your research. It could not be value free, right? Once the choice was made, then the study was done in the value free manner, right? You can study the, according to Max Weber, you can study, or you should study the society in a value free manner. But according to Max Weber, that the choice of the subject matter cannot be value free. On the basis of the values of a particular researcher, one chooses on the basis of beliefs and values of a researcher chooses this topic of study, right? But after choosing the topic of study, after the choice was made, then the study was done in a value free manner. Then it should not be, then the values and beliefs of a researcher should not come in the way. The subject matter chosen for the researcher in Weberian sense would be influenced by prevailing norms of the researcher. The objectivity for Weber in the social sciences would be determined by ontological orientation of the researcher themselves. Weber's version of value free social sciences was flawed. It was not foolproof. So this value-free version of Weber is flawed. The feminists argued that ontology of research determined the choice of topic of research. Since gender was almost invisible in research, this meant that the epistemology of social sciences itself was based on the falsely value-free premise. So, according to the feminist sociologist, that gender was invisible in the research. And when gender is invisible in the research, this shows that the epistemology of the social sciences itself was based on the falsely value free premise. So, how could it be value free? When you have ignored one aspect of the society totally, how could it be value free? You are biased. This shows that you are biased. The interpretation of social action was also based on this flawed version of reality shared by the researcher and the research subject. So, according to the feminist, this subjective interpretation or value free research, this Weber version of value free research is flawed when you have ignored, when the sociologists have ignored an important aspect of the society totally, then how could it be a value free? Right, and the interpretation of social action is also flawed according to the feminist, right? That it's shared by the researcher and the research subject. Okay.
The critic of the dominant and Eurocentric methodologies. Feminist methodology was critical to this vision of the society. Progress in society was attributed to the development of the rational human thoughts. The default understanding was that it is assumed that human beings were represented by men. So were the feminists were criticizing all these aspects, whether it's a positivist aspect of the sociologist or the another aspect of the sociologist. They were critical to the vision of the society, how you visualize the society. So the feminist methodology was critical to the vision of the society. The progress. What was the vision of the society at that time? That the progress of the society was attributed to the development of human thoughts, rational human thought. So the emphasis was on the study of the rational human thought, and the rational human thought is considered to be as a progress of the society. That was the only aspect to study the society. That was the only attribute on the basis of which you can say whether there is a progress in the society or the not, that the rational human thoughts. The default understanding was that it is assumed that the human beings were represented by men. It assumed that human beings and those who contributed to the development of society were men and their brotherhood. They had very little to say on the issues related to gender, nor did they have much to say on the impact of these changes on the women. Although the changes are going on in the society, they consider that that the study of the men includes the women automatically, and the sociologist never have to say anything on the impact of these changes in the society, whether it's a rational changes or irrational changes in the society, how they impacted the females or the women in the society. The universal idea of progress and thought was limited to the universe of the men only. So the idea of the progress and thought was limited to the universe of the men and their brotherhood only, and they very conveniently ignored the other gender, the female aspect of the society. The criticism of dominant positivist methodology prevalent in social sciences has been at several levels. The positive approach was critiqued for its emphasis on the value free objectivity. The dominance of the reason, rationality, and empiricism in the 19th century had a false premise of the objectivity. Women were excluded from the research. The view of women of a leading thinker at that point were biased, right? So the women were excluded from the research, and the view on the women were biased. The view on women of the leading thinkers at that point were biased. So if you say that you are studying the society objectively, it was not like that. You were not biased free, and at that time sociologists were not biased free according to the feminist, because according to feminist, women were excluded from the research, and the view on the women of the leading thinkers at that point was biased. Thinker like Jean Jacques Ross and Kant deemed women to be a weaker sex. So the thinkers, we discussed about the thinkers like Jacques Ross and the Kant, right? They considered the women as a weaker sex. Women were positioned on the other side of the truth, rationality, and science. Institutionalization of such thought and expertise also meant that the view of society become legitimate and authoritative.
because they considered the women, because the sociologists, because the view of the eminent sociologists or thinkers were biased, and they considered the women as a weaker sex, and the women at that time were positioned on the other side of the truth. They were placed on the other side of the truth, rationality, and the science. They didn't pay any attention to them, right? And the institutionalization of such thought, and these thoughts have been institutionalized and expertise. These thoughts were institutionalized and expertise also meant that view of society become legitimate and authoritative, and this has given a legitimate and the authoritative type of a thing. This view is actually responsible for the legitimation and the authoritative nature of stronger sex or of males towards females. The feminists argued that this was just perceived objectivity and did not constitute a value free research, because you considered a section of a society as a weaker, and you didn't want, or you never wanted to pay any attention towards that section of the society, and your thought has been institutionalized, and this has led to the legitimation and the authoritativeness in the society. Then how can your research be a value free or objective? So according to the feminist argued that this was just a perceived objectivity. It was a perceived objectivity. Actually, your research is not objective. You are not value free or unbiased, right? It did not constitute the value free research. It is a perceived objectivity and a perceived value free research, while you are a bias towards a certain section of a society. There was an artificial division between the mind and the body. René Descartes' work in the 17th century was turning point in terms of studying the world. So it was Descartes whose work in the 17th century was a turning point in terms of studying the world. He focused on the world around through the reason and mind and not institutions and emotions. So, how it was a turning point? Because he focused on the world around through reason and mind. There was a division in the mind, a false division in the mind, right? Artificial division in between the mind and the body. And he started studying this society, or he focused on the world around through the reason and mind, and not on the institutions and emotions, not on the institutions and emotions, through reason and mind. This Cartesian dualism believed to be separation of mind and matter. This dualism became a part of Western common sense. It was believed that men were master of their mind. See the biasedness. When there is a biasness, and it was considered that the men were the master of their mind and females were emotional. So this Rene Descartes started studying through the reason and mind, and not on the institutions and the emotions, right? It was believed that the men were the master of their mind, and they were rational and could master their mind, as opposed to the women were considered to be passionate and more in tune with their emotions. That was a general perspective, that men have brains, they are master, they can master their minds, right? They are masters of their mind, they can control their mind, while women were considered to be the emotional and passionate. The impact of the Cartesian dualism was that scientific investigation focused on the external observable world. No importance was given to the mind, that is thought and
emotions. And how they have reached to this result that men can master their minds and women are more passionate and emotion, that is through the investigation focused on the external observation observable world. No importance has been given to the mind, that is thoughts and the emotions. The feminist researcher claimed that the Cartesian classification of women was unreasonable and was biased. The feminist said that the region itself was socially constituted. Right? It was how they have reached to this conclusion that men can master their mind and women are more passionate and that emotional on the basis of their external, on the basis of their observation. And the feminist researcher claimed that this classification was unreasonable and was biased, right? And according to them, reason itself was biased. They argued that the validity of knowledge and even the research question asked were androcentric. According to the feminist, the validity of knowledge and even the research question asked were androcentric, male centered. They ask a question in a way that emphasize on the males rather than on the females. So even the questions were biased, and on the basis of their research, according to the feminist, all researches were biased. Right? Theorists like Harding and Smith pointed out the masculine bias in the social sciences. They argued that the focus of research has been on the Western categories of the reason and rationality as opposed to the emotions. They focus on the official, public, visible ways of the functioning and not the informal system indicated a masculine bias. So, the feminist or the theorist like Harding and the Smith, they said that there is a masculine bias in the social sciences. They were biased toward the male. According to them, that the focus of research has been on the Western categories of reason and rationality, that till 20th century, till 1970s, the sociologists emphasized on the study of the rationality. They focused on the rationality, reason and rationality rather than emotions. And they focus on the official or the public visible way of functioning and not the informal system. And because and all this show that they are biased. They argued that the traditional epistemologies were excluded the voice of women. Science and history have been written purely on the masculine perspective, and the subject of traditional sociological analysis has always been males. So, according to feminist theorist or the feminist sociologist, that according to them, that the traditional sociology or the society have always excluded the voices of women. They never included the voice of women. And this, according to them, that the science and history have been written purely from the masculine perspective. They have totally ignored the female perspective, and the science and history have been written purely on the basis of the masculine perspective. And because this science and history has been written on the masculine perspective, how could you say that your research is a value free or objective? According to feminist research carried out by the positivist or other sociologist by Max Weber, that according to positivist, you can study the society objectively and you can generalize the rule. But according to the feminist, they didn't study the society objectively. There was a biased.
They ignored a certain section of the society, and history and science has have been written purely on from the perspective of males, right? So, your research cannot be unbiased or value free. The subject of traditional sociology analysis has always been men. So, whenever they tried to analyze the thing, the subject of analysis has always been men. They never included women. They very conveniently ignored the females of the society. Such sciences, they argued, was unreflective. So, according to feminists, such sciences or such studies are unreflective because it is not reflecting a perspective of females. They are just reflecting the society. They are the biased type of the researchers. So they considered or they argued that such studies or such sciences are unreflective. The masculine bias meant that the feminine point of view was assumed to be the part of humanist perspective. That masculine bias means that the sociologist always considered that when they are taking a view of the male, that automatically includes the view of females. This was called the gynocentric methodology of the 1970s and 80s. Feminist research methodology developed an understanding that it was difficult to understand women through male categories. Right? So, mm, this feminist research methodology, it developed an understanding that it was difficult to understand women through male categories. How could you? Right, you cannot understand the female from the through male categories, and vice versa, you cannot understand male through female categories. You should hear the voices of both and every gender, right? There was a need for rethink on categories too. Yes, categories. There should be, it is required that you should rethink on the categories. Feminists like Smith argued that sociology was unreflective and presented women from the standpoint of men who were the ruling class. Again, there are classes, the dominant class and the ruling class and the ruled class. So Smith argued that this type of a sociology is unreflective, and this type of sociology, they presented the women from the standpoint of the men. How could you consider that through by studying the men you have automatically studied the women? No, it cannot be. So it is unreflective, and it is not correct to present the women from the standpoint of the men who were the ruling class. So according to them, according to Smith and other feminists, this all the researches were biased. She argued that the female social universe included only a set of issues specific to men, like industrial sociology, social stratification, political sociology, etc. This marginalized the women. Right. So, according to feminist sociologists, the male social universe includes only a set of issues specific to the men, because before 1970s, the emphasis on the study of the rationality or on the study of the development of the society. So the main
topic or emphasis on this study uh, was uh, was the issues specific to the men, like industrial sociology. They always wanted to study about the industrial sociology, which were dominated by the males, or social stratification, or the political sociology. These are the areas which are dominated by the males. Even today, these are the areas which are dominated by the males, and this marginalized the women. So, according to the feminist sociologist, the area of study, or the matter of the study was actually confined to the industrial sociology, social stratification, political sociology. They are very conveniently marginalized the women. Mainstream anthropology focused on the men's activities rather than the issues like child rearing or domestic violence or women's participation in workforce. Even in anthropology, we discussed about the anthropology, we discussed about the Radcliffe Brown. Even the mainstream anthropology focused on the men's activity. It was difficult at that time, it was difficult for a female anthropologist to carry out the research. They faced at that time, they faced many of the anthropologists, female for anthropologists. If you will study about those anthropologists, you will come to know that they faced various type of the problems or reluctancy from their counterparts, male counterparts basically. So the mainstream anthropology focused on the men's activity rather than on the issues related to women, like child rearing or domestic violence or women's participation in the workforce. Even the sociologist and the anthropologist focused on the men's issue rather than the females issue. The feminists also argued that this sort of objective approach led to the objectification of those being researched. The researched were treated as object and were not given any agency. The relationship between the researcher and researched was an hierarchical one. And the researcher was the knower who imposed their own categories of thought on those being researched. Right. So that the feminist argued that the objective approach is just the objectification of those being researched. So they highly they criticize that objectivity of the research. According to the feminist, this objective approach of research is nothing but the objectification of those being researched. You are just objectifying who are under study. The researched were treated as an object and were not given any agency, because when you are studying these things objectively, you are treating the people under study or the as a subject or as an object. And there is a hierarchical relationship between the researcher and the researched, right? And the researcher was the knower who imposes their own categories of thoughts on those being researched. So, according to feminist, that this study that the studies carried out that studies carried out were not objective or not value free. There is a hierarchical relationship between the researcher and research, and the researcher knows the thing, so they try to impose the thing on the researched, and the research were treated as an object, right? The researcher appear as a knower who knows everything, and the researched as known. Often the category of thought that is imposed on the research subject are those of a researcher. The practical difficulty in doing research in which the subject is treated as a thing also leads to the production of a false kind of a knowledge. So, according to the feminist, when you treat the researcher, when you treat the researched, right, are those under research as an object or as a subject,
right? Then this could lead to a production of a false kind of a knowledge, because you are imposing, because the research, according to the feminist, you are the researcher impose, they feel, the researcher feel like they know the things, and they try to impose their views on uh, um, their own categories on the researched. And when this researcher try to impose their categories on the researcher, right, on the, sorry, on the researched, when the researcher try to impose their own categories on the research, then there could be the chances, um, or this could lead to the production of the false kind of a knowledge. Those who are being researched often do not share their true experiences, because they ask the things, or they try to impose, the researcher try ask the things in a way, or they try to impose the things in such a way that they do not share their true experience. The research, the people under study, or those who are being researched, do not share their true experiences. The power relationship between the researcher and the researched in some way done away with the feminist methodology, right? So according to the feminist, that there is a power relationship. They said that there is a hierarchical relationship. Hierarchy means a power relationship, right? Hierarchy, there is a hierarchy, and because of this hierarchical relationship or the power relationship, that according to the feminist, that the people under study, or those who are being researched, do not share their experiences, true experiences, and this could lead to the false interpretation, or the false production of the false knowledge, right? And the relationship between the researcher and the research in some way done away with the feminist methodology. And this could be this power relationship between the researcher and researched can be done away with the feminist methodology. Harding and Smith argued for a need to place the researcher on the same plane as the researched. So, Harding, according to the Harding and Smith, there should be no hierarchy between the researcher and the research. They should be on the same platform. Then only you can conduct this study objectively or unbiasedly. The feminist proposed a phenomenological, ethno-methodological, and then interactionist approach in which women experiences matter. So, rather than emphasize on the objectivity of the study, they focused on the the feminist proposed the phenomenological, ethno-methodological, and the interactionist approach in which women experience methods. So they say, according to feminist, you can study. One should study the women's experience through phenomenology, through inter through phenomenology, through ethnomethodology, and through interactionist approach. Right? One should study it through interactionalist approach, through methodological approach, or through phenomenological approach. They advocated the use of qualitative method as opposed to the quantitative method, right? So according to feminist, you can study the society or the females, they emphasized on the qualitative method rather than the quantitative method. These phenomenology or ethnomethodology
methodology or this interactionist approach, all these are the qualitative method, while the objectivity is the quantitative method. So they emphasized or they advocated for the use of the qualitative method. This method was based on identifying with the subject rather than objectifying with them. So they emphasized, according to them, it is important to identify with the subject rather than objectifying them. One should identify the subject. As in objectivity, they were objectifying the researched. According to the Smith, it is important to identifying with the subject rather than the objectifying the subject. Focus should not be on the structure of the society but on the processes. So, feminist emphasizes on the processes of the society rather than the structure of the society. Till 1970s, the emphasis was on the structural aspect of the society, the development of the society, the structure of the society, right? But feminists argued that the focus should be on the processes rather than the structures of the society. The concept should be generated within the field itself and should not be predefined. So, according to them, that the concept should not be predefined; it should be generated in the field only. This would give a voice to the researched, and the researcher should build from their experiences of the everyday world. So, if the concepts are generated within the fields and should not be predefined, this would give a voice to the researched. They can state their opinions clearly, specifically. The researcher should build from their experiences of everyday world. The methodology used should be experiential and inductionist rather than deductive. So, according to feminist Smith, the method used to conduct the researches should be inductionist type of the methodology or the experiential type of the methodology rather than the deductive type of the methodology. There was a need for generating concepts within the field rather than working with a preconceived and a predefined concept. So, a feminist emphasized that the concept should be generated within the field rather than working with the preconceived or predefined concept. Right? So, if there is a predefined or preconceived fact, it could lead to biasedness. It could lead to the development of the hierarchy. It could lead to the production of the false results. This was a direct contrast to the androcentric methodology prevalent in the social sciences. So, these methodologies were in contrast to the androcentric methodologies. Those methods were prevalent in the society. These feminists emphasized on the qualitative type of a research. They emphasized on the phenomenology, ethnomethodology, and the interactionist approach. According to the feminist approach, that it is important that the concept should be generated in the field rather than studying the rather than working with the preconceived or predefined concept, and method should be inductive type of a method rather than the research should be inductive type of a research rather than the deductive. And all these are in sharp contrast with androcentric approach.
Emerging from the women's liberation movement in 1960 and 70, feminist theorists argued there was a need to do research from the standpoint of a woman, right? So when there was a women's liberation movement in 1960s and 70s, that now that feminist theorists argued that now it is required that one should start research or need to do a research from this standpoint of the women, and the aim was to create a space for women's research and to raise the consciousness. Western feminist scholars started incorporating women in their studies of history, literature, philosophy, and other social sciences. So, after women's liberation in 60s and 1960s and 70s, now the Western feminist scholar, these scholars started incorporating the women in the studies of history, in the studies of literature, in the studies of philosophy and other social sciences. So it has been started by the actually by the scholars, Western feminist scholars, and the aim was to create a women's research. That is to create a space for a women research and to raise the consciousness. The conscious effort was also made to study the women. The study of women, their achievement become institutionalized in the several women study department in the West. So now this has been institutionalized. This study of women has been institutionalized, right? And the study of women's their achievement become institutionalized in the several women study department in the West. Its value were those of equality and androgyny. They insisted that women were as capable as men, right? The standpoint theorists argue that without acknowledging the social location of the researcher, the knowledge that is presented as universal is incorrect. So, the value neutrality of social sciences was biased and skewed, right? So, the theorists argue that without acknowledging the social location of the researcher, right, the knowledge that was presented universally is incorrect, and this value neutrality is actually biased and skewed. There could be no value neutrality. The standpoint theorists believe that understanding women's experience is fundamental to understand their realities, and they argued that the researcher should be from all point of view. Research should be from all point of view, and they contend that the point of view of white heterosexual, upper and middle class researcher is extremely skewed. So this is important. According to a theorist, that value-free research is biased and skewed, right? And it is important to understand the women's experience. If you really want to understand their realities, understand their experience, listen to them if you really want to understand the realities, right? And then they said that there should be the study should be from all point of views, whether it's white, whether it's heterosexual, whether it's upper class or the middle class, that the researches are actually extremely skewed. They're skewed. Theorists like Nancy Hartsock believe that Marxist idea of truth is historically specific and all knowledge is political. She contends that the position of women in the society and the sexual division of labor means that the lives of women differ from the lives of men.
the patriarchal vision of the gender structure, material relationships between men and women. So according to Nancy, it is because of the patriarchal vision of the gender. Then the relationship that this vision of the gender structure the materialistic relationship between the men and the women. And this division of labor and actually the sexual division of labor means that the lives of women differ from the lives of men, right? So how could you divide the division of labor on the basis of sexes? This shows that lives is different. Postmodernist critic feminist knowledge production since 1980s on the ground of focus of epistemological assumption of rationality, objectivity, and value neutrality. They argued that the research is never bias free. A postmodern thought as developed by Derrida, Foucault, and has had a powerful impact on feminist methodology. So, the postmodernist critic feminist knowledge production said that the research is never biased free. And the postmodern thoughts, as developed by Derrida and the Foucault, has had a powerful impact on the feminist methodology. So, they have a impact on the powerful impact on the feminist methodology. So, according to the feminist perspective, right? What is the feminist perspective? According to the feminist perspective, um, um, that it is important to study, to listen to the females, right? That according to the theorist, feminist theorist, research can never be biased free, and the methodology adopted to study the females or the objectivity, that the objective study, they criticize the positivist, that you cannot study the society objectively. And according to the feminist, that emphasis till 1970s, the emphasis was given on the study of the rationality or the structure of the society, while feminists stressed upon the processes. According to feminists, it is important to understand the processes. And according to them, if someone says that one can study the study the society objectively and the research can be carried out value free, then feminists criticize that. According to them, whether it's positivist or other sociologists, they were not value free, they were not unbiased. They very conveniently, those sociologists very conveniently, or the theorists very conveniently ignored the female aspects of the society. They never listened to the voices of female, and they considered that the voices of males incorporates the voices of females. While feminist said, feminist theorist said that one should listen to the voices of the female, right, and should emphasize on the inductive processes, right, and should include the females in the study, right? So we discussed about the feminist perspective. Now the quantitative method of inquiry, right? What is the quantitative method of the inquiry? Yes, and feminist, though theorist, the feminist emphasized on the qualitative method of inquiry rather than the quantitative method of inquiry. They emphasized on the phenomenology and the ethnomethodology and the interpretation.
And according to the feminist, there should be no hierarchy between the researcher and the researched. The researcher and the researched should be on the same platform. And rather than preconceiving the concept of study, right, rather than preconceiving the concept of study, that the concept of study should be framed at the time of study, or should be framed in the field, rather than preconceiving the concept of study. Because the preconception of, according to feminists, this preconception of the topic of the study could lead to an error or the biasedness. And they that the postmodernist critic feminist said that research can never be biased free, right? And one important thing that these theorists insisted that in 1960s and 70s, right after 1960s and 70s, after the women's liberation movement, right, they argued that there is a need to do research from the standpoint of the women. Before 1960s or before 1970s, no one has ever felt like that research should be carried out from the standpoint of the women. After the eruption of the women liberation movement, that is in 1960 and 70, they felt like that the research should be carried out from the viewpoint of the women, right? And the aim, what was the aim of this? The aim was to create a space for the women research and raise the consciousness, right? So today we discussed the feminist approach. In next lecture, we'll discuss about the quantitative methods. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
అదే మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము రీడింగ్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ అనే పాఠం పుస్తకంలోని మరొక కొత్త పాఠాన్ని ఈరోజు మనము మొదలు పెట్టబోతున్నాం. ఎథ్నోగ్రఫీస్ అంటే మనం ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నట్టుగా ఎథ్నో అంటే పీపుల్, గ్రఫీ అంటే రాయడము, అంటే ఒక కవితాత్మకంగా రాయడము, ఒక దాన్ని మనం ఎథ్నోగ్రఫీ అని తెలుసుకున్నాం. చాలా వరకు పరిశోధనలు ఏం జరుగుతాయి అంటే మనుషుల్ని ఒక వస్తువులుగా భావించి క్వశ్చన్స్ రాయడము, లేకపోతే వాళ్ళతోటి మనము నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్, మీరు ఈరోజు గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీ అనే ఒక పాఠాన్ని మీరు తెలుసుకుంటున్నారు. మనం జనరల్గా ఏం జరుగుతుందంటే కొన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉండడము, క్వశ్చన్స్ ఉండడము, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ని అందరినీ మానిటర్ చేయడము, ఆ తర్వాత అది ఫీడ్బ్యాక్ రావడం అనేది జరుగుతుంటుంది. మీరంతా ఎలక్షన్స్ చూసే ఉంటారు. ఈ ఎలక్షన్స్లలో ఏంటంటే ఏ అభ్యర్థి గెలుస్తాడు, ఏ అభ్యర్థి గెలవడు అని చెప్పేసి మనకు సర్వేలు జరుగుతూ ఉంటాయి. కొన్ని ఒక్కోసారి సర్వేలు టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు, యూట్యూబ్ వాళ్ళు, ఇండివిజువల్స్ ఒక పెద్ద అది ఒక జరుగుతూ ఉంటుంది. సర్వేలు జరిగి కొత్త సర్వే ప్రకారం వాడు గెలుస్తున్నాడు, కొత్త సర్వే ప్రకారం వీడు గెలుస్తున్నాడు అని మీరు సర్వేలు చాలా చాలా చూసి ఉంటారు. అంటే ఇదంతా ఏంటి అంటే మనం చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఒక 10 మందిని అడిగి క్వశ్చనర్ చేసి వాళ్ళ మనోభావాలను తెలుసుకోవడం, అసలు వాడేమనుకుంటున్నాడో తెలుసుకోవడం, ఏ పార్టీ వస్తే మంచిదే వాడనుకుంటున్నాడు అని తెలుసుకోవడం అనేది, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అంటే రీసెర్చ్లో భాగం చెప్పుకోవాలి. అయితే వేరే రీసెర్చ్కును ఎథ్నోగ్రఫీకి తేడా ఏంటి అంటే ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో చాలా థిక్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక రీసెర్చరు తన జీవిత కాలంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి 2-3 సంవత్సరాల పాటు అదే పనిగా ఆ ప్రాంతంలోని తిరగడము, కేటాయించడము, వాళ్ళ యొక్క హావభావాన్ని, వాళ్ళ యొక్క ఫుడ్ కల్చర్ని, వాళ్ళ యొక్క అలవాట్లని, వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ ఆలోచనలను ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం అనేది ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్లో జరుగుతుంది. ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఇది ఆంథ్రోపాలజీలో మొదలైంది. ఆ తర్వాత అది సోషియాలజీలో చికాగో స్కూల్ వాళ్ళు దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఈ రకంగా గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీలో క్లాసికల్ ఎథ్నోగ్రఫీ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము, అదేవిధంగా ఇండియన్ ఎథ్నోగ్రఫీ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. అంటే ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ లాంటి వాళ్ళు, ఆ తర్వాత మాలినోవ్స్కీ ఇట్లాంటి అందరి గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఈ ఆంథ్రోపాలజీలో అతి ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి ఈ ఎథ్నోగ్రఫిక్ పరిస్థితి అది సోషియాలజీలోకి రావడము, సోషియాలజీ వాళ్ళను ఒక రీసెర్చ్ మెథడ్గా గుర్తించి దాన్ని చాలా విరివిగా వాడటము. మరీ ముఖ్యంగా ఏమవుతుందంటే అర్బన్ సెట్టింగ్ అండి, ఇప్పుడు న్యూయార్క్ లాంటి సిటీలు కానివ్వండి, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద నగరాలలో కానివ్వండి, అసలు ఒక సమూహం అన్నట్టు, అదంతా ఒక సముద్రం లాంటిది. ఈ సముద్రాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎట్లా చేసుకోవాలి, ఈ సముద్రాన్ని మనం నిజంగా ఎంత లోతుందో తెలుసుకోవాలంటే ఎట్లా తెలుసుకోవాలి. ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. భారతదేశంలో ఎన్నో మహానగరాలను, ఎన్నో గిరిజన గ్రామాలని, ఒకప్పుడు గిరిజనులను చదవడానికి ఉపయోగించినటువంటి ఎథ్నోగ్రఫీ ఈరోజు మనకు మహానగరాలని, పట్టణాలని, కమ్యూనిటీస్ని, చిన్న చిన్న కమ్యూనిటీస్ని చదవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఒక స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ని చదవడానికి పనికొస్తుంది తప్ప ఇది లార్జ్ స్కేల్లో చేయడం అనేది కుదరదు. మోనోగ్రాఫ్స్ కానివ్వండి, ఎథ్నోగ్రఫీ కానివ్వండి, ఇవి చిన్న కమ్యూనిటీస్, అంటే ఒక ఊరు లేకుంటే ఒక అర్బన్ స్లమ్, ఆ స్లమ్లో జరిగే క్రైము, ఆ స్లమ్లో జరిగే డ్రగ్స్, ఆ స్లమ్లో జరిగే రకరకాల కల్చరు, ఆర్గనైజేషను, క్రైము, లేకుండా ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీలోనే తెలుస్తూ ఉంటాయి. అర్బన్ ఎథ్నోగ్రఫీలో ఎందుకు చేయవలసి ఉంటుందంటే అర్బన్లో చాలా చాలా సమస్యలు ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా డ్రగ్స్, ట్రాఫికింగ్, సెక్స్, వ్యభిచారము, పోర్నోగ్రఫీ, బ్లూ ఫిల్మ్స్, ఇట్లాంటి రకరకాల ఇష్యూస్ అనేటివి ఉంటాయి. ఇల్లీగల్ దందా, 2 నెంబర్ దందా అని జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ప్రతిదానికి డూప్లికేట్, ఉదాహరణకు జెండు బాంబు ఉందనుకోండి, దానికి డూప్లికేట్ తయారు చేస్తారు. ప్రతిదానికి ఒక డూప్లికేట్ని తయారు చేసేసి 2వ నెంబర్ దందాను అమ్ముతూ ఉంటారు. అంటే ఇదంతా ఎట్లా నడుస్తుంది అని చదవాలనుకున్నారు అనుకోండి ఎవరైనా రీసెర్చర్, ఎవరో ఒక ఎక్స్ అనే వ్యక్తి, ఈ 2 నెంబర్ దందా ఎలా జరుగుతుంది అంటే, 2 నెంబర్ దందా అంటే ఇల్లీగల్ అన్నట్టు. దానికి ఒక ట్యాక్స్ ఉండదు, దానికి అది ఉండదు, దానికి అకౌంట్స్ ఉండవు, అది కంపెనీ పేరు కూడా సరిగ్గా తెలియదు. జనాలు ఏంటంటే కాపీ, దాన్ని జెండు బామ్ ఉంటే ఒరిజినల్గా పక్కన వేరే పెడతారు అన్నట్టు. అంటే సేమ్ అట్లే ఉంటుంది కానీ వేరే ఉంటుంది. ఇప్పుడు 3 మ్యాంగోస్ ఉంది, అది 3 మ్యాంగోస్ అనేది ఒరిజినల్ బ్రాండ్ అగి పెట్టారు, కానీ దానికి డూప్లికేట్స్ ఉంటాయి. 3 మ్యాంగోస్ కానీ జెండు బామ్, ప్రతి దానికి కోహినూర్ కూడా డూప్లికేట్. కోహినూర్ పిడి అనేది ఊళ్ళల్లో చాలా చాలా బ్రాండెడ్ అది, కానీ దానికి డూప్లికేట్ ఉంటుంది. ఇట్లా ప్రతిదానికి డూప్లికేట్ అనేది ఉంటుంది. రిన్ సోప్ డూప్లికేట్ రిన్ సోప్ ఉంటుంది. ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా మార్కెట్లో ఏమవుతుందంటే, ఒకటి హిట్ అయింది మార్కెట్లో ఒక వస్తువు అంటే అది దాని డూప్లికేట్ అనేది 2 నెంబర్ జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవాలి.
మరి దో నెంబర్ గురించి అది మనం తెలుసుకోవాలనుకోండి, సమాజంలో ఎవడన్నా రీసెర్చర్ స్కాలరు ఈ దో నెంబర్ దందా గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే వాడు ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. అంటే ఒక ఏరియాని తీసుకొని ఆ ఏరియాలో ఇట్లాంటి డూప్లికేట్ వస్తువులు ఒక షాపోడు, ఒక కిరాణా షాపోడు ఏ రకంగా డూప్లికేట్ వస్తువులను అమ్ముతున్నాడు, ఈ డూప్లికేట్ వస్తువులలో ఏంటి దో నెంబర్ దందాలు ఏంటంటే మీకు అమ్మేవానికి మార్జిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు వానికి ఒక వస్తువు అమ్మితే వానికి రూపాయి ₹2 వానికి మార్జిన్ ఉంటుంది. అదే ఫస్ట్ నెంబర్ 1 అయితే దాంట్లో మార్జిన్ అంటూ ఏమి ఉండదు, వాడు లాస్ కావచ్చు వచ్చినా రావచ్చు. అందుకని చాలా మంది పేదోళ్ళు ఈ దో నెంబర్ దందాలో ఎక్కువగా ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొంచెం మార్జిన్ కావాలి, కొంచెం డబ్బులు సంపాదించాలి, కాబట్టి ఈ దో నెంబర్ దందాలో వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మనము అర్బన్లో చేస్తున్నటువంటి కొన్ని స్టడీస్ని ఈ అర్బన్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ స్టడీస్ ద్వారా మనం చేయొచ్చు అని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఒక సినిమా వస్తే, ఒక పాట వస్తే దానికి డూప్లికేట్ సీడీలు వస్తాయి. ఈ సీడీలు అతను మనకు పైరసీ అని మీరు వినే ఉంటారు. పైరసీ చేస్తారు. సినిమా నడుస్తుంది అనుకోండి, సినిమా నడుస్తుంటే దాన్ని ఒక వీడియోలో షూట్ చేసేసి యూట్యూబ్లో కూడా ఎక్కిస్తారు. అది పైరసీ, సినిమా పైరసీ. పాటలను పైరసీ చేస్తారు, కథల్ని పైరసీ చేస్తారు, సినిమాల్ని పైరసీ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క వీటన్నిటిని కూడా పైరసీ చేస్తారు. అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒకరు ఈ పైరసీని చదవాలి అనుకోవాలనుకో, సినిమా పైరసీ కానీ ఇంకేదైనా పైరసీని అనుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చనరీ చేసి పోయి ఇవన్నీ ఎరా నువ్వు ఎందుకు పైరసీ చేసావు, ఎంత లాభం వచ్చిందంటే వాడు చెప్పాడు. అట్లా కాకుండా మనతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసి, వాళ్ళతో మందు కొట్టి, లేకపోతే వాడు తినే ఆహారం వాడు కూడా తిని, వాళ్ళతో ఇన్ఫార్మల్ రిలేషన్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ పైరసీ ఎట్లా చేస్తారు, టీపీఎస్సీ పేపర్ లీక్ అయింది, వాడు క్వశ్చన్ చెప్తాడు. వాడు వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసి ఎట్లా లీక్ చేస్తున్నారు అంటే అప్పుడు చెప్తాడు. అంటే మనకు ఒక పెద్ద క్రైమ్ను ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. సిబిసిఐడీలు కానీ సిఐడీలు కానీ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఒక రకమైనటువంటి ఎథ్నోగ్రాఫర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. వాడు ఎప్పటికప్పుడు, ఇప్పుడు అజిత్ దోవాల్ అని విన్నాను నేను, ఆయన పాకిస్తాన్ పోతే ముస్లిం లాగా ఉండి అక్కడ టెర్రరిస్టులను పట్టుకుంటాడని విన్నాను. అంటే అతను ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక రకమైనటువంటి ఎథ్నోగ్రఫిక్ స్టడీ చేస్తున్నాడు అని చెప్పుకోవచ్చు. మీరు పోలీసు వాళ్ళు కూడా కానీ, మఫ్టీలో ఉన్నటువంటి పోలీసు వాళ్ళు కానీ ఇంకెవరైనా కానీ వీళ్ళు రకంగా ఒక ఎథ్నోగ్రఫర్స్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వేషధారణ, అక్కడ ఉన్నటువంటి అవి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు, చెప్పి మనం పాఠంలోకి వెళ్దాం. ఎందుకంటే మీకు సాదాసీదాగా అర్థం కావడానికి ఈ ఉదాహరణ చెప్పవలసి వస్తుంది. ఒకసారి మా దీక్షగుంటలో ఏమైంది అంటే, మా ఊర్లో కొంచెం మావోయిస్టుల ప్రభావం ఎక్కువ ఉండే. ఇప్పుడు కొంత మారింది అనుకోండి. ఆ మావోయిస్టుల ప్రభావం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది అంటే, ఈ మా మండలంలో నెక్కుండా ఉన్న ఎస్ఐ వాడు మఫ్టీలో ఒక సాదాసీదా రైతుగా వచ్చేసేసి పాట పాడడం మొదలుపెట్టాడు. పెట్టేసరికి అందరూ వచ్చి భూమి కూడా. అంటే అక్కడ అతను ఏం చేశాడు, ఒక రకమైనటువంటి ఎథ్నోగ్రఫిక్ స్టడీ చేశాడు. అంటే వాళ్ళలాగానే ఉండి అందరిని అప్పుడు అరెస్ట్ చేయడం అట్లాంటివి చేశారు అన్నట్టు. అంటే దొంగలు పట్టుకోవడానికి కూడా ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ రీసెర్చ్ అనేది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది నాకు కొంచెం ప్రాథమికంగా అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం. అంటే మనం మా సిటీలో జరిగినటువంటి చాలా ఇష్యూస్ని మనము ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ ద్వారా పరిశోధన తెలుసుకొని మనం చదవచ్చు అనేది చాలా ముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అసలు మొత్తంగా ఇది ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ అంటే. మరి ప్రపంచీకరణ జరుగుతుంది కదా సార్, మనం ఈ ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ని ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే, గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీ ఉంటుందా అంటే ఉంటుందనే చెప్పొచ్చు. దీనికి మనం గ్లోబలైజేషన్ అనే దాన్ని తెలుసుకోవాలి. అసలు గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఏంటి, ప్రపంచీకరణ అంటున్నారు. ఈ ప్రపంచీకరణ అంటే ఏంటి, భూమండలీకరణ అంటారు దాన్ని. అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎవరు అధ్యయనం చేశారు, అది ఎందుకు మొదలైంది, అంటే ఇంతకుముందు గ్లోబలైజేషన్ లేదా, ఇప్పుడు ఎందుకు ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. గ్లోబలైజేషన్ అంటే మీరు బేసిక్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, ఇండివిజువల్స్, కనెక్టెడ్నెస్ అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మనకు 1991లో పివి నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు భారతదేశాన్ని ఒక లిబరలైజేషన్, ఎల్పిజి అంటారు, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్. అంటే ఒక రూపాయిని వేరే వాళ్ళు పెట్టాలి అంటే విదేశీయులు లిక్కర్ బిజినెస్లో కానివ్వండి, ప్రింటింగ్ బిజినెస్లో కానివ్వండి, ఇంకేదైనా బిజినెస్లో వాళ్ళు పెట్టే అవకాశం ఉంది. దీన్ని లిబరలైజేషన్ అంటారు. ఇందిరాగాంధీ టైం వరకు ఎట్లా ఉండేది అంటే, భారతదేశము, ఇండియా ఈజ్ వెరీ కంట్రోల్డ్ ఎకానమీ. అంటే ఇప్పుడు రష్యన్ ఎకానమీ ఉందనుకోండి, చైనీస్ ఎకానమీ ఉందనుకోండి, అక్కడ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ స్టేట్ ఆధిపత్యం అనేది ఉంటుంది. ఒక కమ్యూనిస్ట్ సోషలిస్ట్ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే,
ఒక స్టేట్ కంట్రోల్ అంటూ ఉంటుంది. మన భారతదేశం ఏంటంటే ఒక మిక్స్డ్ విధానము, ఒక సోషలిస్ట్ పద్ధతి ఇంటర్నల్గా ఉన్న నెహ్రూ వరకు, ఆ తర్వాత కొంతకాలం ఇందిరాగాంధీ వరకు ఉన్న బ్యాంకుల జాతీయకరణ ఇట్లాంటివన్నీ చేసినా కానీ తర్వాత ఏమైంది అంటే భారతదేశ ఆర్థిక ఎకానమీ నడపడానికి మన దగ్గర గ్యాస్ అనేది కూడా లేదు. అప్పుడు నా చిన్నప్పుడు మన రేషన్ షాపులలో కిరోసిన్ ఇస్తూ ఉండేవారు, పెద్ద పెద్ద పైపులు వచ్చేటివి. దాని నుంచి ప్రతి ఇంటికి అప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు, ఈ స్టవ్లు లేవు, ప్రతి వాళ్ళకి దీపమే ఆధారం అన్నట్టు. దీపాలను కిరోసిన్ పోయవలసి ఉండేది. అదంతా రేషన్ షాప్ ద్వారా మనకు వచ్చేది. అయితే అట్లాంటి జనాలకి కిరోసిన్ ఇవ్వడానికి, సాదాసీదా ప్రజలకి కిరోసిన్, కొంచెం బియ్యము ఇట్లాంటివి ఇవ్వడానికి కూడా ఆ రోజు ప్రభుత్వాల దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే అంత దానికి పివి నరసింహారావు గారు ఏం చేశారు అంటే మన్మోహన్ సింగ్ గారిని ఒక ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా నియమించి అసలు ఏం చేస్తే మనం ఈ దేశాన్ని చేయగలుగుతామంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పారు, అంటే మనకు లైసెన్స్ రాజు, అంటే ఎవడన్నా ₹1 ఇక్కడ భారతదేశంలో ఒకవేళ పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే దానికి 1,90,000 పర్మిషన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని దేశాలలో ఆ పర్మిషన్ ఉండదు. చైనా, కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్లలో ఈ యొక్క ఇదంతా ఏం లేదు. దీన్ని లిబరలైజ్ చేశాడు మన పివి నరసింహారావు గారు, మన్మోహన్ సింగ్ తీసుకొచ్చి. అంటే నువ్వు లైసెన్స్లు ఏం లేకుండా, నీకు లైసెన్స్ రాజు లేకుండా నీకు అన్ని పర్మిషన్స్ ఇచ్చేటట్టుగా మన్మోహన్ సింగ్ భారతదేశాన్ని ఒక ఉదారవాద ఆర్థిక విధానం వైపు ఆయన ఈ భారతదేశాన్ని తీసుకెళ్ళాడు. దాని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే భారతదేశానికి విపరీతమైన పెట్టుబడులు రావడం, అమెరికా నుంచి పెట్టుబడులు రావడం, యూరోప్ నుంచి పెట్టుబడులు రావడం, రకరకాల రంగాలలో అమెరికన్స్, యూరోపియన్స్, ఆఫ్రికన్స్, ఎంతో మంది, సింగపూర్ లాంటి కూడా ఎంతో ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. అంటే దీన్ని మనము గ్లోబలైజేషన్ అని చెప్పొచ్చు. గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఎల్పిజి, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్. ఈ మూడింటి కలిపితే అంటే లిబరలైజేషన్ అంటే ఉదారీకరణ. అంటే మీకు విహెచ్ఎల్ ఉంది, కొన్ని ఇప్పుడు వాజ్పేయి గారు ఉన్నప్పుడు ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను, లిక్విడేషన్ మినిస్ట్రీ అని పెట్టారు. అంటే అది ఏంటంటే ఇక ప్రభుత్వ ఆస్తులు మొత్తం లిక్విడేట్ చేసి ప్రైవేట్ వాళ్ళను తీసుకొచ్చి దాంట్లో పెట్టడం అన్నట్టు. ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్స్ కూడా దాంట్లో పార్ట్నర్షిప్ చేయొచ్చు. ఇది అరుణ్ షౌరి దీనికి లిక్విడేషన్ దానికి ఉండేవాడు. తర్వాత అంటే డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ మినిస్ట్రీ, అంటే మొత్తం ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నట్టు కూడా ప్రైవేట్ చేయడం అనేది. ఇప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉంది, బిఎస్ఎన్ఎల్ ప్రమోద్ మహాజన్ గారు విన్నది ఏంటి అంటే ఓపెన్గా ఆఫర్ ఇచ్చేవాడట, ఏమని ఎవరు ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తే అతను ఈ యొక్క కంపెనీ అంటే ఈ దీంట్లో పెట్టుబడులు పెట్టొచ్చు అని. అంటే ఇట్లా బిఎస్ఎన్ఎల్, బిహెచ్ఏలు ఇట్లాంటి ప్రభుత్వ రంగ ఉక్కు సంస్థలు వీటన్నిటిలో కూడా ఒకప్పుడు మొత్తం బ్యాంకు రంగ సంస్థలు. ఇప్పుడు మీకు వందలాది ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ఉన్నాయి, ఐసిఐసి అని, ఇంకేదో బ్యాంక్ అని, ఇట్లా వందలాది బ్యాంకులు ఉన్నాయి. కానీ ఒకప్పుడు ప్రైవేట్ బ్యాంకులు లేవు, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు లేవు, ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ లేవు, ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలు లేవు, ప్రైవేట్ కాలేజీలు, స్కూల్స్ లేవు. అంటే ఇవంతా ఏమవుతుంది అంటే ఈ ప్రైవేట్ పెట్టుబడిని, అంటే డబ్బులు మనం కంట్రోల్డ్ ఎకానమీ నుంచి అది అన్కంట్రోల్డ్ ఒక లిబరలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ అనేది జరిగింది. ఎల్పిజి, ప్రైవేటైజేషన్, అంటే ఒక ప్రభుత్వ రంగం ప్రైవేట్ చేయడం అనేది కూడా జరిగింది. దీనివల్ల గ్లోబలైజేషన్ అంటే వేరే పెట్టుబడిదారుని తీసుకొచ్చేసి భారతదేశంలో పెట్టుబడి పెట్టే విధంగా చేశారు. దీన్ని గ్లోబలైజేషన్ అంటారు. అంటే దీంట్లో 2 రకాలు, డంకెల్ డ్రాఫ్ట్ అండ్ గ్యాట్స్ అని. డంకెల్ డ్రాఫ్ట్ అంటే గ్యాట్స్, జనరల్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ట్రేడ్ అండ్ టారిఫ్ అని ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. దాని మీద భారతదేశం సిగ్నేచర్ చేసింది. అది గ్యాట్ మీద, డంకెల్ డ్రాఫ్ట్ మీద భారతదేశం సిగ్నేచర్ చేసింది. దీని ద్వారా మనం గ్లోబలైజేషన్లోకి ఎంటర్ అయ్యామని చెప్పొచ్చు. దీని ద్వారా మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే ఈ యొక్క డంకెల్ డ్రాఫ్ట్, ఆ తర్వాత గ్యాట్స్ ప్రకారము భారతదేశము అనేది మన యొక్క ఎకానమీని అది ఓపెన్ చేస్తుంది. అంటే వేరే వాళ్ళు దాన్ని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ వేరే దానికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా దీంట్లో భాగం అన్నట్టు. అంటే ఒక రైతు తన మ్యాంగోస్ పండిస్తున్నాడు అనుకోండి, అతను గ్లోబల్ మార్కెట్ డైరెక్ట్గా అతను అమ్ముకోవచ్చు. అదేవిధంగా గ్లోబల్గా ఇంకేమైనా కావాలి అంటే ఇప్పుడు నేను కారు కావాలనుకోండి, ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ బుక్ చేయవచ్చు. అంటే ఒకప్పుడు మనకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, ఫోన్ దొరకడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉండేది. అంటే ఇప్పుడు నేను పిహెచ్డీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా లైన్లో నిలబడి ఫోన్ని ఆపరేట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ అది ఇప్పుడు మొత్తం మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఏదైనా సెల్ ఫోన్స్ వచ్చాయి, నోకియా వచ్చింది, ఇంకెన్నో వచ్చాయి, బ్లాక్బెర్రీ వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ కంపెనీలు. మీకు ల్యాప్టాప్లలో కూడా రకరకాలైనటువంటి కంపెనీలు వచ్చాయి, గూగుల్ వచ్చింది, యాపిల్ వచ్చింది, ఎన్నో వచ్చాయి.
అంటే ఈ రకంగా ప్రపంచీకరణ అనేది ఏం చేసిందంటే ప్రైవేట్ కంపెనీలు, అది ఐటీ అయినా కానివ్వండి, ఇండస్ట్రీ అయినా కానివ్వండి, ఇంకేదైనా కానివ్వండి, అది భారతదేశంలోకి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా వచ్చి పడ్డాయని చెప్పొచ్చు. దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే కొంత మన వాళ్ళకి ఇంప్లిమెంట్, అంటే నిజమైనటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ కాదు, కొంత ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇది భారతదేశ ఎకానమీని కొంత స్లోగా ఒక ట్రాక్ పట్టించిందని చెప్పొచ్చు. అయితే దీని పర్యవసనాలు ఎలా ఉన్నాయనేది మనం, అది ఆత్మహత్యల రూపంలో, రైతుల ఆత్మహత్యల రూపంలో, విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల రూపంలో, నిరుద్యోగ విషయంలో ఎట్లా లేబర్ ప్రాసెస్ ను దెబ్బతీసింది అనేది అది కూడా దాన్ని చర్చిద్దాం. చాలా క్రిటిక్, నేను కూడా ఒక రకమైన విమర్శన, ఈ ప్రపంచీకరణ విమర్శన చేస్తా ఉంటాను. అయితే దీన్ని ఎక్కువగా రాసిన వాళ్ళు మన సోషియాలజీలో, మన సమాజ శాస్త్రంలో రెడ్జర్ అనే అతను, జార్జ్ రెడ్జర్, ఇతను అమెరికన్ సోషియాలజీ ప్రొఫెసర్ అండ్ ఎమిరిటస్ ప్రొఫెసర్ కూడా. ఇతను అసలు ప్రపంచీకరణ అంటే ఏంటి, ప్రపంచీకరణలో సామాజికమైనటువంటి మార్పులు ఎట్లా వస్తాయి, ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఆర్థికపరమైనటువంటి మార్పుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం, మన సోషలాజికల్ మార్పులు ఎట్లా వస్తాయి అంటే మా ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్ ఎట్లా పెరుగుతుంది, ఒక ఫోర్స్ అన్నట్టు. ఈ గ్లోబలైజేషన్, ప్రపంచీకరణ అనేది ఒక శక్తి లాంటిది అన్నట్టు. ఆ ఫోర్స్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది, అది ఎట్లా ప్రజల్ని ఒక ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్ పెంచుతుంది, ఒక తర్వాత ఒక గ్రూప్స్, అంటే సైబర్ స్పేసెస్, డీటెరిటరియలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. డీటెరిటరియలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఒక ప్రాంతీయత అనేది ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు రైజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్నేషనల్ కంపెనీస్ అండి. దీనికి ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు గూగుల్ ఉంది, గూగుల్ ఆఫ్రికాలో ఉంటుంది, ఇండియాలో ఉంటుంది, దానికి ఒక టెరిటరీ అంటే ఏముంది, అమెరికాలో ఉంటుంది, అన్ని చోట్ల ఉంటుంది. ఈ రకంగా డీటెరిటరియలైజేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. అది దట్ ఈస్ వాల్డ్ ట్రాన్స్నేషనలిజం అంటారు. ట్రాన్స్నేషనలిజం అంటే ఏంటి అంటే ప్రజలకి ఇప్పుడు ఈ భారతదేశం, మనం పాకిస్తాను అంటే ఉండదు. ఇప్పుడు ఎవరితోటైనా మాట్లాడుకోవచ్చు, ఎవరితోటైనా బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మొత్తం ఇది డీటెరిటరియలైజ్డ్, అంటే నేషన్ స్టేట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇట్లా దీన్ని ట్రాన్స్జేషన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎక్కడైతే నేషన్ స్టేట్ తగ్గిపోయి ట్రాన్స్నేషనాలిటీ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ట్రాన్స్నేషనాలిటీ అంటే ఒక అంతర్జాతీయ సమాజం అనేది మనకు అంతర్జాలంలో అవపడుతూ ఉంటుంది. అంతర్జాలంలో అవపడం అంటే మనకు గ్రూప్స్ ఏర్పడడం, బిజినెస్ గ్రూప్ ఒకటి, ఎడ్యుకేటెడ్ గ్రూప్ ఒకటి, సైంటిస్టుల గ్రూప్ ఒకటి, అంతర్జాతీయంగా డాక్టర్స్ వితౌట్ బార్డర్స్ అని, ఇట్లా రకరకాలుగా మనకు ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ సమాజం అనేది ఒక గ్లోబల్లెస్, ఫామ్లెస్గా తయారైపోయి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నువ్వు తెలంగాణ అనివి, నేను ఆంధ్రప్రదేశ్, నేను ఇండియన్, నువ్వు పాకిస్తాన్, నువ్వు హిందూ, నేను ముస్లిం, క్రిస్టియన్, అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు. అంటే ప్రపంచం మొత్తం ఎక్కడైనా కానీ కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. దీనికి యూట్యూబ్, గూగుల్, ఆ తర్వాత రకరకాలైనటువంటి ఛానళ్ళు, అవి మనకు అనంతరం ఎప్పటికీ ఒక స్రవంతిలాగా వచ్చి ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా హెల్ప్ చేస్తాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మనకు అర్థమైందంటే గ్లోబలైజేషన్ అంటే రిడ్జర్ గారు చెప్పినటువంటి గ్లోబలైజేషన్ 3 రకాలుగా చెప్పచ్చు. అది ఒక ఫోర్స్, అదొక కనెక్టెడ్నెస్, అదొక ఇమాజినేషన్. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆండర్సన్ రాశాడు ఇమాజిన్ ది కమ్యూనిటీస్ అని. మనం ఎట్లా ఇమాజిన్ చేస్తామంటే భారతదేశం అంటే అట్లే ప్రపంచం కూడా, మన ప్రపంచ పౌరులను వాళ్ళ ఒక ఇమాజినేషన్ క్రియేట్ చేయడం అన్నట్టు. ఈ గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఒక ఫోర్స్. దానికి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆ ఫోర్స్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది, అది ఆర్థిక పరంగా ఎట్లా ఉంటుంది, సాంస్కృతిక పరంగా ఎట్లా ఉంటుంది, ప్రపంచీకరణ బిలో నుంచి ఎట్లా ఉంటుంది, ఎబో నుంచి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ప్రతిదీ కూడా మనకు అమెరికా నుంచి రావాల్సింది, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేసింది మనం చూడడం కాదు కదా. మనోళ్ళు కూడా చదువుతారు, మనోళ్ళు కూడా అప్లోడ్ చేస్తారు. కాబట్టి గ్లోబలైజేషన్ ఫ్రమ్ బిలో ఉంది, గ్లోబలైజేషన్ ఫ్రమ్ అబోవ్ ఉంది. ఇట్లా ఇది 2 రకాలుగా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. మనకు ఇంకొక పదం కూడా ఉంది, గ్లోకలైజేషన్. అంటే గ్లోబల్గా ఉంటాం, అట్ ద సేమ్ టైం మనం లోకల్గా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాం అన్నట్టు. దీన్ని మనం గ్లోకలైజేషన్ చెప్తారు. ఇప్పుడు ఒక దావులూరి అనే ఒక రీసెర్చ్ స్కాలర్ హెచ్సిలో ఈ గ్లోకలైజేషన్ కంపెనీని నడిపేవాడు. అసలు ఏంటంటే రీసెర్చ్ పని మీద అన్ని రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవడం, ఈ ప్రపంచీకరణ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉందో చూపించడం అనేది ఆయన చేస్తూ ఉండేవాడు. ఈ రకంగా గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది అంటే ఇది ఎట్లా మారింది అనేది రాయడమే మనకు గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీ అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఇట్లా గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఒక ఫోర్స్, ఒక కనెక్టెడ్నెస్, ఒక ఫోర్స్, ఒక కనెక్టెడ్నెస్, ఒక ఇమాజినేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ బెండర్స్ అయినా కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకెవరైనా కానీ రిడ్జరే కానివ్వండి,
ఇంకా చాలా మంది గ్లోబలైజేషన్, జోసెఫ్ స్టిగ్లిష్ అని కూడా రాశాడు, ఆ తర్వాత పెర్కిన్సన్ కూడా రాశాడు ఏమని, ది కన్ఫెషన్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ హిట్ మ్యాన్. అంటే వరల్డ్ బ్యాంకు, ట్రాన్సాక్షనల్ కంపెనీస్ అంటే అంతర్జాతీయ కంపెనీలు, అంతర్జాతీయ బ్యాంకులు, అంతర్జాతీయ నెట్వర్క్లు, అంతర్జాతీయ ప్రొడక్షన్స్, అంతర్జాతీయ, ఇవంతా అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్. అందుకని సినిమాలు కూడా మీరు చూడండి, అది సూర్య ఇంటర్నేషనల్, ఇప్పుడు జెమినీ ఇంటర్నేషనల్, ఇప్పుడు ప్రతిదీ కూడా లోకల్గా పెట్టేవాడు కూడా ఇంటర్నేషనల్ పెట్టుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఆమిర్ ఖాన్ సినిమాకి చైనాలో బాగా మార్కెట్ ఉంది, లేకుంటే రజనీకాంత్ సినిమాలకు చైనాలో చాలా బాగా మార్కెట్ ఉంది. ఆయన సినిమాను జపాన్లో భాష 100 రోజులు ఆడిందని మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు కూడా చెప్తా ఉంటారు మన మీటింగ్లో. అంటే ఏంటి అంటే మార్కెట్ ఉండడము అంటే ఏంటంటే మన రజనీకాంత్ సినిమాని జపాన్లో ఆడడం అనేది ఎట్లా సాధ్యం ఉంది ఇంతకుముందు? అది ఇంతకుముందు సాధ్యం కాకపోయేది, కానీ ఇప్పుడు సాధ్యం అవుతుంది. అంటే మీకు చిరంజీవి పరభాషా చిత్రాలు, కేరళ సినిమా మనం ఎన్నో చూస్తున్నాం ఇట్లా యూట్యూబ్లో. ప్రతిరోజు ఆల్మోస్ట్ ఒక కేరళ సినిమానో లేకపోతే తమిళ సినిమా చూస్తూ ఉంటాము. అది సాధ్యమైందండి. ఇంతకుముందు సినిమా రావాలి అంటే మా ఊరు తీసుకుంటే అది ఫస్ట్ వరంగల్లో రిలీజ్ కావాలి, ఆ తర్వాత నర్సంపేటలో రిలీజ్ కావాలి, ఆ తర్వాత మా మండలానికి రావాలి, ఆ తర్వాత మనం ఊరి నుంచి అక్కడ పోవాలి. ఇప్పుడు ఊర్లలో చిన్న చిన్న టీవీలనే ఒక స్క్రీన్ లాగా వాడి మా బావ నడిపేవాడు. అంటే అట్లుండేది కమ్యూనికేషన్. కానీ ఈరోజు కమ్యూనికేషన్ ఏంటంటే ప్రతి ఇంటికి ఒక ఇంటి అది వచ్చింది, టీవీ వచ్చింది, ఆ తర్వాత ఒక కంప్యూటర్ వచ్చింది. ఈరోజు మనం ఎట్లా పడితే అట్లా సినిమాలు చూస్తున్నాం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ చూస్తున్నాం. అంటే ఒక 20-30 సంవత్సరాలలో మొత్తం వేగవంతం అయిపోయి మొత్తం ప్రపంచంలో మొత్తం మారిపోయిందని చెప్పొచ్చు. మా అమ్మ ఏ రోజు కూడా, మా అమ్మ ఒకసారి సౌదీలో మా అల్లుళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉండేది. అంటే కమ్యూనికేషన్, ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్. అంటే ఇది ఎక్కడ సౌదీ, ఎక్కడ దీక్షకుంట్ల, ఇట్లా నేను కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. నేను స్టీఫెన్ తను మాట్లాడుతుండేవాడిని అమెరికా నుంచి. అంటే ఇప్పుడు మనకు వాట్సాప్లో కూడా నాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దోస్తులు ఉన్నారు. అంటే ఇట్లా మనకి ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? ఇదంతా గ్లోబలైజేషన్ వల్ల, కమ్యూనికేషన్ రివల్యూషన్ వల్ల, డిక్లైన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్ వల్ల, డీటెరిటరలైజేషన్ వల్ల, రైజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్నేషనల్ కంపెనీస్ వల్ల, రైజ్ ఆఫ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ వల్ల, వీటన్నిటి వల్ల కూడా మనకు ఈ గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఇంపాక్ట్ చూపించిందని చెప్పొచ్చు. ఇది గ్లోబలైజేషన్ రిడ్జర్ గారు చెప్పారు. దీనివల్ల ఆయన ఏమంటారు అంటే ఒక అంతర్జాతీయ సమూహాలు ఏర్పడటం, అంతర్జాతీయ గ్రూపులు ఏర్పడటం అనేది రైజ్ ఆఫ్ న్యూ కమ్యూనిటీస్. దీనివల్ల ఒక కొత్త సమాజం ఏర్పడుతుంది. అంతకుముందు ఉన్నటువంటి కుల సమాజాలు, మత సమాజాలు పోయి ఒక ప్రొఫెషనల్ సమాజాలు ఏర్పడతాయి. అంటే కుల సమాజాలు కూడా గట్టిపడతాయి. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఒక డేంజరస్ ఉంది టెక్నాలజీతో. అదేంటంటే కులాన్ని మతాన్ని అది బాగా స్ట్రెంథెన్ చేస్తుంది. ఒక సైన్స్ మాత్రమే కులాన్ని, మతాన్ని, ప్రాంతాన్ని, రాజ్యాన్ని అన్నిటినీ అది కూలదొస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ ఇస్ మార్కెట్. అండ్ అమెరికా ఈజ్ నోన్ ఫర్ టెక్నాలజీ. అంటే వాడు మార్కెట్ లీడర్. ఒక అమెరికన్ మా సాదాసీదా ఏం ఆలోచిస్తాడంటే ప్రతిరోజు కూడా తన వస్తువును అమ్ముకోవాలని చూస్తాడు. ఒక ఇండియన్ తను ఏదో ఫిలాసఫికల్గా ఆలోచించాలని చూస్తాడు. ఒక జపానీస్ ఏదో ఒక వర్క్ చేయాలని చూస్తాడు. అంటే అది ఆ టెక్నాలజీని ఎందుకు యుఎస్ రిడ్జర్, అమెరికన్ సొసైటీ రిడ్జర్ ఇప్పుడు ఆయన మ్యాక్డొనాల్డైజేషన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని చెప్పాడు. ఆయన ఈజ్ అ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ రెగ్యులేటర్స్ ఆల్సో. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి అమెరికన్, ఒక యావరేజ్ అమెరికన్ అంటే అందరూ నేను చెప్పలేను కానీ అమెరికన్ ఒక మానసికంగా ఎట్లా ఉంటారు అంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దే వాంట్ టు సెల్ దర్ ఫిష్. అంటే వాళ్ళ కాన్సెప్ట్స్ కానీ, వాళ్ళ వస్తువులు కానివ్వండి, వాళ్ళ భావజాలం కానివ్వండి, ఇంకేదైనా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, ఇంకేదైనా కానివ్వండి. మా సార్ ఒకసారి చెప్తాడు, సురేందర్ సింగ్ జ్యోతిగా. ఆయన ఏమంటాడంటే ఇప్పుడు మనకు జలియన్ వాలా బాగ్లో చాలా చాలా మంది బ్రిటిషర్స్ ఊచకొద్దు కూర్చారు సిక్కులు. ఆ తర్వాత అది కొన్ని వేల మంది చచ్చిపోయారు. కానీ మనకు అమెరికన్ మీడియా అది టైటానిక్ సినిమాకి పోయిస్తే ఆయన తిడుతూ ఉంటారు, ఎందుకు పోతారా మీరు టైటానిక్ సినిమా అని. అంటే అమెరికాకు జరిగితే అది ప్రపంచానికి జరిగినట్టు, అమెరికాకు సెక్యూరిటీ ఉంటే అది ప్రపంచ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం అయినట్టు, అమెరికాకి అయినా జలుబు చేస్తే మనం స్నీజ్ అంటే వాళ్ళు మనకు తుమ్ములు వచ్చినట్టు. అంటే అమెరికా అనేది ఒక పెద్దన్న పాత్ర, ఒక ఏకధ్రువ ప్రపంచం వైపు ప్రపంచం నడిచింది. ఇది రష్యా ఉన్నంత వరకు బాగానే ఉండేది. అప్పుడు ఏంటంటే బహుళ ధ్రువాలు అట్లా ఉండేది. మళ్ళీ ఇప్పుడు చైనా కొంచెం రైజ్ అవడంతో
ఇప్పుడంతా చైనా వైపు ఒక బహుళ ఆ, ఒక బహుళ ఒక బహుళ ప్రపంచం వైపు సమాజం నడుస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా మనకి ఈ యొక్క ప్రపంచం అనేది పూర్తిగా మారిపోయింది, డీటెయిల్ సమాజం మారింది, కొత్త సమూహాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి నుంచో ప్రజలు మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఒక ప్రొఫెసర్ గారి జీవితం తీసుకుంటే, ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ఒక ప్రొఫెసర్ వాళ్ళ కూతురు అమెరికాలో డాక్టర్, ఇంకొక ఐటీలో ఉన్నాడు. కాకపోతే వాళ్ళిద్దరు ఎవరు కూడా ప్రొఫెసర్ కాలేదు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే కాల ప్రభావంలో పిల్లలు వేరే ఆప్షన్స్ తీసుకున్నారు, ఈయన మాత్రం అదే దాంట్లో ఉండిపోయాడు. ఇప్పుడు వస్తున్న యంగ్ జనరేషన్ పిల్లలు కూడా గ్లోబల్గా ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు, కంపెనీలు ఫ్లోట్ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత అంటే ప్రపంచీకరణ యొక్క అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటున్నారు. అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే నేను చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క మొత్తంగా సమాజం అనేది పూర్తిగా మారిపోతుంది. ట్రాన్స్నేషనలిజం, ట్రాన్స్ కల్చర్, దీనివల్ల కల్చర్ కూడా వస్తుంది. ఓ వాట్ బ్రో అన్న అనే పదం పోయి వాట్స్ బ్రో, హవర్ యూ బ్రో అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి అంటే అమెరికన్ సమాజంలో ఎక్కువ వాడతారు. ఇప్పుడు అక్కడ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో అవన్నీ వాడతారు. అంటే మనకి బ్రో అనేది మనకు మన ఊర్లో కూడా నో బ్రో అని చెప్తా ఉంటారు. అంటే ఇది ఒక రకంగా మనకు ఆర్థిక పరమైనటువంటిగా కాకుండా ఒక సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి కూడా మనకు ట్రాన్సాక్షన్, కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అన్న అని అన్నాడు, తమ్ముడు అన్నాడు. ఇప్పుడు మమ్మీ, డాడీ అని, అంకుల్ అని పిలుస్తాడు, మామయ్య, పెదనాన్న, చిన్ననాన్న, మరిది, ఇట్లాంటి పదాలు పోయి అంత అంకుల్ మమ్మీ డాడీ కల్చర్ వచ్చేసింది. అమ్మా నాన్న పోయి మమ్మీ డాడీ వచ్చింది. అంటే ఇదంతా ఏంటి అంటే కల్చరల్ ట్రాన్సాక్షన్, మంచిదా చెడ్డదా దాని గురించి చెప్పట్లేదండి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే సాంస్కృతికంగా ఎట్లా మారింది అని, సమాజం ఎట్లా మారుతున్నది అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ నేను చెప్పవలసినటువంటి అవసరం వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఈ రకంగా మనకు ప్రపంచీకరణ అనేది మనం మ్యాప్ చేయొచ్చు. అంటే ఇది ఎట్లా జరిగింది అనేది మనకు మల్టీ సైటెడ్ రీసెర్చ్ చేయొచ్చు ఇంటర్నెట్ మీద. ఆ తర్వాత మనము రకరకాలైనటువంటి చేసేసిన గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఏ రకంగా వస్తుంది అనేది, ఫ్లోస్ ఎట్లా వస్తున్నాయి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లోస్, కల్చరల్ ఫ్లోస్, ఎకనామిక్ ఫ్లోస్, ఇది రెండు రకాలుగా ఉందండి. ఒకవేళ మైగ్రేషన్ ఏంటంటే గ్లోబలైజేషన్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఇప్పుడు వాడు ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తున్నాడు కానీ మనుషులో కూడా ట్రాన్స్ఫర్ జరగలేదు. మనుషుల్ని ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అది చేయడం జరగట్లేదు. అంటే ఫ్రీగా ఒక దీక్షగుంటలో ఉన్న ఒక కూలి, ఒక దళిత కూలో, ఒక గిరిజన కూలో, నాలంటోడో నేను ఫ్రీగా అమెరికా చదువుకోవచ్చు, ప్రొఫెసర్షిప్ చేయొచ్చు అంటే మరి అది కుదరదు. అంటే అక్కడ మనం చేసే వస్తువులు మాత్రం నీకు ఎకనామిక్ ఎక్స్చేంజ్, గూడ్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంది కానీ హ్యూమన్ ఎక్స్చేంజ్ లేదు. ఇది ఒక పెద్ద ఒక విషాదం అని చెప్పచ్చు. ఈ ప్రపంచీకరణలో ఈ సులభతరం చేయాలి కదా. మరి ఇప్పుడు దున్కి అని షారూఖ్ ఖాన్ సినిమా వచ్చింది, అందరు చెప్తా ఉన్నారు అది బాగుందని. అంటే ప్రతి ఓడు మెక్సికో ద్వారా అమెరికాలోకి ఎట్లా ఎంటర్ కావాలని చూస్తారు అనేది ఆ షారూఖ్ ఖాన్ సినిమాని విన్నాను. అంతకుముందు సల్మాన్ దుల్కర్ది కూడా ఒక సినిమా వచ్చింది, అంటే హౌ పీపుల్ వాంట్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది యుఎస్. ఈ రకంగా అంటే ఇవన్నీ మల్టీ సైటెడ్ రీసెర్చెస్గా మనం తెలుసుకోవాలి. మనకు ప్రపంచీకరణ మీద నాకు తెలిసి కొన్ని వందల పుస్తకాలు వచ్చాయి, వందల క్రిటిక్లు వచ్చాయి, కొన్ని లక్షల ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి. ఈ గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీలో ఏంటంటే మనకేంటంటే ఒక వర్షం లాగా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి పడుతుందండి. దాంట్లో మన క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యం. అంటే ఇప్పుడు మనకు సమాచార విప్లవం వల్ల సమాచారం కుప్పలుగా మిలియన్స్ ఆఫ్ డాటా, బిగ్ డాటా, ఆ డాటా, ఈ డాటా అనేది ఒక పెద్ద గ్రూప్గా వచ్చేసి మన నెత్తుల మీద పడుతుంది. ప్రతిది కూడా మన ఆధార్ కార్డులు, లింకులు ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా మనకు మొత్తం డాటా అనేది చాలా స్పష్టంగా ఉంది. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్. అందుకని అమర్త్య సేన్ అంటూ ఉంటాడు ఏమని, గ్లోబలైజేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిమెట్రికల్ information, asymmetrical information. Europe has a symmetrical information systems, whereas India has asymmetrical. And village people has information అందరు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు, ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు. వాడు అసలు ఊళ్ళోనే ఉంటాడు, నోటిఫికేషన్ వచ్చేది కూడా తెలియదు, సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది తెలియదు. వాడు కమ్యూనికేషన్ అంత ఉండదు, నెట్వర్క్ ఉండదు, సిగ్నల్స్ ఉండవు, చదువు ఉండదు, డబ్బులు ఉండవు, ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతినిపోతుంది. అంటే భారతదేశం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీలోకి ఒక రకంగా ఎంటర్ అయింది. ఎట్లా అంటే మామూలు జనరల్గా ఏంటంటే ఒక దేశం డెవలప్ చేయాలి అంటే అది ఫస్ట్ వ్యవసాయ పరంగా, ఆ తర్వాత మనకు ఇండస్ట్రీ పరంగా, ఆ తర్వాత మన కల్చరల్ సర్వీస్ సెక్టర్లో అనేది అభివృద్ధి చెందడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఈ భారతదేశంలో దానికి రివర్స్ జరిగింది. భారతదేశంలో అగ్రికల్చర్ డెవలప్ కాలేదు, ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీని అసలు డెవలప్ చేయలేదు, డైరెక్ట్ సర్వీస్ సెక్టర్లోకి. అంటే డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి
ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి భారతదేశం ఏంటంటే దర్ ఇస్ నో క్రిటికల్ మాస్ ఇన్ ఇండియా. అంటే నీ క్రిటికల్ మాస్ అంటే విమర్శనాత్మకంగా చూసే సమాజం అనేది తక్కువ. ఢిల్లీలో ఉంది, బాంబేలో ఉంది, హైదరాబాద్లో, చెన్నైలో ఉంది, కానీ మిగతా చోట్ల ఈ క్రిటికల్ మాస్ లేదు. ఏమైనా కానీ సాదాసీదా జనాలు ఉంటారు, వాటిని మ్యానిపులేట్ చేయమని అనేది ఒక ఒక ఈ ఇప్పుడున్న మన నాయకులకి ఒక అదిగా మారిందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ రకంగా ప్రపంచీకరణ అనేది మనకు నడుస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రపంచీకరణ ఎథ్నోగ్రఫీ ప్రక్రియను అర్థం చేసుకోవడం మరియు నిర్వర్తించడం ఈ పాట మీకు ముఖ్య ఉద్దేశాలు. గ్లోబలైజేషన్ మరియు ఎథ్నోగ్రఫీని అర్థం చేసుకోవడం. గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఏంటి, ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే అర్థం చేసుకోవడం. ప్రపంచీకరణ యుగంలో సామాజిక సంబంధాల స్వభావాన్ని తిరిగి నిర్వర్తించడం. అంటే అంతకుముందు ఉన్న సామాజిక సంబంధాలు వేరు, ఇప్పుడు ప్రపంచీకరణ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన సామాజిక సంబంధాలు రెండు రకాలను నిర్వచించడం అనేది కూడా ఈ యొక్క పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. గ్లోబలైజేషన్ యొక్క వివిధ దృక్కోణాలను అర్థం చేసుకోవడం. గ్లోబల్ శక్తి అంటే దాంట్లో మల్టీ డైమెన్షనల్. ఇది ఏంటంటే గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఒక మల్టీ డైమెన్షనల్ అని చెప్పవచ్చు. ఈ గ్లోబలైజేషన్లో చాలా చాలా కోణాలు ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ట్రాన్స్నేషనల్ ఎథ్నోగ్రఫీ గ్లోబల్ను గుర్తించడం, భవిష్యత్ దిశల్లో ప్రపంచీకరణ నుండి ఎథ్నోగ్రఫీ సమస్యల వరకు సవాళ్ళను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇట్లా ఎథ్నోగ్రఫీ సమస్యలు సవాళ్ళను కూడా మనం దీంట్లో అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రపంచీకరణ ఇటీవల దశాబ్దాల్లో సమాజ శాస్త్ర ఎజెండాను బలంగా పేల్చింది. అంటే ఇది ఎక్స్ప్లోర్ చేసి పడేసింది. అంటే మనం చేసే రీసెర్చ్ని పేల్చింది అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది ఎక్స్ప్లోర్ చేసింది. అంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి వ్యవసాయదారుల గురించి మాట్లాడుకోవడమో, లేకపోతే రైతుల గురించి, కూలీ రైతులు, ఈశ్వరయ్య సార్ లాంటి వాళ్ళు అయితే ఏమైనా కానీ ఆయన రైతు కూలీల గురించి, సన్నకారు రైతుల గురించి, చిన్న రైతుల్ని పాములు కాటేస్తున్నాయి ఇట్లాంటి చెప్తా ఉంటారు. కానీ ఈరోజు కొత్తగా వచ్చే జనరేషన్ ఎక్కువగా దీని మీద ఐడెంటిటీస్, కల్చరు, మూవీస్, ఇంటర్నెట్, ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియా, ఏఆర్ రెహమాన్ ఇట్లాంటి వాటి మీద పరిశోధన చేస్తుంది. అంటే సోషియాలజీ అనేది ఒక రకంగా తన యొక్క ప్రపంచీకరణ అనేది రకరకాల ఇష్యూస్ తోటి సామాజిక శాస్త్ర ఎజెండాను మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేసి పడేసిందని. అంటే పాతదాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసేసి ఒక ఫోర్స్గా కొత్త విషయాలు, ఇప్పుడు ఎల్జీబీటీ అనేది ఒక పెద్ద ఇష్యూ, ఇప్పుడు విదేశాలకు వెళ్ళడం అనేది ఒక పెద్ద ఇష్యూ, ఆ తర్వాత ఉద్యోగాలు అనేది ఒక పెద్ద ఇష్యూ. అంటే మొత్తం ఎజెండాని మార్చేసిందని చెప్పొచ్చు. ఒకప్పుడు ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ ఉండేటివి, ఫ్యామిలీస్ గురించి చాలా మంది పెట్రీషియా ఓబరాయ్ ఇంకా కిన్షిప్ గురించి స్టడీస్ జరిగేది. కానీ ఈరోజు ఎవడు కూడా కిన్షిప్ గురించి కానీ, ఫ్యామిలీస్ గురించి కానీ, ఒకటే సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్, విలేజ్ గురించి కానీ ఎవరు ఈరోజు రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ చాలా తక్కువ అయిపోయాయి. సినిమాలలో మహేష్ బాబు అంటూ తీయడం అట్లాంటి తప్ప తక్కువ అయిపోయిందని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ రకంగా ఇది మొత్తం సమాజ శాస్త్ర ఎజెండాను ఎక్స్ప్లోర్ చేసిందని చెప్పొచ్చు. సమకాలీన మానవ శాస్త్రం మరియు సమాజ శాస్త్రం సరిహద్దు, అంతర్గత సంబంధాలు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజల కదలికలు, రాజధాని సంస్కృతిని విస్తరించడం, తీవ్రతరం కావడం వంటి వాటివి చాలా ముఖ్యమైన సమస్యలు కొనసాగుతున్నాయి. 1990 నుండి పరిశోధకులకు ఈ సాధారణ అంశంపై ఆసక్తిని కనబరిచారు. మరి ఈ అంశంపై సాహిత్యం విస్తరించింది. ఈ సాహిత్యంలో సాధారణంగా గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీని సూచించబడే ప్రపంచీకరణ అధ్యయనం యొక్క విధానం ఉద్భవించింది. ప్రపంచీకరణను అర్థం చేసుకోవడం మరియు ఎథ్నోగ్రఫీ. గ్లోబలైజేషన్ అనేది ట్రాన్స్నేషనల్ ప్రక్రియ లేదా పెరుగుతున్న లిక్విడిటీ, పెరుగుతున్న వ్యక్తులు, వస్తువులు, స్థలాలు మరియు సమాచారం యొక్క బహుళ దిశాత్మక ప్రవాహాలతో పాటు ఈ ప్రవాహాలకు అడ్డంకులు లేదా వేగవంతం చేసి నిర్మాణాలను ఎదుర్కొనేవారు సృష్టించే ప్రక్రియల సముదాయాన్ని రిడ్జర్ ప్రకటించారు. జార్జ్ రిడ్జర్ అయితే ఏమంటాడు అంటే ఇది బహుళ ప్రముఖాలతోటి అడ్డంకులు వేగవంతంగా చేసిన నిర్మాణాలు అనేటివి మీకు రిడ్జర్ గారు చెప్పారు. ప్రపంచీకరణకు దగ్గర సంబంధం ఉన్న పదం ట్రాన్స్నేషనలిజం మరియు ట్రాన్స్నేషనల్. ట్రాన్స్నేషనలిజం అంటే ఇది నిర్దిష్టంగా భౌగోళిక, రాజకీయ సరిహద్దుల్లో వ్యక్తులు మరియు సామాజిక సమూహాలను పరస్పరం అనుసంధానించే ప్రక్రియ, అంటే ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్ అండి. ట్రాన్స్నేషనలిజం అంటే ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్, అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ మాట్లాడుకోవచ్చు అట్లాంటి దాన్ని ట్రాన్స్నేషనల్. కొత్త కమ్యూనిటీస్ ట్రాన్స్నేషనల్ అనేది కొత్త కమ్యూనిటీస్ పెరుగుదల, అంటే గ్లోబల్ బిజినెస్ కమ్యూనిటీస్, గ్లోబల్ సోషలాజికల్ కమ్యూనిటీస్, ఇప్పుడు గ్లోబల్ సోషియాలజీ అనేది ఉంది. ఇట్లా పెరుగుదలని మనం ట్రాన్స్నేషనల్ అని చెప్పొచ్చు. కొత్త సామాజిక గుర్తింపులు మరియు సంబంధాలను ఏర్పరుస్తుంది. వీటిని జాతీయ రాజ్యాల సాంప్రదాయ సూచన పాయింట్ ద్వారా సూచించలేదు. ప్రపంచీకరణ యొక్క 3 లక్ష్యాలు. ఎథ్నోగ్రఫిక్ పరిశోధన యొక్క సైట్స్ పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు ప్రపంచీకరణ యొక్క 3 ఆంక్షలను పరిగణలోకి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రపంచ శక్తులు, కనెక్షన్లు మరియు ఊహలు. ఇమాజినేషన్ కూడా మారుతుంది. అంటే ఇప్పుడు
ఏఆర్ రెహమాన్ లాంటి వాళ్ళు ప్రపంచ వేదిక మీద మాట్లాడుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రాజమౌళి లాంటి వాళ్ళు ప్రపంచ వేదిక మీద తన సినిమాలు చూపిస్తున్నారు. అంటే మనకు సోషలాజికల్ ఇమాజినేషన్ కూడా ఈరోజు మారింది. ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఏమని చెప్తున్నారంటే ఆన్లైన్లో యుడేమి అని ఒకటి ఉంది. దాంట్లో పాఠాలు చెప్పొచ్చు, ప్రపంచంలో ఇంట్లో కూర్చొని ప్రపంచంలో చెప్పొచ్చు. అంటే ఈ కనెక్షన్స్, ఈ శక్తులు, ఈ ప్రపంచీకరణ శక్తి అనేది మొత్తం మానవాళిని సమూలంగా మన ఆలోచన విధానాన్ని, మన యొక్క సంబంధాన్ని, మనం మానవ సంబంధాన్ని పునర్నిర్వహిస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదే రకంగా మన ఊహలు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంటున్నాయి తప్ప ఇక్కడ ఏమి ఉండట్లేదు. నోబెల్ ప్రైజ్ కొట్టాలని చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు ఊహించడం, లేకుంటే ఆస్కార్ కొట్టాలని సినిమా వాళ్ళు, ఇదంతా ఎట్లా అయిపోయింది అంటే ఒక రీఇమాజినేషన్ ఆఫ్ ది తెలుగు కమ్యూనిటీస్, రీఇమాజినేషన్ ఆఫ్ ది మొత్తం గ్లోబల్ కమ్యూనిటీస్ అనేది జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా గ్లోబల్గా వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. గ్లోబల్ శక్తులు పెట్టుబడిదారి విధానము, ఆధునికత మరియు వలసవాదం వంటి విస్తృతమైన తరచూ కలుస్తున్న ఆవశ్యకతల నుండి స్థలాలు, సంస్థలు, పరిస్థితులు మరియు వ్యక్తులపై ఒత్తిళ్లు అర్థం చేసుకోవచ్చు. గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ట్రాన్సాక్షనల్ నెట్వర్క్లను సూచిస్తాయి. గ్లోబల్ ఇమాజినేషన్ అనేది ప్రపంచీకరణను అర్థం చేసుకునే మరియు చిత్రీకరించబడిన విభిన్న మరియు పోటీ మార్గాలను సూచిస్తుంది. ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఆంథ్రోపాలజీ నుండి ఉద్భవించింది మరియు సామాజిక శాస్త్రజ్ఞులచే అవలంబించబడినది. ఇది గుణాత్మక పద్ధతి. ఇది విశ్వాసాలు, సామాజిక అధ్యయనాన్ని కూడా దారిచేస్తుంది. ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఆంథ్రోపాలజీ నుండి ఉద్భవించింది. ఎథ్నో అంటే పీపుల్, గ్రఫీ అంటే ఒక ఒక కళాత్మకంగా రాయడం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా అది మనకి ఏంటంటే ఇది సోషియాలజీలోకి వచ్చింది. ఈ సోషియాలజీ నుంచి ఇది గుణాత్మక పద్ధతి, అంటే ఒక క్వాలిటేటివ్ మెథడ్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్. ఎథ్నోగ్రఫీ ఈజ్ ఏ క్వాలిటేటివ్ మెథడ్, అంటే చాలా థిక్గా డిస్క్రైబ్ చేయడం, అంతేగాని ఇంతమంది ఉన్నారు, ఇంత ఇది తింటారు, ఇట్లా లెక్కలు వేయడం కాదు. ఇది ఒక గుణాత్మక పద్ధతి అనేది, ఇది అధ్యయనం దారితీసింది అనేది మనకు ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీ తెలియజేస్తుంది. చిన్న సమాజాల పరస్పర చర్యలు మరియు ప్రవర్తనలు, కొంత వ్యవధిలో పాల్గొనడం మరియు పరిశీలన చేయడం, సేకరించిన డేటా యొక్క వివరణాన్ని మనం ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీని అర్థం చేసుకోవచ్చు. గ్లోబల్ రెస్పాన్సెస్. మొదటి రకమైన గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీలు బాహ్య జాతీయ శక్తులు స్థానిక ప్రజలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి మరియు అవి ఎలా స్పందిస్తాయి మరియు అటువంటి ప్రభావాలు ప్రేమ విధంగా ఉంటాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్, ఇప్పుడు మోర్ అనే కంపెనీ వచ్చింది. ఈ కంపెనీలనే ఎట్లాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది, హాలీవుడ్ సినిమాలు ఎట్లాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది, లేకపోతే వస్తువులు ఉన్నాయి రకరకాల, యాపిల్ కంప్యూటర్ ఉంది, అదే రకంగా అది ఎట్లా ఒక గ్లోబల్ ప్రోడక్ట్ మన భారతదేశం లోకల్గా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ అంతర్జాతీయ శక్తుల ప్రపంచీకరణలో భాగంగా ఇతర దేశాల నుంచి ఉద్భవించాయి మరియు అందువల్ల దూరాల నుండి ప్రాంతాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఉదాహరణకి బహుళజాతి సంస్థలు, అంతర్జాతీయ ఏజెన్సీలు మరియు సంస్థలు, ప్రపంచ వలసదారులు మరియు భావజాలాలు మరియు గ్లోబల్ మీడియా, పాపులర్ కల్చర్ ఉన్నాయి. ఈ పాపులర్ కల్చర్ మైకేల్ జాక్సన్ కానివ్వండి, బాబ్ మార్లీ కానివ్వండి, ఇవన్నీ పాపులర్ కల్చర్స్. ఇవన్నీ కూడా భారతదేశాన్ని ఏ రకంగా చేస్తున్నాయి, మన యోగా మిగతా ఎట్లాంటి అవి చేస్తున్నాయి అనేది కూడా ఇది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మనం గ్లోబల్ రెస్పాన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. గ్లోబల్ ట్రాన్స్లేషనల్ ఇమాజినేషన్ అంటే మన యొక్క ఊహాశక్తి మనం కూడా ప్రపంచీకరణంగా మారుతుంది. ఒక ఇంటలెక్చువల్ ప్రపంచీకరణంగా ఎదగాలనుకుంటున్నాడు, ఒక రాజకీయ నాయకుడు ప్రపంచీకరణంగా ఎదగాలనుకుంటున్నాడు, ప్రతి వాళ్ళు కూడా ప్రపంచ లీడర్ కావాలని కోరుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రపంచీకరణలో ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, ట్విట్టర్లో ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, ఫేస్బుక్లో ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, నువ్వు మాట్లాడిన దానికి ఎన్ని వ్యూస్ వస్తున్నాయి, దాని వెనకాల నువ్వు పాట రాస్తే ఎన్ని వ్యూస్ వస్తున్నాయి. అంటే ఈ రకంగా గ్లోబల్ ఇమాజినేషన్స్, ఒక వీడియో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని వ్యూస్ వస్తున్నాయి, ఎన్ని కోట్ల మంది చూస్తున్నారు అనేది చాలా ముఖ్యంగా మారిపోయింది. అంటే మన ఇమాజినేషన్, మన యొక్క అది మన లైక్స్, ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేస్తే ఎన్ని లైక్స్ వచ్చాయి, వాట్సాప్లో స్టేటస్ పెడితే ఎన్ని లైక్స్ వచ్చాయి, ఇవన్నీ కూడా మొత్తానికి మన యొక్క పద్ధతుల్ని, మన యొక్క ఇమాజినేషన్ని, మన ఆలోచన తీరుని, మన యొక్క అండర్స్టాండ్ చేసుకునే విధానాన్ని మొత్తంగా ఈ గ్లోబలైజేషన్, ట్రాన్స్లేషనలిజం అనేది మార్చింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ గ్లోబలైజేషన్ ఏంటంటే లిక్విడేట్ చేస్తుంది ఐడెంటిటీస్ అనేది. అది ఒక రకంగా లిక్విడేట్ అని తెలుగులో చెప్పొచ్చు అంటే అది దాన్ని పూర్తిగా అది చేస్తుంది అన్నట్టు, అంటే కన్సాలిడేట్ చేయదు. అది అంటే ఒక రకంగా ఇట్లా కట్టి పెట్టినట్టుండదు, మొత్తం నీళ్ళలాగా చేస్తుంది అనుకోండి. గ్లోబలైజేషన్ అనేది సంఘర్షణ యొక్క ఫలితానికి స్పష్టమైన చిక్కులు కలిగి ఉంది. అన్నింటిలో గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీ మొదటిది. ఈరోజు ప్రపంచ ఆలోచనలు మరియు నటీనటుల సూచనలు, పబ్లిక్ స్కోర్స్ పాల్గొనడానికి
ప్రవేశ టికెట్ అందిస్తాయి. మరియు గ్లోబల్ పరంగా తమ వాదనను రూపొందించడానికి ఇష్టపడని లేదా చేయలేని వారు తరచుగా కనిపించుకుంటూ ఉంటారు. రెండవది, స్థానిక నటీనటులు గ్లోబలైజేషన్ ఫ్లేమ్స్ తమ పోరాటాలు చేస్తున్నప్పుడు మరింతగా విశ్వసనీయతను పొందేందుకు వారు స్వయంగా బయట నటులతో కనెక్షన్లు ఏర్పాటు చేస్తారు. అంటే యాక్టర్స్ తోటి, ఇప్పుడు గ్లోబల్ యాక్టర్స్ అండి, ఇప్పుడు ఇది ఉంది, ఆ, రైతులు చేస్తున్నటువంటి పోరాటం ఖలిస్తాన్ నుంచి లేకుంటే ఎక్కడి నుంచో వాళ్ళకి మద్దతు వస్తుందని చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ముస్లిం చేస్తున్న పోరాటానికి కూడా అట్లా ఎక్కడి నుంచో మద్దతు వస్తుంది అంటున్నారు. ఆ తర్వాత మీరు సినిమా వాళ్ళు చేసే పోరాటానికి కూడా అది మీకు హాలీవుడ్ నుంచి అంటే గ్లోబల్ ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఎక్కడి నుంచో కనెక్షన్స్ ఉంది, మీకు ఆ, మీకు మద్దతు వస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీ ప్రత్యామ్నాయ విధానాలు, మరి వీటికి ప్రత్యామ్నాయం ఉందా? ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరస్పర అనుసంధానం మరియు పరస్పర ఆధారపడడం యొక్క పెరుగుతున్న ప్రభావం కారణంగా ఇది ఎథ్నోగ్రఫీ యొక్క ముఖ్య భావనలు. ఉదాహరణకు సైటు, స్థలము మరియు స్థానికము అర్థాన్ని అస్థిరపరుస్తుంది. అంటే ఇంతకుముందు ఒక సైట్ ఉండేది, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ అనేది ఒక సైట్ ఉండేది. ఇప్పుడు అటు సైటు, స్థలము, స్థానికం అనే అర్థాన్ని పూర్తిగా ఇది మార్పిచ్చేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. గ్లోబల్ మీడియా ద్వారా సాధ్యమైన ఊహాజనిత జీవితాలను అధ్యయనం చేయడానికి ఎథ్నోగ్రఫీ తప్పనిసరిగా మాస్ మీడియా, చలనచిత్రము, సాహిత్యము, కల్పన మరియు ఇతర రకాల ప్రజా సంస్కృతిని పరిశీలించడం ద్వారా సాంస్కృతిక అధ్యయనాలలో నిమగ్నం ఉండాలి. అయితే ఇటువంటి మాస్ మీడియా గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీలో చేర్చాలంటే అది సాంస్కృతిక అధ్యయనాల్లో తరచుగా జరిగే విధంగా ప్రజా సాంస్కృతిక గ్రంథాల పరిశోధనలకు వివరణ కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే ఈ మాస్ మీడియా, సినిమా, సాహిత్యం కూడా ఇవి ఎథ్నోగ్రఫీ మనం కంపల్సరీ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రజా సంస్కృతిని పరిశీలించడం, అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. గ్లోబల్ గ్లోబల్ గుర్తించడం ట్రాన్స్నేషనల్ ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఇక్కడ మొత్తం బహుళ సైట్స్ ఎథ్నోగ్రఫీ మెథడాలజీ నిస్సందేహంగా బలాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ ప్రతిపాదిక ఎథ్నోగ్రఫీ పద్ధతులు ప్రపంచీకరణ అధ్యయనం చేసే ఏకైక మార్గంలో కాదని మనం వాదిస్తున్నాం. అంటే మనకు మల్టీ సైటెడ్, అంటే ఒక దాన్ని తీసుకుంటే దాన్ని మల్టీ సైట్ల నుంచి చూసి దాన్ని మనం చెప్పడం అది ఏకైక మార్గం మనం కాదని మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఒకే ప్రదేశంలో ఇంటెన్సివ్ మరియు దీర్ఘకాలిక ఫీల్డ్ వర్క్ ఆధారంగా సాంప్రదాయ ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది గ్లోబల్ డైనమిక్స్ సంగ్రహించడానికి పూర్తిగా సరిపోయే పద్ధతి. అంటే ఒకే ప్రదేశంలో ఇంటెన్సివ్ మరియు దీర్ఘ ఫీల్డ్ వర్క్ ద్వారా మనం ఈ గ్లోబల్ సాంప్రదాయ ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది గ్లోబల్ డైనమిక్స్కి సంగ్రహించడం పూర్తిగా సరిపోయి, అంటే గ్లోబల్గా వచ్చే దానివల్ల ఒక లోకల్గా ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకి గ్లోబల్ డైనమిక్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. గ్లోబల్ ప్రవాహాలు, పెద్ద స్థాయి డీటెరిటరియలైజేషన్, ట్రాన్స్లోకల్ కావచ్చు, అవాస్తవిక అధిగమించి ఎథ్నోగ్రఫిక్ అధ్యయనం నుండి తప్పించుకునే విధంగా ప్రక్రియలు కావు. అంటే ఈ రకంగా ఈ డీటెరిటరియలైజేషన్ అనేది మనం ఎథ్నోగ్రఫీ అది కావచ్చు, డీటెయిల్ కావచ్చు, కానీ అది ఎథ్నోగ్రఫీకి అతీతం కాదని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీలు సోషల్ రీఇమాజినింగ్ అంటే ఈ ప్రపంచీకరణ మనం ఎథ్నోగ్రఫీకి అకౌంట్ చేయడం అనేది మొత్తంగా ప్రపంచ సమాజాన్ని ఒక కొత్తగా అధ్యయనం చేయడం, కొత్తగా రీఇమాజిన్ చేయడం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మనకి ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడో చూస్తున్నారు. ఎక్కడో తెలంగాణలో ఒక ఓటుకి కోడి తులం బంగారం అడిగారని తమిళనాడు నుంచి నా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి అడిగాడు. అంటే అట్లా అంటే నీకు ఇంతకుముందు ఆ సమాచారం ఉండకపోయేది. మా అమ్మ నేను మా మండలానికి పోతే కూడా ఇబ్బంది అయిపోయేది. అంటే నీకు భౌతిక దూరాలు, సాంకేతిక దూరాలు ఇవన్నీ కూడా మారిపోయాయండి. ప్రపంచీకరణ అనేది ఒక కుగ్రామంగా ప్రపంచాన్ని మార్చేసింది. నువ్వు ఎక్కడనో ఒక అంటార్కిటిక్గా ఉంటే నీకు సిగ్నల్ సరిగా ఉండాలి, కానీ నువ్వు దీక్ష కూడా మాట్లాడవచ్చు. నువ్వు ఎక్కడనో అది మన చంద్రమండలం మీద ఉండొచ్చు, నీకు సిగ్నల్ బాగుంటే దీక్ష కూడా మాట్లాడచ్చు. సిగ్నలింగ్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. సిగ్నల్ లేకపోతే మనకు కష్టం. అంటే ఇట్లా ప్రపంచం అనేది ఒక కుగ్రామం అయిపోయింది. ఒక ఇది 20-30 సంవత్సరాల్లోనే జరిగింది. అంటే ఒక సోషియాలజిస్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే గత 200 సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి పరిశోధనలు, విప్లవాలు నాకు తెలిసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతకుముందు 1000 సంవత్సరాలు ఒకటి ఈ 100-200 సంవత్సరాలు అంటే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఇది మొత్తంగా మానవాళిని ఒక పూర్తిగా సమూహలంగా మార్చేసింది. మానసికంగా, శారీరకంగా, అది చదువు పరంగా, ఆలోచన పరంగా అన్ని రకాలుగా పూర్తిగా మార్చేసిందని మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే ఈ రకంగా గ్లోబలైజేషన్ అనేది మనిషిని రీఇమాజిన్ చేసే విధంగా ఈ రకంగా చేసిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక నవలాకారుడు, ఆఫ్రికన్ నవలాకారుడు, ఇది మట్టి కాళ్ళ రాక్షసి అనేది ఒక నవల రాశాడు. దానికి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది. ఈ ప్రపంచీకరణకు వ్యతిరేకంగా ప్రయత్నించని రాశాడు. అంటే ఇది ఏ రకంగా మానవాళిని
ఒక అందమైన కళ చూపించేసి ఆ కళలో నిన్ను భ్రమింపజేసేసి ఇప్పుడు ఆ భ్రమ నీకు వస్తువుని కొనేటట్టు చేసి ఆ వస్తువులు ఆ ఉప్పులో నువ్వు తెలుసుకొని నీకు లేకపోతుంది, నువ్వు సెల్ ఫోన్ ఉంటుంది, నువ్వు మరి వండుకొని తినొచ్చు కదా అంటే అంతే కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. అంటే నిన్ను ఒక అందమైనటువంటి ఒక రంగుల కళలోకి, రంగుల కళ అని పాత సినిమా ఉంది కదా, అట్లా నీకు ఒక రంగుల జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ ఉబిలో నిన్ను ఒక సాలెగూడులాగా నేను దాంట్లో చేర్చి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుంది అంటే అది నిన్ను తినేస్తుంది అని చెప్పొచ్చు. ఈ రకంగా పెర్కిన్సన్ కానివ్వండి, లేకుంటే గ్లోబలైజేషన్ అండ్ డిస్కంటెంట్స్ స్టిగ్లిష్ కానివ్వండి, లేకపోతే డ్రిడ్జర్ కానివ్వండి, లేకపోతే మనకు మట్టి ఆఫ్రికన్ రైటర్స్ కానివ్వండి, చాలా మంది కవులు కళాకారులు ఆఫ్రికన్ రైటర్స్, ఇండియన్ రైటర్స్ ప్రపంచీకరణకు వ్యతిరేకంగా వచ్చిన కవిత్వము ప్రొఫెసర్ కాసిం గారు చెప్తా ఉండే మన అసెంబ్లీ ఆయన పరిశోధన చేద్దాం అనుకున్నాడు. ప్రపంచీకరణకు వ్యతిరేకంగా వచ్చిన కవిత్వం అది మార్క్సిజమే కానివ్వండి, లేదా దళితవాదమే కానీ ఇంకా రకరకాలుగా ఏదైనా కానీ. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ గ్లోబల్ రీఇమాజినింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. అంటే ప్రపంచీకరణ అనేది ఈరోజు ప్రతి వాళ్ళ జీవితంలో ఒక విడదీయరాని బంధంగా ఏర్పడింది. ఈరోజు చిన్నపిల్లలను కూడా అప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు నాకు ఫోటో అనేది లేకపోతే నా జనరేషన్, ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి చిన్న ఉన్నప్పుడే వీడియో తీయడం, దాన్ని అప్లోడ్ చేయడం, వీడియో తీయడం, దాన్ని అప్లోడ్ చేయడం. అంటే మొత్తం నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే నీ చిన్న పిల్లడు ఏం చేస్తున్నాడు అనేది అక్కడ నుంచి చూడొచ్చు, లేకపోతే నువ్వు ఆన్లైన్లో చూడొచ్చు ఎప్పటికప్పుడు. అంటే ఇట్లా మొత్తం సమాజాన్ని ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ గ్లోబలైజేషన్ మొత్తం రీఇమాజిన్ చేస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈరోజు వాట్సాప్లో లైక్లు, ఫ్రెండ్షిప్ షేరింగ్లు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మానవాళిని ఒక పునర్నిర్మిస్తుంది, ఒక కుగ్రామంగా మారిపోయింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకుంటూ మనం రీఇమాజిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సినిమాని కానీ, ఫ్యామిలీస్ని కానీ, ఎంగేజ్మెంట్స్ని కానీ, కమ్యూనిటీస్ని కానీ మొత్తం రీఇమాజిన్ చేయాల్సి వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ది సోషల్ ప్లేస్ మేకింగ్ ప్రాజెక్ట్ సామాజిక స్థానిక మధ్య సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ఈ విధానాలు ప్రతి ఒక్కటి భవిష్యత్తు భిన్నమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. ప్రవాహాల చర్చల నుండి స్థలాల్లో బహుళ కనెక్షన్ కత్తిరించబడుతున్న నేపథ్యంలో స్థలాన్ని పునర్నిర్వహించాల్సిన అవసరాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ట్రాన్స్లేషనల్ వెనుక అధ్యయనం నుండి సామాజిక చర్యలు, కొత్త ప్రమాణాల ఆవిర్భావం మరియు సంస్థల పొందుపరిచిన బహుళ ప్రమాణాల మధ్య సంబంధాలను పునర్నిర్మించడం యొక్క క్లిష్టమైన ప్రాముఖ్యతను మనం చూస్తున్నాం. చివరిగా సరిహద్దు అధ్యయనం నుండి రాజకీయ పోటీ చేయబడిన స్థలాన్ని చూడటం యొక్క ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యతను మనం చూస్తున్నాం. సోషల్ స్పేసింగ్ అనేది కూడా జరుగుతుందని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. గ్లోబల్ సమస్యలు మరియు సవాళ్ళు ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఈ ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి సామాజికంగా మరియు సాంస్కృతికంగా నిర్దిష్ట మార్గాలను అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. దీనిలో ప్రజలు ప్రపంచ విషయాల పందాలు వారి స్థానికత యొక్క స్థానాన్ని మరియు స్థలాన్ని ఆకృతి చేయడానికి తీసుకునే చర్యలను అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ గ్లోబల్ సమస్యలు ఏంటంటే ఇప్పుడు బతుకమ్మ ఉందండి, బతుకమ్మ న్యూయార్క్లో, యూరోప్లో ఆడుతున్నారని విన్నాను. అంటే అది ఒక గ్లోబల్ ఆఫ్ ది కల్చర్. ఈ అవగాహనలు మరియు ఆ చర్యలు చాలా రాజకీయంగా ఉంటాయి. ఎథ్నోగ్రాఫర్స్ యొక్క అంశం మరియు సైట్ యొక్క నిర్వచనం ఏదైనా నిర్దిష్టంగా పొందుపరచబడిన స్థలం యొక్క త్వర రూపొందించబడింది. గ్లోబలైజేషన్ అనేది స్థలాల సరిహద్దుల పోటీని కలిగి ఉంటుంది మరియు చర్యకు ఏ భౌగోళిక స్థాయి బాగా సరిపోతుందో చర్చలు ఉంటాయి. ఫలితంగా సైట్ ఎంపిక కూడా రాజకీయంగా మారుతుంది. అందువల్ల ప్రపంచీకరణ నుండి ఎథ్నోగ్రఫిక్ సవాళ్ళు ఫీల్డ్ అనే భావనలో ఉంది మరియు సానుకూల పరిశోధనలు వర్ణించే కఠినమైన డేటాను అందించాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను, అంటే ఇదంతా అర్థం కావడానికి. గ్లోబల్ సమస్యలు, ఈ టెక్నాలజీ అర్థం చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు అది ధరణి పోర్టల్ ఉందండి. ధరణి పోర్టల్ ఏం చేశారండి, అది ధరణి పోర్టల్ అంటే ఎవరికైనా యాక్సెసిబిలిటీ, రైతుల యొక్క సమాచారం ఉంటుంది అనేది వాళ్ళు చెప్పారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ధరణి పోర్టల్లో ఒకరి దాన్ని ఒకరు నాకు ధరణి పోర్టల్లో ఏం చేశారండి, ధరణి పోర్టల్లో ఒకరి భూమి ఒకరికి, ఇంకొకరికి వచ్చినట్టు, అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్లో కనుక ఎక్కువ తక్కువ వచ్చినట్టు, ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా ఈ ఎథ్నోగ్రఫీకి మనం ఈ ఇంటర్నెట్ మా అంతర్జాతీయ మాయాజాలం అది ఎట్లా అంటే అది మ్యానిపులేషన్కి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అని మనం చేతితోటి దిద్దితే వేరు, కంప్యూటర్ దిద్దితే వేరు. ఒక్కోసారి కంప్యూటర్ తప్పు కూడా దిద్దవచ్చు, ఏదైనా జరగవచ్చు. అంటే ఇట్లాంటివి కూడా కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ సమస్యలు అనేవి చాలా వస్తాయి. కాబట్టి మనకు ఎథ్నోగ్రఫీకి ఆవశ్యకత ఉంది అని చెప్పచ్చు. భవిష్యత్తు దిశలు పెరుగుతున్న ప్రపంచానికి ఎథ్నోగ్రఫీ యొక్క నిరంతర ఔచిత్యాన్ని మనం గుర్తించాము. గ్లోబలైజేషన్ను
డీటెరిటరైజేషన్ పెద్ద స్థాయి శక్తులని సూచిస్తుంది. అంటే ఇది డీటెరిటరైజేషన్ అనేది పెద్ద స్థాయి శక్తులు, అంటే అది ఒక స్పేస్ టైం అంటే ఉండదు. ఇవి ఎథ్నోగ్రఫీ పద్ధతికి మించినవిగా కనిపిస్తాయి. ఇవి నిర్దిష్ట ప్రాంతాలలో సూక్ష్మ స్థాయి సామాజిక ప్రక్రియల యొక్క తీవ్రమైన అధ్యయనానికి పరిమితం చేయబడుతుంది. అంటే మనకు ఈ యొక్క గ్లోబలైజేషన్ పెరిగిన కొద్దీ మనకు మనకు రీసెర్చ్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎలా అంటే మనకు డ్రెస్సింగ్, ఎథ్నోగ్రఫిక్ డ్రెస్సింగ్ కానీ ఇంకా రకరకాల డ్రెస్సింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి. వాటి పరిశోధన కూడా సూక్ష్మ స్థాయిలో జరుగుతుంది. ఇప్పుడు రూరల్ మార్కెటింగ్ మీద రీసెర్చ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది కస్టమర్స్ రూరల్లో ఉంటారు కాబట్టి రూరల్ మార్కెటింగ్ మీద రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. అర్బన్ రీసెర్చ్, అర్బన్ దాని మీద కూడా మనకు మార్కెటింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, రీసెర్చ్ మార్కెటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ రకంగా రూరల్ ఇండియా, అర్బన్ ఇండియా మీద మనకు ఎక్కువగా రీసెర్చ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. డాటా మొత్తం తీసుకొని మొత్తం చేస్తూ ఉంటారు. అయితే దీనివల్ల మనకు ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్కి కొంత లోకల్ స్థాయి ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ని మనము ఎక్కువగా పరిశోధన చేయొచ్చు, మనము వాటిని అధ్యయనం చేయొచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. సంగ్రహం అంటే చివరిగా మనం గ్లోబలైజేషన్ అనేది కేవలం ఒక రేఖా ప్రక్రియ కాదు, ఈ వివిధ లొకేషన్ల మధ్య పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ దారితీస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో డిస్కనెక్ట్ కూడా దారితీస్తుంది. ఒకసారి మీ అందరికీ తెలుసో లేదో మెల్ట్ డౌన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, గ్లోబల్ షట్ డౌన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇవేంటి అంటే ఒకసారి ఎక్కడో చోట మెల్ట్ డౌన్ అయింది అంటే మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జాబ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఐటీలో వచ్చినటువంటి జాబ్ లాస్ అనేది, అది చాలామంది ఐటీ వాళ్ళలో జాబులు తీసేశారు. జాబులు తీసేయడం వల్ల అది ఒక రకమైనటువంటి దానికి దారితీసింది. స్థానిక ప్రజలు ప్రపంచీకరణ ప్రభావాలు ప్రతికూలంగా ఇది ప్రతిఘటిస్తుంది. అంటే గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఒక ఏకప్రాంతీయం కాదు, ఇది రకరకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ దారితీస్తుంది. ఇతర ప్రదేశాల్లో వారి కనెక్షన్ చురుకుగా ఉపసంహరించుకుంటే లేదా తగ్గించుకుంటే ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. గ్లోబలైజేషన్ స్థూల సామాజిక ప్రక్రియలు, జాతీయ సరిహద్దుల అంతటా డీటెరిటరైజ్డ్ ప్రవాహాలు, నెట్వర్క్లు, పెద్ద స్థాయిలో ఇప్పుడు ఉగ్రవాదం చేసేటువంటి అన్ని డీటెరిటరైజ్డ్ నెట్వర్క్స్. అవి ఏంటంటే వాడు ఎక్కడో పాకిస్తాన్ ఉంటాడు, ఎక్కడో ఇజ్రాయెల్లో ఉంటాడు. ఆ ఇజ్రాయెల్ అనేది కూడా ఒక టెర్రరిస్ట్ స్టేట్ అంటున్నారు. అంటే అట్లాంటి దానికి ఆ నేపథ్యం ఉంది కాబట్టి. అంటే ఈ నెట్వర్క్లు, ఇప్పుడు మనకు పెగాసిస్ అనే ఒక నెట్వర్క్ వచ్చింది. పెగాసిస్ అనేది ఎంత పెద్దదంటే నువ్వు ఫోన్లో ఎవరితోటి మాట్లాడేవనేది పెగాసిస్ నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. మోడీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్రతిపక్షాలను టార్గెట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనేది చెప్తా ఉన్నారు. అంటే మనకి ఇట్లా మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది ఈ యొక్క కనెక్షన్స్, నెట్వర్క్స్, వీటిని హ్యాకింగ్ కూడా. ఇప్పుడు ఒక సమస్య ఏమవుతుందంటే అండి, ఈ యొక్క నెట్వర్క్స్ వీటి వల్ల ఇది హ్యాకింగ్కి గురవుతుంటుంది. ఇప్పుడు బిగ్ డేటాను హ్యాక్ చేయడం, రకరకాల హ్యాక్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. వీటి వల్ల మనకు ఈ యొక్క ప్రపంచీకరణ అనేది ఒక ఫార్స్ కూడా మారిపోవచ్చు. ఇప్పుడు మీకు డేటా చౌర్యం జరుగుతుంది, లేకుంటే డేటా, ఇప్పుడు మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఇక్కడ నర్సింగ్లంతా డేటా నట్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి అమ్మాయిల్ని సెక్స్ ర్యాకెట్స్ నడుపుతున్నారు, ఈ బిగ్ డేటా వీళ్ళంతా అమ్ముకుంటున్నారు వైసీపీకి అని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఈ యొక్క నెట్వర్కింగ్, బిగ్ డేటా, ఈ నెట్వర్క్స్, ఈ ప్రక్రియలు ఒక్కోసారి ఏంటంటే సరిహద్దులు దాటిపోతూ ఉంటుంది, అది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఎవడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ చేస్తాడో వాడు ప్రపంచాన్ని కంట్రోల్ చేసే స్థాయికి ఈరోజు ప్రపంచం అనేది ఒక కుచించుకుపోయింది. ఎవడైతే ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే మళ్ళీ సార్ చెప్తున్నాను, ఎవడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కంట్రోలింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, ఇప్పుడు మీడియా వాళ్ళు, సోషల్ మీడియా వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం డెమోక్రసీ బతికింది, లేకపోతే మీడియా వాళ్ళు మొత్తం కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు. అంటే ఈ రకంగా ఏమవుతుందంటే ఇది మొత్తంగా గ్లోబలైజేషన్ అనేది స్థూల సామాజిక ప్రక్రియలు, జాతీయ సరిహద్దుల అంతటా డీటెరిటరైజ్డ్ ప్రవాహాలు, నెట్వర్క్లు మరియు పెద్ద స్థాయి అంతర్జాతీయ సంస్థలు, కార్పొరేషన్లతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్థానిక ప్రాంతాల నుండి వేరు చేయబడతారు లేదా ఒకేసారి అనేక ప్రదేశాల్లో ప్రభుత్వం సింగిల్ టైం, ఇది శాటిలైట్ సినిమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. సింగిల్ టైం మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా సింగిల్ టైం శాటిలైట్ మూవీస్ నడుస్తూ ఉంది. అంటే ఇది మొత్తంగా డీటెరిటరైజ్ చేస్తుంది. అంటే ఎక్కడో రావాల్సిన వ్యక్తి రావాల్సిన అవసరం లేదు. కూడా హైదరాబాద్ నుంచి ఒక సినిమా థియేటర్ ఒక అది పంపిస్తాడు, సినిమా వేస్తూ ఉంటాడు. ఈ రకంగా మనకు ప్రపంచీకరణ అనేది మొత్తం సాంకేతికతతో కూడుకున్నటువంటి ఒక వెబ్జాలంలో మనం ఉన్నామని చెప్పొచ్చు.
అది దీనికి ఒక ఉదాహరణ ఏదైనా మంచిది చెప్పాలనుకుంటున్నా నాకు ఏ ఉదాహరణ ఇవ్వాలని అర్థం కావట్లేదు. అంటే ఎంత సాంకేతికత అంటే మనం ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది. మీకు ఒకే ఉదాహరణ చెప్తాను. అంటే ఆ, కృత్రిమ మేధ. ఒక మిషన్ తయారు చేస్తే అది మనిషిలాగానే ఆలోచించడం, మనిషిలాగానే హావభావాలు కలిగి ఉండడం, ఇది కృత్రిమం. ఇది కూడా సాంకేతికత ప్రపంచీకరణలో భాగంగా వచ్చింది. రోబోస్ అని మీరు రజనీకాంత్ సినిమా రోబో చూసి ఉంటారు. అది కృత్రిమ మేధ. అంటే ఒక మనిషిని, ఒక రోబోను, ఓ మనిషి నువ్వు ఎప్పుడు నీతిని మర్చిపోగానే ఒక పాట కూడా ఉంది అందులో. అంటే ఇట్లా అది కృత్రిమ మేధ అనేది ఈరోజు ప్రపంచాన్ని ఉనికిస్తుందండి. ఇప్పుడు ఎట్లాంటి నీళ్ళు ఉన్న బ్యాంకు, ఇప్పుడు మనిషి ఎవడో రోబో ఎవడో తెలియదు, ఎవడు అది చేస్తాడు అని ఆల్మోస్ట్ అది మనిషి కంటే కూడా ఒక 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 అడుగు ముందే ఉందనేది మనకు మనకు అందుతున్న సమాచారం. అంటే ఇట్లా కనుక మనం చేస్తే రేపు రోబోలకు మనం బానిసలం కావచ్చు అనేది కూడా ఒక జరుగుతుంది. అంటే ఈ ప్రపంచీకరణ గ్లోబలైజేషన్ వల్ల మనకు ఈ చాలా చాలా ఇష్యూస్ సాంకేతిక పరమైనది కానివ్వండి, రకరకాల ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను నేను నాలాగా అసలు నేనే మాట్లాడుతున్నానా రోబోను మాట్లాడుతున్నా అనేది మీరు కృత్రిమంగా కూడా ఇట్లా మనుషుల్ని మనిషి తయారు చేయడం హాలీవుడ్ సినిమాల్లో ఉంది. ఎవరో నేరం చేస్తే అట్లాంటి మనిషిని చేసి వేరే మీదకి నెట్టడం అన్నట్టు అదంతా. అంటే ఇట్లా మనిషిలాగా ఒక జెనెటిక్ మోడిఫికేషన్ చేయడము, ఇప్పుడు మనిషిలాగా ఆలోచించే ఒక రోబోని తయారు చేయడం, సోఫీ అని ఒక డాల్ని క్రియేట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయండి. ఈ సాంకేతికత అనేది ఎథిక్స్. అంటే మనిషిని సహజ సిద్ధంగా కాకుండా ఇట్లా పుట్టియొచ్చా, ఇది అనేది ఒక ఎథికల్ ఇష్యూ. అంటే ఇది ఒక నిజానికి కూడా ఒక పెద్ద క్రైసిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి. అంటే నీతి, ఈ మానవాళి గ్లోబలైజేషన్, గ్లోబల్ ఎథిక్ ఉంటుంది. అంటే ప్రపంచ ఎథిక్ అనేది ఒక నీతి అనేది ఉంటుంది. ఈ రకంగా మనకు ప్రపంచీకరణ అనేది ప్రపంచ నీతి అంటే ఎట్లాంటి మన నీతి నియమాలు కూడా మారుతున్నాయండి. ఎట్లాంటి కుటుంబం కానివ్వండి, పెళ్లి కానివ్వండి, ప్రెగ్నెన్సీ కానివ్వండి, ఇంకేదైనా కానివ్వండి, అవన్నీ మారుతున్నాయి. మనం కొలిచే దేవుళ్ళు కానీ ఇంకా రకరకాలుగా మారుతున్నాయి. ఇట్లా మనం ఇట్లా ప్రపంచీకరణ గ్లోబలైజేషన్లో ప్రతిదీ కూడా మారుతుంది. టెక్నాలజీ పెరిగింది, ఇట్లా ప్రవాహాలు పెరిగాయి. జపాన్ రోబోస్ కానివ్వండి, ఇండియా వాళ్ళు ప్రతి కూడా ఐఐటి బాంబే వాళ్ళు, ఐఐటి చెన్నై వాళ్ళు ఈ రోబోస్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ కృత్రిమ మీద అనేది కూడా మన ప్రపంచీకరణలో ఇప్పుడు ఏఐ టూల్స్ వాడండి అంటున్నారు. ఏఐ టూల్స్ వాడాలన్నా వద్దా అనేది మనకు ఎవరు ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడాలి. వాడితే అది ఒక 10 మంది చేసే పనిని అది ఒక్కటే చేస్తుంది. మీకు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది, పీపీటీ తయారు చేస్తుంది, అన్నిటిని చేస్తుంది. ఈ రకంగా కృత్రిమ మీద అనేది ఈరోజు ప్రపంచాన్ని ఒక రకంగా శాసిస్తుందని చెప్పొచ్చు. డీప్ డీప్ మార్ఫింగ్ అని అంటారు. అంటే అది నిజంగా రజనీకాంత్ లేకపోతే ఇంకెవరో ఉంటే అది నిజంగానే వేరే వాళ్ళు కూడా అట్లా ఉన్నట్టు మనకు మనకు ఈ డీప్ మార్ఫింగ్, ఇప్పుడు ఈ హీరోయిన్లు ఈ మధ్యలో వాళ్ళ ఫోటోలను డీప్ మార్ఫింగ్ చేస్తున్నారని ఒక ఒక వ్యాసాలు వస్తున్నాయి. అంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్లనే ఇదంతా వస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏదేమైనా మానవుడు అనేవాడు కేంద్రం అండి. ఎన్ని ఆర్టిఫిషియల్ దాంట్లో క్రియేట్ చేసిన మానవుడే కాబట్టి ఎంత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చినా, ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగినా, ఎంత ప్రపంచీకరణ జరిగినా మానవ సంబంధాలు మానవీయంగా ఉండాలి, ఒక శాస్త్రీయ ఉండాలి అనేది నాలాంటి వాళ్ళు చాలా కవితలు, ఎన్ని కవితలు రాశాను నేను అసలు. అంటే ఒక సమాజాన్ని మరి రోబోటిక్ సమాజం కాకుండా కొంచెం మానవీయ సమాజంగా మార్చడానికి మాలాంటి వాళ్ళు చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారని ఇప్పుడు అర్థం చేస్తూ ఇక్కడ ఈ ప్రపంచీకరణ ఎథ్నోగ్రఫీ సాంప్రదాయకంగా ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో సూక్ష్మ సామాజిక దృగ్విషయం యొక్క లోతైన వివరణ కలిగి ఉంటుంది. ప్రాదేశిక సరిహద్దులలో దీర్ఘకాల పరిశోధన ముఖ్య ముఖ్య సంబంధాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎథ్నోగ్రఫీ యొక్క గ్లోబల్ మరియు స్థానిక స్వభావం మధ్య ఇటువంటి వ్యత్యాసం కారణంగా గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీని చేస్తారని మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఈ యొక్క పాఠాన్ని ఇంతతో ముగిస్తూ మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పుడు నమస్కారం ఉంటారు.
আমি আকৌ এটা শ্ৰেণীকোঠালৈ সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, চবকে ৱেলকাম কৰিছোঁ। তো আমি কণ্টিনিউ কৰিম। আমি ব্লক 3ত আছিলোঁ, ব্লক 3 ইউনিট 11 ইছ্যুজ এণ্ড কনচাৰ্ণ ইন এডুকেশ্যন। আমি যিটো ইউনিট আছিল তাতে আমি আছিলোঁ। চ' মষ্ট প্ৰবেবলি আজি আমি তাৰ শেষৰটো শ্ৰেণীকোঠাত আমি আগুৱাইছোঁ। তো ইয়াতে আমি যোৱাকালি আমি প্ৰায় অলপমান বৈষম্যৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। ইন ইকুৱেলিটিৰ ওপৰত আমি অলপ আলোচনা কৰিছিলোঁ, যদিও আমি তাৰ আগতে ইকুৱেলিটি এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত যদিও আমাৰ কথা হৈছিলে, তাৰপিছত শেষলৈ আমাৰ ইন ইকুৱেলিটিৰ ওপৰলৈ আমি আগবাঢ়িছিলোঁ। আৰু এই ইন ইকুৱেলিটিৰ যিটো মানে ইনইকুৱেলিটি মানে বৈষম্যৰ কেনেকৈ হয়, যে ইমান ইকুইটিৰ মাজতো আমি চবকে ইকুৱেলি আমি ট্ৰিট কৰোঁ বা আমি ইকুৱেলি চবকে এডুকেশ্যন দিছোঁ বা সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি সমান পৰিমাণে সকলোকে সুযোগ সুবিধাবোৰ দিছোঁ, তাৰ পিছতো আমাৰ কিছুমান বৈষম্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই ইন ইকুৱেলিটিৰ কাৰণসমূহ আমাৰ অলপ আলোচনা কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। তো প্ৰথম ইন ইকুৱেলিটি, কাৰণ ইন ইকুৱেলিটি কিয় হয়, বৈষম্যৰ কাৰণবোৰ কি, আমাৰ সমাজত কিয় বৈষম্য আহিছে, তাৰ কাৰণবোৰ আমি অলপ আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথমটো যদি আমি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰচলিত সামাজিক বৈষম্য, যেনে আমাৰ সমাজত যিটো সৃষ্টি আছে, জাতি, শ্ৰেণী, সংস্কৃতি, ধৰ্ম আদি কি কৰে, শিক্ষাত বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰে। তো এইকেইটা আমাৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কেতিয়াবা এই উচ্চ নিচৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কি হয়, বৈষম্যৰ সৃষ্টি হয়। তাৰপিছত আছে আমাৰ লিংগ বৈষম্য। তো আমি সকলোৱে জানো যে সামাজিক ৰীতি নীতি, পৰম্পৰা, অন্ধবিশ্বাস আদি কি কৰে, বিভিন্ন লিংগৰ মানুহক শিক্ষাত প্ৰভাৱ পেলায়। যেনেকে আমি প্ৰায়ে দেখিছোঁ যে ল'ৰা শিশুতকৈ আমাৰ ছোৱালী শিশুবিলাকে খুব কমকৈ তেওঁলোকে কি কয়, সুবিধাবিলাক পায়, সুযোগ সুবিধাবোৰ তেওঁলোকে কমকৈ পায়। তাৰোপৰি যিটো আমাৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ বুলি আমাৰ যিটো এটা শ্ৰেণী আছে, তেওঁলোকেতো খুব কমকৈ আমাৰ শিক্ষা বিভাগত তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰে বা তেওঁলোকে তাৰ পৰা বহু দূৰত থাকে। শিক্ষা বিভাগত তেওঁলোকে বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগুৱাই আহিবলৈ খুবেই তেওঁলোকে দিগদাৰ পায়, বা তেওঁলোকে নানান সামাজিক কিছুমান ৰীতি নীতি বা তেওঁলোকৰ কিছুমান অবিশ্বাস বা তেওঁলোকৰ ল' কনফিডেন্সৰ কাৰণে তেওঁলোকে শিক্ষাত তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণটো খুবেই আমি কম দেখা পাওঁ। তো সেইটো আমাৰ এটা লিংগ বৈষম্য হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট আছে আমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক ক্ষমতাৰ পাৰ্থক্য। চ' তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে যেতিয়া আমাৰ কিছুমান সমস্যা আহে, যেনেকৈ শাৰীৰিক, সংবেদনশীল আৰু বৌদ্ধিক প্ৰত্যাহ্বান বা অক্ষমসকলে বহুতো সুবিধাৰ পৰা বিৰত থাকে। শাৰীৰিকভাৱে যদি তেওঁলোক ডিজেবল হয়, তেওঁলোক যদি অলপমান দুৰ্বল হয় বা তেওঁলোক খুব কম চেঞ্চিটিভ হয়, সংবেদনশীলটো তেওঁলোকৰ কম থাকে, বা তেওঁলোকৰ ইণ্টেলেকচুৱেল পাৱাৰটো যদি কম হয়, বা তেওঁলোকে যদি কিছুমান ডিজেবল চাইল্ড থাকে, তো সেনেকুৱাবিলাকে আমাৰ বহু সময়ত বহু ধৰণৰ সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিৰত থকা দেখা যায়। তো এইটো এটা আমাৰ কাৰণ হয়। নেক্সট হৈছে আমাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ পাৰ্থক্য। তো আমি নিশ্চয় জানো যে ঘৰুৱা পৰিৱেশে আমাৰ শৈক্ষিক আকাংক্ষা আৰু প্ৰেৰণা নিৰ্ধাৰণ কৰে। যে যেতিয়া আমাৰ দুখীয়া ঘৰৰ শিশুবিলাকক আমাৰ প্ৰায়ে দেখা যায় তেওঁলোকে খুব সোনকালে স্কুলৰ পৰা আঁতৰি আহে, বা তেওঁলোকে স্কুললৈ যাবলৈ মন নকৰে, বা তেওঁলোকে আধা সময়তে তেওঁলোকৰ পঢ়াটো খুব আধা সময়ত তেওঁলোকে এৰি গুচি আহে। তো তাৰ বিশেষকৈ আমি কাৰণ দেখা পাওঁ যে যেতিয়া দুখীয়া ঘৰৰ অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকে যিটো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মাচুল বা তেওঁলোকৰ যিখিনি নামভৰ্তিৰ মাচুল বা তেওঁলোকৰ যিখিনি সা সুবিধা, কিতাপ পত্ৰ বা ৰেফাৰেঞ্চ বুক বা নানান ধৰণৰ যিখিনি শিশুবিলাকক সুবিধা দিব লগা হয়, তাৰে তেওঁলোকে মাচুল পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকক সুবিধাকণ দিব নোৱাৰে। তো তাৰ ফলত কি হয়, দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ধনী ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰতকৈ খুব কম সময়তে তেওঁলোকে স্কুল আঁতৰিব লগা হয় বা স্কুলত তেওঁলোকে যোগদান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে। তো নেক্সট আহিলে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ মানদণ্ড। তো এতিয়া কৈছে যে প্ৰতিষ্ঠান এখনেও কিন্তু বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰে। যদিহে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ আন্তঃগাঁথনি সুফল হয়, তেওঁলোকৰ আচবাব, তেওঁলোকৰ অনাময়, তেওঁলোকৰ শিক্ষণ প্ৰণালী, এই সকলোবোৰ যদি সুন্দৰ হয়, উন্নত মানৰ হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই বিদ্যালয়খনৰ
বা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ সঁচাকৈ ভাল হয় আৰু তাৰ আনহাতে যদি বিদ্যালয়খনৰ বা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ মানদণ্ডটো ল' হয় তেওঁলোকৰ যদি কোৱালিটিটো প্ৰপাৰ নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু শিশুসকলৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কোৱালিটিটো বেয়া হয় তো ইয়াতেও আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ মানদণ্ডও কিন্তু বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰা অৰিহণা যোগায় তাৰপিছত আছে আমাৰ দৰিদ্ৰতাটো এটা ডাঙৰ কাৰণ হৈ গৈছে কাৰণ যেতিয়া আমাৰ দেখা যায় যে যেতিয়া আমাৰ শিশুসকলৰ দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে বহু সময়ত স্কুল এৰিব লগা হয় বিদ্যালয় এৰিব লগা হয় তেওঁলোকে মাচুল দিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে নিজৰ দৈনন্দিন কৰ্মৰ কাৰণে বেলেগ জেগাত তেওঁলোকে নিয়োজিত হয় তো তেওঁলোকে শিক্ষাক তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য হিচাপে তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে বহু সময়ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পেটৰ তাৰণাত বা তেওঁলোকৰ ডেইলি যিখিনি ৱেজেছ থাকে ডেইলি যিখিনি তেওঁলোকৰ আৰ্জন থকা বা ডেইলি যিখিনি নিড থাকে সেইখিনি পূৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত তেওঁলোকে বহু সময়ত স্কুললৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে বা গ'লেও তেওঁলোকে আধাতে তেওঁলোকে ড্ৰপ আউট হৈ গুচি আহে তো দৰিদ্ৰতাটো এটা কি হয় বৈষম্যৰ কাৰণ হৈ পৰে কাৰণ তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণেও আমি ইকুৱেলি সকলোকে ট্ৰিট কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ মাজত বহু সময়ত ইনইকুৱেলিটিৰ সৃষ্টি হয় তাৰপিছত আছে আমাৰ আঞ্চলিক ভাৰসাম্যতা তো আমিতো সকলোৱে জানো যে আমাৰ ভাৰতৰ সকলো অঞ্চল সমানে বিকাশ নহয় মানে ঐতিহাসিকভাৱে ভৌগোলিকভাৱে বা ৰাজনৈতিক আদি কাৰণত আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতৰ সকলো অঞ্চল খুব একে সমানে তেওঁলোকৰ বিকাশ হোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ কিছুমান দেখা যায় যে গাঁও আৰু চহৰ অঞ্চলৰ মাজত খুব পাৰ্থক্য আমি দেখা পোৱা যায় যে শিক্ষাৰ সুবিধাবোৰো আমাৰ সেনেকে পাৰ্থক্য আমি দেখা পোৱা যায় কাৰণ আঞ্চলিক ভাৰসাম্যতাৰ কাৰণে নেক্সট আছে মানুহৰ চেতনাৰ অভাৱ কৈছে যে ইয়াতে কেতিয়াবা আমাৰ কিছুমানৰ মাজত কিছুমান ৰক্ষণশীল মনোভাৱ মিছা ধাৰণা ভুল বিশ্বাস আৰু অজ্ঞানতায়ো বৈষম্যতাৰ সৃষ্টি কৰে তেওঁলোকৰ মাজত হয় অভিভাৱক বা সমাজৰ মাজত কিছুমান ধৰণৰ ফলছ আইডিয়া থাকে তেওঁলোকৰ কিছুমান খুব কনজাৰভেটিভ থিংকিং থাকে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিদ্যালয় এখনত যোৱাৰ পৰা তেওঁলোকক ছোৱালী শিশু হওক বা কেতিয়াবা ল'ৰা শিশুকো তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰে বা তেওঁলোক কনচিয়াছ নহয় তেওঁলোক একচুৱেলি এৱেৰ নহয় যে স্কুলত যাব লগাটো যে কিমান দৰকাৰী বিদ্যালয়ত যে আমাক যে এতিয়া ফ্ৰী এডুকেশ্যনটো দিছে সেইটো যে কিমান দৰকাৰী সেইটো তেওঁলোক অজ্ঞান তেওঁলোক কনচিয়াছে নহয় তো সেইটো আনকনচিয়াছৰ কাৰণেও তেওঁলোকৰ বৈষম্যতাৰ সৃষ্টি হয় লাষ্টত হৈছে আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰশাসনৰ ভুল যিটো আমাৰ কৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত যিটো আমাক পৰিচালনা কমিটি আছে চ' কেতিয়াবা দেখা যায় কৰাপশ্যন দেখা যায় এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিটো আমাৰ বিভাগ থাকে তাতে আমাৰ কিছুমান কৰাপশ্যন দেখা যায় দুৰ্নীতি দেখা যায় বা কেতিয়াবা আমি নেপটিজিমো দেখা পোৱা যায় যে তেওঁলোকৰ নিজৰ ফালৰ মানুহবিলাকক কেতিয়াবা এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে বা নিজৰ ধৰণৰ মানুহবিলাকক মানে যিটো ছাইড লোৱা বুলি কওঁ কোনোবাই বিদ্যালয়খনত কিবা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলেও নিজৰ মানুহ বুলি তেওঁক মাফ কৰে বা কাৰোবাৰ ভুল নহ'লেও তেওঁক ওপৰঞ্চি তেওঁক কিছুমান পানিছমেণ্ট দিয়া হয় তো এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণ যিটো আমি নেপটিজিম বুলি ৱৰ্ড যিটো আছে যিটো আমাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা নিজৰ মানুহখিনিক ছাপোৰ্ট কৰা ছিষ্টেম ভুল হ'লেও আমি যে ছাপোৰ্ট কৰা ছিষ্টেম সেইটো কেতিয়াবা আমাৰ প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বা কিছুমান ৰাজনৈতিক ফালৰ পৰাও তেওঁলোকে প্ৰভাৱান্বিত হ'লেও সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সময় যদি বিদ্যালয়খনত ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ পৰে তেতিয়াও আমাৰ কিছুমান সমস্যা আহে তাৰ পৰা কেতিয়াবা ভুল পৰিচালনা যেতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো এইকাৰণে আমাৰ খুব ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি ক'লেই যিটো পৰিচালনা কমিটি থাকে তেওঁলোক খুব ষ্ট্ৰং খুব ইকুৱেল মেণ্টেলিটি বা খুব অ'পেন মেণ্টেলিটি বা খুব জাষ্ট কৰিব পৰা মেণ্টেলিটি সদস্যবোৰ থাকিব লাগে নহ'লে কি হয় তেওঁলোকৰ কিছুমান ভুল পৰিচালনাৰ কাৰণে গোটেই ছিষ্টেমটোতে প্ৰব্লেম আহে গোটেই শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানটোতে সমস্যা আহে আৰু তাৰ ভুক্তভোগী হৈ উঠে তাৰে শিশুসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তো এইবোৰ বহুতটা কাৰণতে আমি দেখিছোঁ যে ইনইকুৱেলিটিৰ সৃষ্টি হৈছে বৈষম্যতাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই গোটেইখিনিয়ে আমাক খুব অধ্যয়নৰ ফলত আমাৰ এই কাৰণকেইটা আমি উলিয়াব পাৰিছোঁ তো এইখিনি হৈছে আমাৰ ইনইকুৱেলিটিৰ কাৰণ তো এতিয়া তাৰ নেক্সটটো হৈছে আমাৰ যে আমাৰ ইকুইটি আৰু ইকুৱেলিটি আমি এচিভ কৰিবৰ কাৰণে কি আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম মানে আমি যদি কওঁ মেজাৰ্ছ ফৰ এচিভিং ইকুৱেলিটি এণ্ড ইকুইটি যে আমি
ইকুৱেলিটি আৰু ইকুইটি আনিবৰ কাৰণে কি ধৰণৰ আমি মেজাৰ্ছ বা আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম তাৰে ওপৰত আমি অলপ এতিয়া আলোচনা কৰিম। চ' আমি যোৱাকালি অলপ আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ইকুৱেলিটি হ'ল কি? ইকুৱেলিটি হ'ল এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা বা অৱস্থা য'ত অংশীদাৰসকলক বা ব্যক্তিসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ সমভাৱে সকলোকে সমান সুযোগ দিয়া হয়। তেওঁলোকে যদিও তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্নতা আছে তথাপিতো কিন্তু সকলোকে সমান সুবিধা দিয়া হয়। কিন্তু ন্যায় বুলি ক'লে আমি এইটো বুজিছিলোঁ যে ন্যায় হ'ল এনেকুৱা এটা অৱস্থা য'ত তেওঁলোকৰ ইচ্ছা, প্ৰয়োজন, আগ্ৰহ, ৰাপ, ক্ষমতা এইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে তেওঁলোকক সুযোগ সুবিধা দিয়া হয়। তো যোৱাকালি আমি সমতা ইয়াৰ আগৰ শ্ৰেণীকোঠাতে আমি সমতা আৰু ন্যায়ৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য সেইটো আমি উলিয়াই লৈছিলোঁ। তো আজি আমি আলোচনা কৰিম যে সমতা আৰু ন্যায়টো আমি কেনেকৈ এচিভ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি কি মেজাৰ্ছ ল'ব পাৰোঁ। তো আমি প্ৰায়ে দেখিছোঁ যে এই দুইটা সমতা আৰু ন্যায় এই দুইটাই আমাৰ দেশৰ উন্নতি, বিকাশ আৰু ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সহায় কৰি আছে। দুইটাই হেণ্ড ইন হেণ্ড কাম কৰি আছে আৰু এই দুটাৰ কাৰণে আমাৰ ডেভেলপ হৈ আছে। যদিও বহুতখিনি সমস্যা আমাৰ হয় তথাপিতো কিন্তু আমি প্ৰায় আমাৰ দেশৰ আমি যোৱাকালিও কৈছোঁ যে এইটোৱে আমাৰ কেতিয়াও সমস্যা হিচাপে নহয়, ই আমাৰ দেশৰ ষ্ট্ৰেংথ হিচাপেহে আমি তাক আমি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ। তো ইয়াতে প্ৰথম ব্যৱস্থাটো হৈছে যে কৈছে যে সকলোকে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন, ৰাপ, সক্ষম অনুসৰি যদি আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমতা আৰু ন্যায় আহি যাব বা আমাৰ দেশৰ সমতা আৰু ন্যায়টো আমি এচিভ কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে কৈছে যে প্ৰয়োজন, ৰাপ, সক্ষম অনুসৰি সকলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰা। নেক্সটটো কৈছে যে শিক্ষাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্তৰলৈ সাৰ্বজনীন বা বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰচাৰ কৰা। কৈছে কি যেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে এতিয়া আমাৰ প্ৰচলিত হৈছে যে যিকোনো এটা লেভেললৈ কি কৰিছে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কম্পালচৰি কৰিব দিছে বা ইউনিভাৰ্চেল কৰি দিব দিছে। তেতিয়া কিন্তু আমাৰ অট'মেটিক সমতা আৰু ন্যায় অৰ্জন কৰা যাব। হয় আমাৰ প্ৰাথমিক লেভেললৈকে, নহ'লে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি লেভেললৈকে, নহ'লে আমাৰ কোনোবা এটা স্তৰলৈ যদি আমি সকলোকে বাধ্যতামূলকভাৱে আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিশ্চয়কৈ সমতা আৰু ন্যায় অৰ্জন হ'ব। 2 নম্বৰটো হৈছে যে যিয়ে উচিত বয়সত শিক্ষাৰ বিশেষ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণমূলক শিক্ষা দিয়া হয়। যিটো আমি সদায় কওঁ যে আমাৰ কম্পেনচেটৰী এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয়, কাৰণ বহুতো শিশুৱে বহু সময়ত নিজৰ প্ৰপাৰ এজত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লগা হয়। যিকোনো কাৰণতে তেওঁলোকৰ যিটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট এজ, সেই এজৰ ভিতৰত যিখিনি আমাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ আমাৰ লক্ষ্য আছে সেইখিনি যদি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কি কৰা হয়, আমাৰ ক্ষতিপূৰণমূলক শিক্ষা দিয়া হয়। আৰু যদি এনেকুৱা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ সমতা আৰু ন্যায় নিশ্চয় আমাৰ সকলোতে বিৰাজ হ'ব। তাৰপিছত কৈছে আমাৰ কিছুমান সাংবিধানিক নিৰ্দেশনা আছে। সেই নিৰ্দেশনাবিলাক আমাৰ কি হয়, সমতা আৰু ন্যায়ৰ বাবে আমাৰ কিছুমান সাংবিধানিক নিৰ্দেশনা কিছুমান আমাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয়। যেনেকৈ আমি জানো যে আৰ্টিকল 21(8) আমাক কোৱা হৈছে যে 6 to 14 মানে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সলৈ সকলো শিশুকে আমি কম্পালচৰি এডুকেশ্যন দিবই লাগিব। তেওঁলোকে য'তেই নাথাকক কিয় তেওঁলোকক আমি বিশেষকৈ ভাৰতত আমাৰ এই সংবিধানখনত এইটোৱেই দিছে যে 21(a) আৰ্টিকলত যে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সলৈ সকলো শিশুৱে বিদ্যালয় যোৱাটো বাঞ্ছনীয়। তেওঁলোকক সেইটো কম্পালচৰি কৰি দিছে। তো এইটো এটা হ'ল সাংবিধানিক নিৰ্দেশনা। এই নিৰ্দেশনাটো আমি যিকোনো উপায় সকলোৱে মানিব লগা হয়। তো এইটো এটা ইয়াৰ পদক্ষেপ, ব্যৱস্থা, মেজাৰ্ছ এটা। তাৰোপৰি আমাৰ 29 আৰ্টিকলত এইটো বস্তু লিখা আছে যে ভাষা, আমাৰ মাইনৰিটিবিলাকৰ যিবোৰ সংখ্যালঘু আছে তেওঁলোকৰ ভাষা, তেওঁলোকৰ লিপি, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি যাতে ইয়াতে প্ৰটেক্ট কৰা হয়, সংৰক্ষণ কৰা হয়। চ' এইটোৰ ওপৰতো আমাৰ আৰ্টিকল 29 কি কৰিছে, ইয়াতে কিছুমান তেওঁলোকক নিয়ম দিছে বা তেওঁলোকক সাংবিধানিক কিছুমান নিৰ্দেশনা দিছে, যাতে তেওঁলোকে মাইনৰিটিবিলাকে যিবোৰ আমাৰ সংখ্যালঘু আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভাষা, লিপি, সংস্কৃতি তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে, সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে।
তো এইটো এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ যেটো আমি কওঁ আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল নিৰ্দেশনা যেটো আমাৰ আছে তাৰপিছত আছে যে আমাৰ সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে অনুসূচিত জাতি জনজাতি পিছপৰা জাতি অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে শিক্ষাত সংৰক্ষণ বৃত্তি আদিৰ ব্যৱস্থা তো আমাৰ এইটো ভাৰ প্ৰচলিত হৈ আছে যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশন আছে তেওঁলোকৰ যিবোৰ আমাৰ শিডিউল কাষ্ট শিডিউল ট্ৰাইব বা আমাৰ ব্যাকৱাৰ্ড যিবোৰ ক্লাছ আছে বা আমাৰ যিবোৰ ইকনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন আছে অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণী আছে তেওঁলোকক বিদ্যাত তেওঁলোকক সিটৰ কাৰণে বিদ্যালয়ত তেওঁলোকক সিটৰ কাৰণে সংৰক্ষণ আছে বা তেওঁলোকৰ যিকোনো স্কিল বা যিকোনো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকক সংৰক্ষিত ব্যৱস্থা আছে তাৰোপৰি তেওঁলোকক স্কলাৰশ্বিপ বা ষ্টাইফেন্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে তো এইকেইটা ব্যৱস্থাই কি কৰিছে আমাক খুব সহায় কৰিছে এটা আমি মেজৰ্ছ হিচাপে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব পাৰো তাৰোপৰি আছে যে আমাক যিবোৰ আমাৰ বঞ্চিত অঞ্চল আছে পিছপৰা গাঁৱলীয়া অঞ্চল আছে পাহাৰীয়া অঞ্চল আছে আমাৰ স্লাম এৰিয়া আছে আমাৰ যিবোৰ বনৰীয়া অঞ্চল আছে বা আমাৰ যিবোৰ ৰাফ মাউণ্টেইন এৰিয়া আছে বা আমাৰ যিবোৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পিছপৰা অঞ্চলবোৰ আছে এলেকাবোৰ আছে সেইবিলাকত আমাক বিশেষ ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰভিজন তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি দিব লাগে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকেও সমানভাৱে সমান অধিকাৰ পায় বা সমানভাৱে তেওঁলোকেও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সকলোবোৰ বস্তু সমভাৱে পায় তো সেইকাৰণে বিশেষ কিছুমান শিক্ষা ব্যৱস্থা হেনেকুৱা ধৰণৰ এলেকাবিলাকলৈ আমাৰ গ্ৰহণ কৰা হয় বা তেওঁলোকক দিয়া হয় তাৰোপৰি কৈছে যে দেশৰ সকলো লোকৰ বাবে মূল বা সাধাৰণ শিক্ষা কৈছে কি কোৰ বা কিছুমান কমন ফ্ৰেমৱৰ্ক এডুকেশ্যনেল সিস্টেম দিয়া হয় দেশৰ সকলো নাগৰিকে যাতে তেওঁলোকে একে ধৰণৰ শিক্ষা পায় তো ফ্ৰেমৱৰ্কটো সমান যাতে তেওঁলোকে কতো উচ নিচ নহয় তেওঁলোকে যিখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি অধিকাৰ তেওঁলোকে সেইখিনি খুব সুন্দৰভাৱে পায় তো সেইকাৰণে কৈছে যে দেশৰ সকলো লোকৰ বাবে মূল বা সাধাৰণ শিক্ষাৰ যিটো আমাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক সেইটো একে হ'ব লাগে তাৰোপৰি কৈছে যে আমাৰ যেতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ডিউৰিং এডমিশন তেতিয়া আমাৰ কিছুমান ন্যায্য আৰু নিৰপেক্ষ নীতি গ্ৰহণ কৰিব লাগে যিটো আমি কওঁ যে যেতিয়া আমি কওঁ যে ফেয়াৰ এণ্ড ইম্পাৰ্চিয়েল পলিচি কাৰণ ইয়াতে যেতিয়া পাৰ্চিয়েলিটি কৰিলে কেতিয়াবা খুব খেলিমেলি হৈ যায় বুলি কোৱা যায় তো এইকাৰণে কৈছে যেতিয়া এডমিশনৰ সময়ত ফেয়াৰ যিটো আমাৰ একদম আনফেয়াৰ নহয় মানে কোনো ধৰণৰ এটা খেলিমেলি নহয় বেমেজালি নহয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নীতি গ্ৰহণ কৰা যায় বা ইম্পাৰ্চিয়েল কিছুমান আমাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰা হয় তাৰোপৰি কৈছে যে বিকল্প অনুষ্ঠান যেনে অনানুষ্ঠানিক প্ৰতিষ্ঠান দূৰশিক্ষা ব্যৱস্থা আদিৰ যদি ব্যৱস্থা কৰা হয় তেতিয়াও আমাৰ ইকুৱেলিটি আৰু ইকুইটি ধুনীয়াকৈ এচিভ হ'ব কাৰণ আমি আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ যে বহুত সময়ত যিটো আমাৰ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন সেইটো ফৰ্মেল এডুকেশ্যন যিটো আমাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাত কেতিয়াবা শিশুসকলে ল'ব নোৱাৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ যিকোনো অজুহাত হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক কিবা অসুস্থতা বা তেওঁলোকৰ যিকোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা বা সামাজিক কিছুমান সমস্যা বা পাৰিবাৰিক সমস্যা বা অঞ্চলভেদে সমস্যা তো যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেতিয়াবা উচিত সময়ত মানে উচিত বয়সত তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ল'ব নোৱাৰিব পাৰে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব পৰা হ'ব কেতিয়াবা থাকিব লগা হয় সেইটো দুৰ্ভাগ্যবশত হয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুবিলাকে যে আমাক শিক্ষা দিব লাগিব তেওঁলোকক উচিতভাৱে আমি শিক্ষিত কৰি তুলিব লাগিব তেওঁলোকক ইকুৱেলিটি আৰু ইকুইটিৰ যিটো আমাৰ কনচেপ্ট আছে সেইটো তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য তো সেনেকুৱা ধৰণৰ শিশুবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ অনানুষ্ঠানিক প্ৰতিষ্ঠান যেনেকৈ আমি নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন কৰেছপণ্ডেঞ্চ এডুকেশ্যন চ' অনলাইন এডুকেশ্যন এই সকলো ধৰণৰ বস্তুবোৰ তেওঁলোকৰ আমি বিকল্প হিচাপে তেওঁলোকৰ তাতে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লগা হয় বা তেওঁলোকক সেইখিনি বিষয়লৈকে আমি এৱেৰ কৰিব লগা হয় বা তেওঁলোকক তাতে এনৰোল কৰিব দিয়া হয় তো এনেকুৱা কৰিলেও আমাৰ সকলোখিনি প্ৰায়খিনি সমস্যা আমাৰ সমাধান হ'ব তাৰোপৰি কৈছে শিশুসকলক বিদ্যালয়ত পঠাবৰ বাবে অভিভাৱকক সজাগ কৰা
তো আমি ইয়াতে অভিভাৱকসকলক যিখিনি আমাৰ পেৰেণ্ট ছেকশ্যন আছে সেইখিনিকো আমি সামৰি লওঁ কাৰণ আমি প্ৰায়ে দেখো যে অভিভাৱকসকল দুখীয়া বা ধনীৰ কথা নহয় তো বহু সময়ত দেখো অভিভাৱকসকল এৱেৰ নহয় তেওঁলোকৰ মাজত সজাগতাৰ অভাৱ তেওঁলোকে বিদ্যালয় বা শিক্ষা গ্ৰহণৰ মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবোৰ তেওঁলোকে বুজি নাপায় তেওঁলোকে বহু ধৰণৰ বিসংগ কথাত তেওঁলোকে মনোযোগ থাকে তেওঁলোকে প্ৰপাৰ তেওঁলোকে যিখিনি শিশু হিচাপে তেওঁলোকৰ শিশুবিলাকক যিখিনি অধিকাৰ দিব লাগে তাৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকে তো এনেকুৱা ধৰণৰ অভিভাৱকসকলক খুব খুব সঘনাই সজাগ কৰা উচিত কাৰণ তেতিয়াহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শিশুসকলক বিদ্যালয়ত পঠাব তেওঁলোকে বহু সময়ত তেওঁলোকৰ মনোভাৱ থাকে যে তেওঁলোকে শিশুসকলক কিছুমান দৈনন্দিন কামত নিয়োজিত কৰিব তেওঁলোকক পঢ়াৰ পৰানো কি লাভান্বিত হ'ব বা শিক্ষাৰ যিখিনি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য তেওঁলোকে নাজানে তো সেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে কি হয় অভিভাৱকসকলক সজাগ কৰা কিছুমান এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম যদি কৰা হয় তেতিয়াও এই সমস্যাটো বহুদূৰ সমাধান হ'ব তাৰোপৰি কৈছে যে সমতা আৰু ন্যায় গঠনৰ বাবে ব্যক্তিগতকৃত নিৰ্দেশনা প্ৰতিকাৰমূলক পাঠদান নিৰ্দেশনা আৰু পৰামৰ্শমূলক ব্যৱস্থা চ' ইয়াতে আমাৰ বিশেষকৈ কোৱা হৈছে যে যিখিনি আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি যিখিনি আমি শিশুবিলাকক মিট কৰোঁ বা আমি ব্যক্তিগতভাৱে আমি যদি তাহাঁতক গাইড কৰোঁ তেওঁলোকক কিছুমান আমি কাউন্সেলিং কৰোঁ সেইটো খুবেই দৰকাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি তাৰোপৰি কৈছে আমাক ৰিমেডিয়েল যিখিনি আমাৰ ক্লাছ হয় আমি দুৰ্বল ছেকশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি আমি ৰিমেডিয়েল ক্লাছ কৰোঁ বা আমাৰ যিখিনি গাইডেন্স আৰু কাউন্সেলিং ব্যৱস্থা আছে সেইখিনিও যদি আমাৰ প্ৰপাৰলি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সমতা আৰু ন্যায় গঠন হ'ব সকলোৱে সমানভাৱে অধিকাৰ পাব সকলোৱে সমান সুযোগ পাব তো এইখিনি হৈছে আমাৰ ৰিমেডিয়েল ক্লাছ বা গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সেলিঙৰ ওপৰত এই ব্যৱস্থাকেইটা কৰিলেও আমি বহুদূৰ সুফল হ'ম তাৰোপৰি কৈছে যে আমাৰ যিখিনি প্ৰচলিত দুৰ্নীতি ব্যৱস্থা একঘেমীয়তা সংকীৰ্ণ ৰাজনীতি আদি আঁতৰ কৰি নিকা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ গঠন তো এইটো হৈছে আমাৰ পৰিচালনা কমিটিত আমি বাৰ বাৰ উনুকিয়াই আছোঁ বা বাৰ বাৰ আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈ আহিছে যে আমি প্ৰায়ে দেখা পোৱা যায় যিটো আমাৰ পৰিচালনা কমিটি আছে তাতে আমাৰ বহুত দেখা যায় দুৰ্নীতি ব্যৱস্থা মানে খুব কৰাপশ্যন চলে তেওঁলোকৰ মাজত যিকোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নামভৰ্তিয়ে হওক বা নিয়োজিতই হওক শিক্ষক নিয়োজিতই হওক বা যিকোনো ফাণ্ডিং হওক বা বহু ধৰণৰ সমস্যাই তেওঁলোকৰ মানে বহু ধৰণৰ ব্যৱস্থাত তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰে বা কৰাপশ্যন কৰে বা আমাৰ কিছুমান একঘেমীয়তা কিছুমান ধাৰণা থাকে সেই ধাৰণাবিলাক আঁতৰ কৰিব লাগিব তাৰপৰা কিছুমান নেৰ' পলিটিক্স খেলা যায় মানে সংকীৰ্ণ ৰাজনীতি আদিবোৰ দেখা যায় আৰু সেইবোৰ যদি আমি আঁতৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো খুব নিকা হ'ব খুব সুফল হ'ব আৰু যেতিয়াই মই আগতেও আমি কৈছোঁ যে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত যদি খেলি মেলি থাকে বা তাতে যদি ক'ৰবাত বিসংগ হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই ছিষ্টেমটোতে প্ৰব্লেম আহে তো কোনেও সেই বিদ্যালয়খনৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো কি হৈ যায় খুব সুন্দৰ হৈ নাথাকে পৰিৱেশটো গণতান্ত্ৰিক হৈ নপৰে আৰু যেতিয়াই পৰিৱেশটো গণতান্ত্ৰিক হৈ নপৰে তেতিয়াই কিন্তু আমাৰ সমতা আৰু ন্যায়ৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে তো সেইটো কাৰণে কৈছে যিখিনি আমাৰ পৰিচালনা কমিটি বা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো আছে সেই ব্যৱস্থাটো নিকা কৰিব লাগিব নিকা কৰিলেহে আমাৰ সমতা আৰু ন্যায় গঠনত সহায় হ'ব তো এইখিনি হৈছে আমাৰ সমতা আৰু ন্যায় গঠনত যিখিনি আমি মেজাৰ্ছ ল'ব লাগে সেইখিনি মেজাৰ্ছৰ বিষয়ে আমি অলপমান আলোচনা কৰিলোঁ তো ইয়াৰ পিছত আহিব আমাৰ ডাইভাৰ্ছ গ্ৰুপ যিটো আমি বৈচিত্ৰ্যময় গোট বৈচিত্ৰ্যময় গোট বুলি ক'লে আমি প্ৰায়ে গম পাওঁ যে কৈছে যে আমি ভাৰতখনেই হ'ল এটা বৈচিত্ৰ্যময় ভাৰত তো ভাৰতখন খুব ইউনিক অনন্য ভাৰতৰ যিটো আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে কয় ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যতাটো অনন্য ইউনিক হয় মানে যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ডাইভাৰ্চিটিটো খুব ইউনিক বুলি কয় হোল পৃথিৱীৰ ভিতৰতে সেইকাৰণে কোৱা যায় যে বৈচিত্ৰ্যময় ভাৰতত কি হয় আমাৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বৈচিত্ৰ্য
তো বৈচিত্ৰ্যময় ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বৈচিত্ৰ্য আৰু তাৰ পিছতো যে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাটো উন্নতৰ দিশত নিব লাগিব সেইটোহে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য চ' তাতে আমি অলপ আলোচনা কৰিব লাগিব এতিয়া যে কেনেকে আমাৰ গোটেই এটা ডাইভাৰ্ছ এটা গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপটোক আমি কেনেকে শিক্ষা দিব লাগিব বা তেওঁলোকৰ নীড কি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি সেইটো আমি জানিব লাগিব বা এই ডাইভাৰ্ছ গ্ৰুপটো কিয় হ'ল যে বৈচিত্ৰ্য কিয় হ'ল আমাৰ এই গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ কিয় দুটা ভাগত ভাগ হৈ গ'ল বা কিয় চব ফালে বিচিত্ৰ হৈ গ'ল আমাৰ ডাইভাৰ্ছ কিয় হৈছে আমাৰ গোটেই সমাজখনৰ চিষ্টেমটো তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি বা তেওঁলোকৰ সেই প্ৰয়োজনীয়তা আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰিম চ' সেই সকলোবোৰ বস্তুৰ ওপৰতে আমি এতিয়া অলপমান থুলমূলকৈ আমি আলোচনা কৰিম তো প্ৰথমখিনিতে আমাৰ কৈ গৈছে যে ভাৰতবৰ্ষ অকল ভৌতিক আৰু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহতে বৈচিত্ৰ নহয় ই সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু ভাষিক ক্ষেত্ৰতো বৈচিত্ৰ কাৰণ আমি নিশ্চয় দেখিছো যে আমাৰ যিটো ভাৰতৰ ব্যৱস্থা সেইটো অকল আমাৰ ফিজিকেল আৰু আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেলতে নহয় আমাৰ লেংগুৱেজ বেলেগ বেলেগ আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল কালচাৰ আছে সেইটো আমাৰ বেলেগ বেলেগ বা আমাৰ তাতেও বহুত ডাইভাৰ্ছ আমি দেখা যাওঁ আমাৰ সেইটো কাৰণে আমাৰ সাংঘাতিকভাৱে ইয়াতে বহু ধৰণৰ ভাষা জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ বা তেওঁলোকৰ সামাজিক স্তৰ আদি কি কৰে সকলোবোৰ মানুহৰ সংস্কৃতি বেলেগ পৰম্পৰা বেলেগ জীৱনশৈলী বেলেগ তেওঁলোকৰ মূল্যবোধৰ আৰ্হি বেলেগ নীতি নিয়ম আচাৰ অনুষ্ঠান আদি সকলোবোৰ বেলেগ বেলেগ তথাপিতো কিন্তু কি হৈছে তেওঁলোক সকলোৱে একেলগে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি কৰি আছে বাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ সকলোবিলাকৰে থিংকিং বেলেগ কালচাৰ বেলেগ নীতি নিয়ম বেলেগ তেওঁলোকৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ সাংঘাতিকভাৱে ইয়াতে বৈচিত্ৰ কিন্তু সকলোৱে কিন্তু খুব হেপিলি খুব সুখভাৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত একেলগে বাস কৰি আছে চ' কৈছে যে এইটো কাৰণেই কৈছে এই মানুহবোৰৰ মাজত যে ইমান বৃহৎ বৈচিত্ৰ আছে তাৰ কাৰণে ভাৰতীয় সংস্কৃতি খুব ধুনীয়া বুলি কৈছে খুব বহু সংস্কৃতি মাল্টি কালচাৰ বুলি কোৱা যায় আৰু কসমপলিটান কালচাৰ বুলি আমাৰ ভাৰতৰ সংস্কৃতি আমাৰ সকলোকে কোৱা হয় তো সেইকাৰণে কৈছে বৈচিত্ৰ্যময় এনেই আমাৰ ভাৰতখনৰ ভূগোল বৈচিত্ৰ আমাৰ জলবায়ু বৈচিত্ৰ মানুহৰ কালচাৰ সংস্কৃতি সকলোবোৰ বৈচিত্ৰ তাৰ পিছতো আমি সকলোৱে সুন্দৰকৈ বাস কৰি আছো আৰু সকলোৰে সংস্কৃতিবোৰ ধুনীয়া হৈ কেনে ভাৰতীয় কালচাৰ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ বুলি ক'লে যিটো এটা ৱৰ্ড আছে সেই কালচাৰটোৱে বিউটিফুল বুলি কৈছে কসমপলিটান আৰু মাল্টি কালচাৰেল বুলি কোৱা হয় তাৰোপৰি কৈছে যে ভাৰতৰ ঐতিহাসিক পৰিস্থিতি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি সাংস্কৃতিক পৰিস্থিতি আৰু অন্য কিছুমান তেনেকুৱা বৈশিষ্ট্যৰ বাবে বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম জনগোষ্ঠী ভাষাৰে মানুহে একেলগে সুন্দৰকৈ ইয়াতে বাস কৰি আছে চবৰে সকলোবোৰ বস্তুৱে বিচিত্ৰ তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে তো এইখিনি হৈছে আমাৰ বৈচিত্ৰ্যময় ভাৰতখন কেনেকৈ হৈছে বা তেওঁলোকে কেনেকৈ সকলোৰে ভাষা সংস্কৃতি বেলেগ বেলেগ হ'লেও কেনেকৈ সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে বাস কৰি আছে এতিয়া আমাৰ নেক্সট পইণ্টটো হ'ব যে নিডছ অফ ডাইভাৰ্ছ গ্ৰুপছ ইন এডুকেশ্যনেল ছেটিং কৈছে শৈক্ষিক পৰিৱেশত বৈচিত্ৰ্যময় গোটৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি তো কৈছে যে যেতিয়া আমি নিডছ বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা কৈছে যে ভাৰতৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈষম্যতাৰ বাবে বহু বৈষম্য দেখা যায় কৈছে যে আমাৰ যিটো ছ'চিঅ' কালচাৰটোৱেই যিহেতু ডাইভাৰ্ছ সেইটো কাৰণে আমাৰ মাজত বহুত বৈষম্য দেখা যায় তাৰোপৰি কৈছে যে অসমান অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ বাবে ভাৰতীয় সমাজৰ মাজত অৰ্থনৈতিক বৈষম্যৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ চবৰে ইকনমিকেল ষ্টেটাছ বা ইকনমিকেল যিটো আমাৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো আনইভেন কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত অৰ্থনৈতিক বৈষম্য দেখা যায় প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ মাজত ইকনমিকেল যিটো আমাৰ ডাইভাৰ্ছ সেইটো আমাৰ সেইটোৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰপিছত কৈছে কি তেওঁলোকৰ যিটো বিভিন্ন ফালৰ পৰা অনুষ্ঠিত জাতি জনজাতি আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকে সমাজৰ দুৰ্বল অংশ হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছে যিখিনি আমাৰ পিছপৰা আমাৰ যিখিনি অনুসূচিত জাতি জনজাতি যিখিনি আমাৰ চিডিউল কাষ্ট চিডিউল ট্ৰাইব বা বেকৱাৰ্ড
বেকৱাৰ্ড অঞ্চল আছে বা আমাৰ ইকনমিকেলি যিখিনি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে তেওঁলোকে বহুত সময়ত সমাজৰ বহু বস্তুৰ পৰা তেওঁলোকে কি হয় তেওঁলোকক সমাজে দুৰ্বল অংশ হিচাপে পৰিগণিত কৰিছে চ' তেওঁলোকে বহুতখিনি সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকে তেনেকে পিছপৰা শ্ৰেণী বা অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণী নিম্নমানৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু শৈক্ষিক সুবিধা লাভ কৰে তেওঁলোকে আগুৱাই আহিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে সুযোগ সুবিধাবোৰ তেওঁলোকে নাপায় তাৰোপৰি আজিও আমাৰ দেখা যায় যে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু তাৰপিছত ভাষিক সংখ্যালঘু আৰু বিভিন্ন দিশত সংখ্যালঘু লোকসকলে তেওঁলোকে সংখ্যালঘুসকলে সমাজত শিক্ষা আৰু বহু ক্ষেত্ৰত দুৰ্বল স্থান পাইছে তেওঁলোকে যিটো আমাৰ মাইনৰিটি ছেকশ্যন আছে যিটো আমি সংখ্যালঘু স্থান বুলি কওঁ তেওঁলোকে বহু ক্ষেত্ৰত কিন্তু দুৰ্বল স্থান পাই আছে তেওঁলোকে বহুতখিনি তেওঁলোকে আগুৱাব পৰা নাই বা তেওঁলোকে নিজকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ অপৰাগ বুলি কোৱা যায় আৰু আমি দেখিছো যে আজিও যেতিয়া আমাৰ আজিও কৈছে আমাৰ ঘৰ ৰাজহুৱা স্থান চৰকাৰী কাৰ্যালয় আদিত মহিলা আৰু আমাৰ যিবোৰ ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্য দেখা যায় তো তেওঁলোকে যে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আমি এতিয়াও পাওঁ এতিয়াও আমি কিছুমান গভমেণ্ট ষ্টেটত হওক আমাৰ ঘৰ বা আমাৰ পাব্লিক ছেক্টৰতো আমি কেতিয়াবা কি হয় সেই ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ বৈষম্যতাটো কিন্তু এতিয়াও আমাৰ ইয়াতে আছে এতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ নোহোৱা হৈ যোৱা নাই তাৰোপৰি কৈছে যে তিৰোতা আৰু ছোৱালীবিলাকে পুৰুষ আৰু যিবোৰ আমাৰ ল'ৰা শিশু আছে তেওঁলোকৰ তুলনাত কৈছে নিম্নমানৰ সামাজিক মৰ্যাদা তেওঁলোকে পায় চ' ষ্টিল এইবোৰ ৰিচাৰ্চ কৰি পোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে নিম্নমানৰ ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ তেওঁলোকে পায় বুলি কৈছে কাৰণ এতিয়াও তেওঁলোকৰ এইটো বৰ্তি আছে বুলি কোৱা হৈছে তাৰোপৰি কৈছে যে শ্ৰৱণ দৃষ্টিশক্তি গতিশীল বৌদ্ধিক অক্ষম লোকে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সমান সুবিধা পোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে নিজেই দেখিছে যে তেওঁলোকে যেতিয়া বিদ্যালয় এখন বা প্ৰতিষ্ঠান এটা যিখিনি তেওঁলোকক সুবিধা দিব লাগে তেওঁলোকক অহা যোৱা তেওঁলোকৰ মুভমেণ্টৰ ওপৰত যিখিনি সুবিধা বা তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ যিবোৰ এক্টিভিটি দিয়া যায় সেই এক্টিভিটিবোৰ তেওঁলোকে সময়ত কেতিয়াবা সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোক কেতিয়াবা শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম বা তেওঁলোকে কেতিয়াবা মানসিকভাৱে অক্ষম কাৰণ তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ যদি ইণ্টেলেকচুৱেল কোৱালিটি ডাউন থাকে বা পাৱাৰ ডাউন থাকে IQ লেভেল যদি ডাউন থাকে তেতিয়াও তেওঁলোকে কিন্তু সময়ত সেই একে সমান ক্ৰিয়াকলাপ কাৰ্যবিলাক তেওঁলোকে সমাধান মানে শেষ কৰিব নোৱাৰে সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰে তো তেনেকুৱাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে তেওঁলোকে কি হয় তেওঁলোকে সমান সুবিধা নাপায় তেওঁলোকে পিছ পৰি থাকে বা তেওঁলোকে যিখিনি নৰ্মেল শিশু আছে তেওঁলোকতকে তেওঁলোকে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সমান সুবিধা নাপায় বা তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকৰ কৰণীয় কাম সেইখিনি তেওঁলোকে সময়ত কৰিব নোৱাৰে তো তাৰ কাৰণেও তেওঁলোকৰ কিছুমান সময়ত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় তাৰোপৰি কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ এতিয়া তাৰোপৰি যিখিনি আমাৰ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ আছে আমাৰতো 2014ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁলোকক এটা সামাজিক মৰ্যাদা দিছে তেওঁলোকক 2014ত আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতেহে তেওঁলোকক সামাজিক মৰ্যাদা দিয়া হৈছে যদিও ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ বুলি যিটো আমাৰ শাখা আছে যিটো আমাৰ ছেকশ্যন আছে তেওঁলোকক যদিও আমাক সামাজিক মৰ্যাদা দিছে তথাপি কিন্তু তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন বহুতেই লয় তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেন্সটো ল' হয় তথাপি তেওঁলোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণে কমকে কৰে খুব কম সংখ্যকে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এটা সংখ্যকে যদি অংশগ্ৰহণ কৰিছেও তেওঁলোকৰ কিন্তু যিটো এচিভমেণ্ট যিটো পাৰফৰ্মেন্স সেইটো খুবেই ল' দেখা পোৱা গৈছে তো এইটো এটা আমাৰ কাৰণে কি হয় বৈচিত্ৰ্য যেতিয়া সেইটোৰ কাৰণে কি হৈছে এটা বৈচিত্ৰ্যময় গোটৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰোপৰি কৈছে যে আমাৰ অনুসূচিত জাতি জনগোষ্ঠী অন্য পিছপৰা যিটো আমাৰ শ্ৰেণী আছে বা অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীসকলে তেওঁলোকে কৈছে কি নিম্ন সামাজিক অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকে শিক্ষাত কমকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা সেইটো খুবেই ল' তেওঁলোকৰ যিটো ইকনমিকেল ষ্টেটাছ তেওঁলোকৰ খুবেই ল'
যিবোৰ আমাৰ চিডিউল কাষ্ট, চিডিউল ট্ৰাইব বা আদাৰ বেকৱাৰ্ড যিবোৰ আমাৰ শ্ৰেণী আছে বা আমাৰ সেইখিনি তেওঁলোকে কি হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো সামাজিক অৰ্থনৈতিক যিটো ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছ বুলি কয় সেইটো খুবেই খুবেই নিম্ন খাপৰ আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিন্তু কি হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ খুবেই বুলি কোৱা হৈছে। তাৰোপৰি কোৱা হৈছে যিটো আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বুলি কোৱা যায় বা আমি ভাষিক সংখ্যালঘু, যেনেকৈ আমি কোৱা যায় আমাৰ ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটিজ আৰু লেংগুৱেজ মাইনৰিটিজ বুলি আমাৰ যিটো ছেকশ্যন আছে তেওঁলোকেও কিন্তু শিক্ষাত ভাল ধৰণে তেওঁলোকে ফলাফল দেখাব পৰা নাই। তাৰোপৰি তেওঁলোকে নিজৰ শিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ ভাষা আৰু ধৰ্মক তেওঁলোকে কিন্তু সংৰক্ষণ কৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। তেওঁলোকে নিজৰ ভাষা আৰু ধৰ্ম বা তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিক কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকে প্ৰটেক্ট কৰিব পৰা নাই, কাৰণ সেইখিনি প্ৰটেক্ট কৰি তেওঁলোকে নানা ধৰণৰ সমস্যাৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছে। তাৰোপৰি কৈছে যে সংখ্যালঘু, অনুসূচিত জাতি, জনজাতি আৰু দুখীয়া ঘৰৰ পৰা যিবোৰ আমাৰ ছোৱালী শিশু আছে তেওঁলোকে এতিয়াও কিন্তু ভাল ফল দেখুৱাব পৰা নাই। তেওঁলোকে বহু সময়ত তেওঁলোকে নিজৰ মৰ্যাদা হওক, নিজৰ প্ৰাপ্য হওক বা তেওঁলোকে সুবিধা হওক, তেওঁলোকে যিকোনো কাৰণত তেওঁলোকে বহুখিনি সুবিধা এতিয়াও পোৱা নাই বা তেওঁলোকে এতিয়াও পিছ পৰি আছে। তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে সমাজৰ সকলোবোৰ সমস্যাই বিভিন্ন ধৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থা কিন্তু প্ৰভাৱিত কৰিছে। চ' অকল অক্ষম বহু ধৰণৰ আৰু সেই সমস্যাবিলাকে যিমান সমস্যা আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ পিছপৰা জাতি আছে, আমাৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ আছে, আমাৰ ছোৱালী শিশু, তাৰোপৰি কিছুমান আমাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছৰ কাৰণে, চ' এই গোটেইবোৰ বস্তুৰ কাৰণে কি হৈছে বহু ধৰণৰ বৈচিত্ৰ্যময় গোটৰ সৃষ্টি হৈছে। তাৰোপৰি আছে এটা অক্ষম লোক, যিবোৰ আমাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকবিলাকে তেওঁলোকৰো কিছুমান সুবিধাৰ অভাৱত তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰে, সেইটো এটা আমাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। চ' দেখা যায় যে শিক্ষাত বৈচিত্ৰ্য গোটৰ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে। চ' কৈছে যে এই ডাইভাৰ্ছ গ্ৰুপটোৰ নিডটো ডাইভাৰ্ছ, তেওঁলোকৰ তেওঁলোক বৈচিত্ৰ্য, তেওঁলোক ডাইভাৰ্ছ গ্ৰুপ, আৰু এই ডাইভাৰ্ছ গ্ৰুপটোৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা সেইটোও কিন্তু বেলেগ বেলেগ, সেইটোও বৈচিত্ৰ্যময়। চ' সেইকাৰণে কৈছে সেয়েহে কৈছে সকলোৰে প্ৰয়োজনবোৰ অনন্য, ইউনিক বুলি কৈছে। ডাইভাৰ্ছ গ্ৰুপবিলাকৰ যিটো নিড আছে সেইটো ইউনিক, অনন্য। সেয়ে কি হৈছে সকলোকে বিশেষভাৱে ট্ৰিট কৰিব লাগিব। সকলোবোৰ বৈচিত্ৰ্যময় গোটক বিশেষভাৱে তেওঁলোকক সুযোগ সুবিধা দিব লাগিব, বিশেষভাৱে তেওঁলোকক স্পেচিয়েল কিছুমান প্ৰভিজন দিব লাগিব বা কিছুমান স্পেচিয়েল তেওঁলোকক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ এই সকলোবোৰ প্ৰয়োজনীয়তা তেওঁলোকৰ কি হ'ব, পূৰণ হ'ব। চ' নেক্সট হৈছে আমাৰ বৈচিত্ৰ্যময় গোটৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰিম। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে কৈছে যে শৈক্ষিক যিটো সমতা আৰু ন্যায়ৰ বাবে বৈচিত্ৰ্যময় গোটৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ কৰাটোৱেই হৈছে আমাৰ মৌলিক চৰ্ত বুলি কৈছে, বা আমাৰ কৈছে কি বেচিক কণ্ডিশ্যন বুলি কৈছে, যে সমতা আৰু ন্যায় যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই বৈচিত্ৰ্যময় গোটৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা তেওঁলোকৰতো প্ৰয়োজনীয়তাও ভিন্নতা, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো বেলেগ বেলেগ, আৰু এই বেলেগ বেলেগ প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ যদি আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে কৈছে আমাৰ মৌলিক চৰ্ত বুলি কোৱা হৈছে। তো সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে আমাৰ যিবোৰ শিক্ষণ পদ্ধতি, যিটো আমি টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ বুলি কওঁ, বা আমাৰ পাঠ্যক্ৰম কাৰিকুলাম বা টিচিং লাৰ্ণিং যিবোৰ মেটেৰিয়েল সম্পদ বুলি কওঁ, তাৰপিছত আমাৰ মূল্যায়ন যিটো আমাৰ ইভালুৱেশ্যন, বা আমাৰ পৰিৱেশ যিটো আমি এডুকেশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্ট বুলি কওঁ, আদিবোৰ সমাজৰ বৈচিত্ৰ্যময় শিশুৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সজাব লাগে। সেইকাৰণে কৈছে যে তেওঁলোকৰ যদি প্ৰয়োজনবোৰ আমি পূৰণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিবোৰ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল বা টিচিং লাৰ্ণিং যিটো আমাৰ মেথড আছে বা যিটো আমাৰ কাৰিকুলাম আছে বা যিখিনি আমাৰ ইভালুৱেশ্যন প্ৰচেছ আছে বা যিটো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আছে, সেই সকলোবোৰ সেই শিশুবিলাকৰ বৈচিত্ৰ্যময় গোটৰ শিশুবিলাকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ডিজাইন কৰাটো খুবেই দৰকাৰ।
তো ইয়াতে কোনো তেওঁলোকৰ ৰাপ তেওঁলোকৰ ইচ্ছা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰিহে আমি তেওঁলোকক ডিজাইন কৰিব লাগে সেই সিস্টেম কেইটাক আমি ডিজাইন কৰিব লাগে যেনেকৈ আমাক কৈছে যে এজন শিক্ষকে কোনো ধৰ্মীয় যেতিয়া আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন ধৰ্মৰ পৰা যেতিয়া শিশুসকল আহে তেতিয়াহ'লে সেই শিক্ষকজনে তেওঁ যেতিয়া শিশুবিলাকক ট্ৰিট কৰে ডিল কৰে তেওঁলোকৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে তো তেওঁ ধৰ্মত সেকুলাৰ হ'ব লাগে তেওঁ ওপেন মাইণ্ড হ'ব লাগে কোনো ধৰণৰ তেওঁ তাতে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন তাতে তেওঁ সৃষ্টি কৰিব নালাগে তো এইটো হ'ল আমাৰ এটা উদাহৰণহে তাৰোপৰি কৈছে ছোৱালী শিশুবোৰে যাতে বিদ্যালয়লৈ গৈ নিজকে সুৰক্ষিত ভাবিব পাৰে বা সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো সজাব লাগে চ' বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে ছোৱালী শিশুবোৰে নিজকে যাতে তেওঁ অসুৰক্ষিত নাভাবে তেওঁ ভাবে যে স্কুলখন তেওঁৰ কাৰণে এটা প্ৰটেক্টিভ এৰিয়া বুলি যাতে ভাবে সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিৱেশ বনাই ল'ব লাগে বা সেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিচালনা সমিতি এটাই তাতে স্কুলখনৰ পৰিৱেশটো সজাব লাগে তাৰোপৰি কোৱা হৈছে যে আমাৰ যিবোৰ ফিজিকেলি ডিজেবল চাইল্ডবোৰ আছে যিবোৰ আমাৰ কলা বোবা বা আমাৰ অন্ধ শিশুবিলাক আছে তেওঁবিলাকৰ কাৰণে যিবোৰ ব্ৰেইল চিষ্টেম বা আমাৰ চাইন লেংগুৱেজ বুলি যিবোৰ আছে সেইবিলাকৰ ব্যৱস্থা সুন্দৰভাৱে থাকিব লাগে তেতিয়া সকলো ধৰণৰ শিশুৱে বিদ্যালয়খনত যোৱাৰ পৰা বা বিদ্যালয়খন অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত নাথাকে তাৰোপৰি কৈছে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ যিবোৰ আমাৰ উইকাৰ ছেকশ্যন ষ্টুডেণ্ট আছে যিবোৰ আমাৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ শিশু আছে বা ছাত্ৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নিদানমূলক শিক্ষা যিটো আমাৰ ৰিমেডিয়েল ক্লাছ আছে সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বিশেষভাৱে চোৱা চিতা কৰা যিটো ইণ্ডিভিজুৱেল এটেনশ্যন দিব লাগে তাৰোপৰি কৈছে আমাৰ নিৰ্দেশনা যিটো আমাৰ গাইডেন্স দিব পৰা ব্যৱস্থা কিছুমান থাকিব লাগে তেতিয়া সেই দুৰ্বল শিশুবিলাকেও এটা সময়ত নিজকে সবল শিশুৰূপে তেওঁলোকে নিজকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব লাগে তেওঁলোকৰ যিমান সমস্যা আছে এখন ইণ্ডিভিজুৱেল এটেনশ্যন দিয়াৰ লগে লগে দুৰ্বল শিশুকেইটায়ো এটা সময়ত নিজকে সবল হিচাপে পৰিগণিত কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি কৈছে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে বহু ধৰণৰ আঁচনি বা কাৰ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমাৰ কিছুমান স্কিম বা কিছুমান আমাৰ প্ৰগ্ৰামৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাৰ কাৰণে আমাৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীবিলাকে নিজকে যাতে ল' ফিল নকৰে তাৰোপৰি কৈছে যে বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলক যদিহে কোনো কাৰ্য সমাধা কৰোঁতে অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে সেইখিনি সময় তেওঁলোকক দিব লাগে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মাজত অশান্তিৰ ভাৱ বা তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰিক্ট বা তেওঁলোকে এইটো কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক অশান্তি ভাৱ দিব নালাগে তেওঁলোকক খুব সুন্দৰভাৱে নিজৰ কামবোৰ নিয়াৰিকৈ কৰিবৰ কাৰণে অলপ অতিৰিক্ত সময় দিয়াটো সকলোৰে কৰ্তব্য তাৰোপৰি কৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিয়াল সম্প্ৰদায় সামাজিক পৰিৱেশৰ পৰা অহা শিশুৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিটো আমাৰ এতিয়া ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন বুলি আমাৰ যিটো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষা তো এই শিক্ষাটোৰ জৰিয়তে আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে এখন বিদ্যালয় এতিয়া ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন দিয়া হয় কাৰণ এখন বিদ্যালয়ত অকল নৰ্মেল বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ নৰ্মেল শিশুসকলৰ কাৰণে নহয় বিশেষভাৱে সক্ষম পিছপৰা বা যিকোনো ধৰণৰ সামাজিক ষ্টেটাছ হওক যিকোনো ধৰণৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড হওক বা যিকোনো ধৰণৰ পৰিৱেশৰ পৰা অহা শিশুৱে খুব সুন্দৰকৈ বিদ্যালয়ৰ যিখিনি সুবিধা আছে সেইখিনি তেওঁলোকে এনজয় কৰিব পাৰে তেওঁলোকে বিদ্যালয়ৰ পৰা যিখিনি তেওঁলোকে অৰ্জন কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে বিনা দ্বিধাই অৰ্জন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হয় কাৰণ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন এনেকুৱা এটা এডুকেশ্যন ইয়াতে আমি সকলো ধৰণৰ শিশুকে সমানভাৱে আমি শিক্ষা দিয়াটো আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ বা ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ মেইন উদ্দেশ্য ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ভেদভাৱ বা কোনো ধৰণৰ ইয়াতে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে বিশেষকৈ ইয়াতে আমাৰ ল'ৰা শিশু ছোৱালী শিশু
বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু, তাৰোপৰি পিছপৰা অঞ্চলৰ শিশু, পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ শিশু, চাহ বাগানৰ অঞ্চলৰ শিশু বা যেনেকুৱা ধৰণৰ অনাথ শিশু বা ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডটো খুবেই বেয়া তেনেকুৱাৰ পৰা অহা শিশু, তো সকলো ধৰণৰ শিশুৱে ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে সমান সুবিধা পাব লাগিব। সমান সুবিধা এনেকুৱা অৰ্থত পাব লাগিব তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল খেলপথাৰ, তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ৰেলিং, তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল মিউজিক চিষ্টেম বা তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, যাৰ ফলত সেই শিশুসকলে কোনো ফালৰ পৰাই নিজকে নিম্ন খাপৰ ভাবিব নালাগে। তেওঁলোকে নিজকে সমানভাৱে ভাবিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে নিজক আন নৰ্মেল শিশুৰ লগত খোজ মিলাই তেওঁলোকে আগুৱাই যাব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে শিক্ষাত বৈচিত্ৰ্যময় গোটৰ সক্ৰিয় আৰু সাৰ্বজনীন অংশগ্ৰহণৰ বাবে চৰকাৰী আৰু ৰাজহুৱা স্তৰত সম্পূৰ্ণ হৃদয় আৰু নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা হয়। তো এইটো আমি সকলোৱে জানো যে যিটো আমাৰ বৈচিত্ৰ্য ডাইভাৰ্ছ যিটো গ্ৰুপ আছে, সেই গ্ৰুপটোৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰীভাৱে হওক বা ৰাজহুৱা স্তৰতে হয় তেওঁলোকক আমি খুব এক্টিভ আৰু আমি একদম তেওঁলোকক আমি হোল হাৰ্টেডলি তেওঁলোকক আমি এফৰ্ট দিওঁ বা কণ্টিনিউৱাছ আৰু হোল হাৰ্টেডলি তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ বাবে আমি তেওঁলোকক উন্নতিৰ বাবে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা হয়। তাৰোপৰি কৈছে যে আমাৰ যিবোৰ উইকাৰ ছেকশ্যন আছে, এই উইকাৰ ছেকশ্যনবিলাকৰ আপলিফমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান স্কলাৰশ্বিপ, আমাৰ সমাজত কিছুমান অলৰেডি কিছুমান আঁচনি, প্লেন, প্ৰগ্ৰাম, এক্টিভিটিজ অলৰেডি আমাৰ গ্ৰহণ কৰাই হৈ আছে ভাৰতবৰ্ষত। তাৰোপৰি যিখিনি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল কিছুমান স্কিম দিয়া আছে, যেনেকুৱা আমাৰ প্ৰি মেট্ৰিক, পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ, নেশ্যনেল অভাৰচিজ স্কলাৰশ্বিপ, বাবু জগবীৱান ৰাম ছাত্ৰাবাস যোজনা, ফ্ৰী কোচিং এটচেট্ৰা, এইবিলাকৰ কিছুমান স্কিম অলৰেডি আমাৰ লঞ্চ কৰা হৈ গৈছে। এডুকেশ্যন আমাৰ যাতে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলৰেডি লঞ্চ কৰা হৈ গৈছে আৰু এইবোৰ তেওঁলোকে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি কৈছে যে যিবোৰ আমাৰ চিডিউল ট্ৰাইব আছে, যিবোৰ আমাৰ যিবোৰ অনুসূচিত আমাৰ যিবোৰ জনগোষ্ঠী আছে, সেই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ কাৰণেও কিছুমান ধৰণৰ স্কিম আছে, এনেকুৱা আমাৰ একলব্য মডেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল, প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ, আশ্ৰম স্কুল এইবোৰ আছে। তাৰোপৰি আছে কি আমাৰ নেশ্যনেল ফেলোশ্বিপ, ফ্ৰী কোচিং, ডক্টৰ আম্বেদকাৰ স্কিম, এনেকুৱা ধৰণৰ অফ ইণ্টাৰেষ্ট ছাবচিডি অন এডুকেশ্যনেল লোন, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ ইয়াতে কি আছে স্কিম বা আঁচনি গ্ৰহণ কৰা আছে আৰু এইবোৰ অলৰেডি এভেইল হৈ আছে, লঞ্চ হৈছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুবিলাকে সেইবোৰ সহজে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা তেওঁলোকে তাৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। তাৰোপৰি আছে আমাৰ যিবোৰ আমাৰ ছোৱালী শিশু আছে, ছোৱালী শিশুৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰগ্ৰাম আছে বা স্কিম বুলি কওঁ আমি, এনেকুৱা আমাৰ সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰাম ফৰ এডুকেশ্যন অফ গাৰ্লছ এট এলিমেণ্টাৰী লেভেল, কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, এইবোৰ হ'ল খুব ছিগনিফিকেণ্ট কিছুমান স্কিম আৰু এইবোৰে ছোৱালী শিশুবিলাকৰ যিবোৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক উন্নতি অনাইছে বা এইবোৰত খুব ভালকে শিশুবিলাকে নিজকে নিয়োজিত কৰি বা এই আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে তেওঁলোকে সজাগ হ'ব লাগিব বা তেওঁলোকে এইবিলাকৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি ইয়াতে নিশ্চয় তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি কৈছে যে আমাৰ যিবোৰ আমাৰ উইকাৰ ছেকশ্যন আছে বা আমাৰ ডিজেবল ষ্টুডেণ্ট আছে, তেওঁলোককো নেশ্যনেল লেভেলত কিছুমান কি হয় তেওঁলোকক প্ৰভিজন আছে বা তেওঁলোকক কিছুমান ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছে। এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনবিলাকৰ ওপৰতো তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে তাতে তেওঁলোকে সেইবোৰৰ সুবিধা তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ল'ব পাৰে। তো এইবোৰ হৈছে আমাৰ কিছুমান সুবিধা বা কিছুমান আঁচনি, যিবোৰ আমাৰ বৈচিত্ৰ্যময় গোটৰ যিবোৰ আমাৰ প্ৰব্লেমেটিক ছেকশ্যন আছে, যেনেকুৱা আমাৰ চিডিউল কাষ্ট, চিডিউল ট্ৰাইব বা আমাৰ যিবোৰ
ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাবিলাক দিয়া আছে তাৰপিছত বিশেষকৈ আমাৰ দেখা গৈছে গাৰ্লছ ছেকশ্যনটোৰ প্ৰব্লেম আছে তো এওঁলোকক কিছুমান স্কলাৰশ্বিপ বা স্কিম বা আঁচনিত তেওঁলোকক সোমাই দিছে বা তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল কোচিং চেণ্টাৰ দিছে স্পেচিয়েল কিছুমান বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে তাৰোপৰি তেওঁলোকক কিছুমান আশ্ৰম দিছে যে ইয়াতে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে তাৰোপৰি যিবোৰ আমাৰ ফিজিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে যাৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম তেওঁলোকৰ কাৰণেও নেশ্যনেল লেভেলত বা নেশ্যনেল লেভেলত কিছুমান ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্কুলবিলাকত সাংঘাতিকভাৱে সুবিধা দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ বহা ষ্টাইল তেওঁলোকৰ টেবুল চেয়াৰবিলাক বিশেষভাৱে বনোৱা হৈছে বা তেওঁলোকৰ চেয়াৰবিলাকৰ মাজত বা টেবুল বিলাকৰ মাজত যিখিনি গেপ থাকে তেওঁলোকৰ ইজি মুভমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান সুবিধা দিয়া হৈছে তো তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ পৰা নিজকে যাতে তেওঁলোকে ল' ফিল কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি নিডছ আছিলে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছিল তো হয় তেওঁলোক অলপমান ডিফাৰেণ্ট হৈছে কাৰণ তেওঁলোক কিছুমানে নিজৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছৰ কাৰণে ল' হৈ গৈছে কিছুমানে সমাজৰ কিছুমান ৰীতি নীতিৰ কাৰণে ল' ফিল কৰিছে বা কিছুমানে শাৰীৰিকভাৱে ল' ফিল কৰিছে বা কিছুমানৰ মানসিকভাৱে ল' ফিল কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি জাগাত নিম্ন হৈ আছে চ' তেওঁলোকৰ সেই নিম্নৰখিনি প্ৰয়োজনীয়তাখিনি যেতিয়া পূৰণ কৰা হয় তো তেওঁলোকে অট'মেটিকেলি এটা সমান স্তৰত তেওঁলোকে আহি পৰিব আৰু এই সমান স্তৰত তেওঁলোকে আহি পৰাৰ পিছত তো দেশৰ যিখিনি উন্নতি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিখিনি অৱদান তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ দেখুৱাব পাৰিব আৰু সমাজখন একেফালৰ পৰা একে দিশে উন্নতিৰ হিৰত আগবাঢ়িব তো সেইটোৱে হৈছে যে বৈচিত্ৰ্যময় গোটৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেই প্ৰয়োজনীয়তাখিনি আমি যদি খুব সুন্দৰভাৱে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ যিটো ইকুৱেলিটি আৰু ইকুইটি বুলি যিখিনি আমাৰ কথা আছে বা যিখিনি আমাৰ এইম আছে সেইখিনি আমাৰ নিশ্চয়কৈ পূৰণ হ'ব তাৰোপৰি কৈছে যে এই গোটেইখিনিতো আমি পলিচি বা স্কিম বা প্ৰগ্ৰেমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ বা ক'লোঁ যেনেকুৱা কস্তুৰবা গান্ধী বিদ্যালয় বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ একলব্য মডেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল বা প্ৰি মেট্ৰিক পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ আঁচনি বা স্কিম অলৰেডি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত চলি আহিছে বা এইখিনি এতিয়ালৈকে চবেই এইখিনি চলি আহিছে বা এইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে কিন্তু কৈছে কি এই আঁচনি বা কাৰ্যসূচীবিলাক যেতিয়া আমি ৰূপায়িত কৰোঁ যেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমি কৈছে যে গ্ৰাছ ৰুট লেভেলতে ইয়াক কিন্তু মিনিংফুল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াতে যেতিয়া অৰ্থপূৰ্ণ ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব ইয়াতে যদি ৰূপায়ণ কৰোঁতে যদি অলপ খেলি মেলি হয় তেতিয়াহ'লেও কিন্তু সকলো ফালৰ পৰা এই প্ৰগ্ৰাম বা আঁচনিবিলাকৰ যিটো এইম বা তেওঁলোকৰ যিখিনি উদ্দেশ্য সেইখিনি কিন্তু ফুলফিল নহ'ব সেইকাৰণে কৈছে গ্ৰাছ ৰুট লেভেলতে এইখিনি সকলোবোৰ কাৰ্যসূচী স্কিম স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম পলিচি এইবোৰ মিনিংফুল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব লাগিব অৰ্থপূৰ্ণ ৰূপায়ণ কৰাটো খুবেই দৰকাৰী সেইটো আকৌ ভালকৈ আমি মনিটৰ কৰিব লাগে তাৰোপৰি কৈছে যে যিখিনি আমাৰ ইনক্লুচিভ আমাৰ যিটো ডাইভাৰ্ছ গ্ৰুপ আছে এই ডাইভাৰ্ছ গ্ৰুপটোৰ কাৰণে আমাৰ ইনক্লুচন এডুকেশ্যনটো হৈছে তাৰ কাৰণে কৈছে যে আমাৰ সকলোবোৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটবিলাকত আমাৰ এডিকুৱেট স্পেচ থাকিব লাগিব ফেচিলিটি থাকিব লাগিব আৰু যিখিনি আমাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি এছেছ যিখিনি সুবিধা তেওঁলোকৰ এনৰলমেণ্ট তেওঁলোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন এইখিনিৰ কাৰণে সাংঘাতিকভাৱে কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ কিছুমান ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ এনৰলমেণ্ট তেওঁলোকৰ এছেছ তেওঁলোকৰ ৰিটেনশ্যন তেওঁলোকৰ যিখিনি সুবিধা আছে এই সুবিধাখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিশেষভাৱে কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব স্পেচিয়াছ হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ ফেচিলিটি তেওঁলোকক এডিকুৱেট স্পেচ তেওঁলোকক দিব লাগিব তো এইখিনি এজ এ হোল আমাৰ এজ এ হোল এইটো চেপ্টাৰটো যিটো আমাৰ চেপ্টাৰ 3 আছিলে সেইটো আমাৰ প্ৰায়খিনি আমাৰ
এইখিনিতে আমাৰ গোটেই চিলেবাছখন শেষ হৈছে বা আমি গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে কেনেকৈ বৈচিত্ৰ্যময় গ্ৰুপৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহখিনিও আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। চ' এজ এ হোল আমাৰ এইখিনি প্ৰায়খিনি আমাৰ শেষ হৈছে। তো ইয়াতে আমি যদি কওঁ, তো ইয়াতে আমাৰ চেপ্টাৰটোত আমাৰ বিশেষকে কোৱা আছিলে যে এডুকেশ্যন চিষ্টেমত বা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ইছ্যুজ আছে, সমস্যা আছে বা আমাৰ সেইবিলাক আমি কিমান ধৰণে আমি কনচাৰ্ণ, তাৰে ওপৰত আমাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ এই চেপ্টাৰটোত আলোচনা আছিল। আৰু প্ৰথম তিনিটা শ্ৰেণীকোঠা আমাৰ হ'ল এই ইউনিটটোৰ ভিতৰত। তো তাৰে প্ৰথমখিনিত আমি প্ৰায় আলোচনা কৰিছিলোঁ এছ এছ ৰিটেনশ্যন, তাৰপিছত সুবিধা, নামভৰ্তি, ধাৰণ, তাৰপিছত ইয়াৰে ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এখন বিদ্যালয়ৰ বা আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটবিলাকৰ কি সুবিধা থাকিব লাগে বা তেওঁলোকৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰচিডিউৰ, এনৰলমেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে বা সেই এনৰলমেণ্ট বা সুবিধাবিলাক সঁচাকৈ বিদ্যালয়বিলাকৰ আছেনে নাই বা তেওঁলোকে সুবিধাবিলাক কি কাৰণে পোৱা নাই বা কোনে সেই সুবিধাবিলাক গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই বা এই সুবিধাবিলাক নাপালে কি সমস্যা হ'ব পাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা দিব লাগে, ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি অলপমান আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰপিছত মেইনলি আহিছিলে আমাৰ ৰিটেনশ্যন, যে শিশুবিলাকে নামভৰ্তি কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে তাতে থাকিব নোৱাৰে, কোৰ্চ ফিনিছ হোৱালৈকে তেওঁলোকে থাকিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে আধাতে এৰি আহে। তো তেওঁলোকৰ কি সমস্যাৰ কাৰণ তেওঁলোকে স্কুল এৰিব লগা হয়, তাৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। বা শেষত আমি এইটো আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আমাক কি মেজাৰ্ছ লাগিব। আমি প্ৰতিটো জেগাতে আমি সেই বস্তুবিলাকৰ আমি মেজাৰ্ছবিলাকো আমি চাইছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকে বিদ্যালয়খনত খুব সুন্দৰকৈ থাকিব। তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ যে খেলা-ধূলা, মিড ডে মিল, এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ধৰণৰ ব্যৱস্থাই শিশুসকলক এট্ৰেক্ট কৰে বা তেওঁলোকক কোৰ্চ কমপ্লিট হোৱালৈ তেওঁলোকক বিদ্যালয়খনত থাকিব পৰা হয়। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চো অট'মেটিক কি হয়, ভাল হৈ আহে। স্কুলত যেতিয়া তেওঁলোকে থাকিব, তেওঁলোকে লাহে লাহে পাৰফৰ্মেঞ্চো তেওঁলোকৰ ভাল হ'ব, তেওঁলোকে কৃতকাৰ্য হ'ব। তাৰপিছত আমি যোৱাকালি বিশেষকৈ পালোঁ যে কোৱালিটি ইন এডুকেশ্যন, যে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মানদণ্ডটো কেনেকুৱা। তাৰপিছত ইকুৱেলিটি, ইকুইটি, এই সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলপ আলোচনা কৰিলোঁ যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে সমাজ ব্যৱস্থাটো বা শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ আমি সমতা স্থাপন কৰিব পাৰোঁ বা সকলোকে আমি ন্যায় দিব পাৰোঁ। শিক্ষা লাভৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে যাতে আমি ন্যায় দিব পাৰোঁ, কাৰ লগত যাতে আমি ইনজাষ্টিচ কৰিব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ত আমি কিছুমান আলোচনা কৰিলোঁ। বা এইবোৰ মেজাৰ্ছবোৰ যে আমি কোৱালিটি কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি, তাৰ ওপৰত আমি কিছুমান মেজাৰ্ছ চালোঁ, ব্যৱস্থা আমি কৰি চালোঁ। ইকুৱেলিটি আৰু ইকুইটি আমি কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ বা কেনেকৈ আমি এচিভ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰত আমি বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হ'ল। তো এতিয়া আজি আমি যিটো আমি লাষ্ট ছেকশ্যন পালোঁ, লাষ্ট ছেকশ্যনটোত আমি বিশেষকৈ আমি চালোঁ যে ডাইভাৰ্ছ গ্ৰুপটো কেনেকুৱা, যে কিয়নো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনত কিয় ইমান ডাইভাৰ্ছ গ্ৰুপ আছে, কিয় ইমান ভেদে আমাৰ গ্ৰুপ সৃষ্টি হৈছে, গ্ৰুপিজিমৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয় কাৰণ আমাৰ ভৌগোলিক ষ্টেটাছটোৱেই বহুত বেলেগ ধৰণৰ। আমাৰ পাহাৰ অঞ্চল আছে, ভৈয়াম অঞ্চল আছে, তাৰপিছত আমাৰ বহুত পিছপৰা অঞ্চল আছে, বহুত চহৰীয়া অঞ্চল আছে, বহুত ৰিম'ট এৰিয়া আছে। তাৰোপৰি আমাৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাও বহুত ডাইভাৰ্ছ। আমাৰ নিম্ন খাপৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাও আছে আৰু উচ্চ খাপৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাও আছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমাৰ খুব বেছিকৈ আমাৰ বিভিন্নতা থাকে, তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ গোটৰো সৃষ্টি হয়। আৰু এই বিভিন্ন ধৰণৰ গোটৰ যদি প্ৰয়োজনীয়তাও আকৌ বিভিন্ন। তো সেইকাৰণেই কোৱা হয় যে ভাৰতৰ যিটো বৈচিত্ৰ্য সেইটো অনন্য। তো পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ভাৰতৰ যিটো বৈচিত্ৰ্য সেইটো অনন্য বুলি কৈছে। কাৰণ ভাৰতখন হ'ল এখন বিশাল দেশ আৰু ই হৈছে কি একদম সাংঘাতিক জনসংখ্যা বহিত। জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰাও ই এটা বিশাল দেশ, তাৰোপৰি মাটিশালীৰ ফালৰ পৰাও বিশাল, তাৰোপৰি ভৌগোলিক অৱস্থা, সাংস্কৃতিক অৱস্থা, অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, সকলো ফালৰ পৰাই ই বৈচিত্ৰ্য।
তো সেই ইমানখিনি বৈচিত্ৰ্যময় থকাৰ পিছত নিশ্চয়কৈ কি হ'ব কিছুমান বৈচিত্ৰ্যময় গোটৰ সৃষ্টি হ'ব কিছুমান বিভিন্ন গোটৰ সৃষ্টি হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু এই সকলোবোৰ বিভিন্ন বৈচিত্ৰ্যময় গোটৰ প্ৰয়োজনীয়তাও বিভিন্ন তেওঁলোকৰ নিড বহুত বেলেগ ধৰণৰ আৰু এই নিডবোৰ পূৰণ কৰাটো ইমান এটা সহজ নহয় যদিও আজি চৰকাৰীভাৱে বা বেচৰকাৰীভাৱে বহুত ধৰণৰ স্কিম পলিচি প্ৰগ্ৰাম বনোৱা হৈছে আৰু এই প্ৰগ্ৰামবিলাকক উচিত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো ইমান যদিও সহজ নহয় তথাপিতো আমি বহু দূৰলৈ আমি কি হ'ব এৱেৰ হ'ব লাগিব জ্ঞানী পুৰুষসকলে এইবোৰ মনিটৰ কৰিব লাগিব ছুপাৰভাইজ কৰিব লাগিব কাৰণ যদিহে এই স্কিমবোৰ ওলাইছে বহুত ৰিচাৰ্চৰ বহুত অধ্যয়নৰ ফলত কাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লেক আছে কাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অভাৱ আছে সেই অভাৱবোৰ তেওঁলোকে উলিয়াইছে আৰু প্ৰতিটো ছেকশ্যনৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সকলোবোৰ আঁচনি সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰাটো আমাৰ কাৰণে নিতান্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বা দৰকাৰী আৰু এই সকলোবিলাকৰ অৰ্থপূৰ্ণ ৰূপায়ণ হোৱাটো তাৰ উপৰি বহুত বেছি দৰকাৰ তো এজে হ'ল আমাৰ ইউনিট 11 টো শেষ তো আমি নেক্সট ক্লাছত নেক্সট শ্ৰেণীকোঠাত ইউনিট 12 লৈ গতি কৰিম তো সকলোকে ধন্যবাদ নমস্কাৰ এটা আহি আছে ইমান দৰকাৰী দাদা মানে মোৰ এটা ক্লাছ থাকে ইগনত এই অনলাইন ক্লাছ মই মানে সেই থাকে এটা মই